тут. И после А загорания через обязательно вот секунду. стерео, да, нужно? Да, лучше. Да? Ну, да и немного официально. Ну, давайте сейчас оставим включенным, потому что уже прям вот как они. Хорошо, ну смотрите, я просто, чтобы вам было комфортно, тогда просто уберу, Да. чтобы вас слышно не было. Ну, может, А мне комфортно, я тихо сижу, а так, чтобы никаких задержек не было, как девочки скажут, что все готовы. давайте. Сначала так, а потом сколько времени это приведение к готовности занимает? Если сейчас включено, то Да. оно уже работает. Понятно. А если нажму? 1 секунда. Off и on? Սկսում ենք։ Եվ պարոնայք, մենք ողջունում ենք ձեզ եւ շնորհակալություն ենք հայտնում Հայաստանում կազմակերպված համընդհանուր ընդունման նվիրված տարածաշրջանային համաժողովի անձամբ կամ առցանց մասնակցելու համար։ Այսօր մարտի 28-ին ամբողջ աշխարհը նշում է առաջին անգամ նշում է համընդհանուր ընդունման օրը։ Հայաստանը բազմաթիվ երկրների շարքում միանում է այդ համընդհանուր ընդունման միջազգային օրվա նշելուն։ Համընդհանուր ընդունման միջոցով մարդիկ, ովքեր խոսում են տարբեր լեզուներով եւ գրում են տարբեր գրերով հնարավորություն կունենան ավելի մեծ հասանելիություն ունենալ ինտերնետին եւ դրա հետ կապված ծառայություններին։ Հիմա մեկ վայրկյան ընդմիջեմ, որովհետեւ ուզում եմ ասել, որ մեր շատ սիրելի եւ հարգարժան Իգոր Բարիսովիչի տարեդարձի օրն է այսօր, համընկել է ես անգնահատելի մեծ է Իգոր Բարիսովիչի ներդրումը մեր AM եւ հայ զոնայի զարգացման մեջ։ Մենք հպարտ ենք, որ մաս ենք կազմում համաշխարհային ցանցում համընդհանուր ընդունման զարգացման գործընթացում։ Արդեն 3 տարի է, ինչ Հայաստանը հանդիսանում է համընդհանուր ընդունման ԱՊՀ-ի եւ Արևելյան Եվրոպայի տարածաշրջանային խմբի ակտիվ անդամ է ներկայանում։ Հայալեզու դոմեյները Հայաստանում գրանցվել են 2016 թվականից, բայց հայալեզու դոմեյն գրանցելը դա միայն առաջի քայլն է։ Եվ ունենք երկար գործընթաց, որը կբերի նրան, որ բոլորը անկախ նրանից, թե որտեղ են ապրում կամ ինչ լեզու են օգտագործում, կկարողանան նավարկել եւ հաղորդակցվել համացանցում օգտագործելով իրենց նախընտրած տիրույթի անունը եւ էլեկտրոնային հասցեն։
Այսօր մենք պատրաստվում ենք քննարկել համընդհանուր ընդունման զարգացման, ներառականության եւ բազմալեզվության աճը համացանցում։ Ինչպես նաեւ կներկայացնենք, թե ինչ քայլեր են արվում եւ դեռ ինչ քայլեր պիտի ձեռնարկվեն նրան հասնելու համար։ Շնորհակալություն։ Հիմա ողջունի խոսքը տրվում է ՀՀ բարձր տեխնոլոգիական արդյունաբերության փոխնախարարին մեծարգո պարոն Ավետ Պողոսյանին։ Խնդրում եմ պարոն Պողոսյան։ Որտեղից ուզում եք։ Կամ դուք ասեք։ Աստեղ հարմար։ Եթե այլ տեղ կա, ասեք։ Բարև ձեզ, ողջունում եմ համաժողովի մասնակիցներին, հարգելի մասնակիցներ, ընկերներ, ես կարծում եմ, որ հատկանշական է, որ այս միջոցառումը համընդհանուր ընդունման օրը անցկացվում է հենց Հայաստանում, մեր համար որպես հնագույն այբուբեններից մեկի տիրապետող հանրություն շատ կարևոր է, որ այլ այբուբեններով ուրեմն հաղորդակցությունը ինտերնետում եւ հասցեների տրամադրումը շատ ավելի զարգանա եւ ավելի արագ տեմպերով սկսվի օգտագործվել։ Եվ պատահական չի, որ Հայաստանն է ընտրվել որպես հյուրընկալող կողմ, ինչի համար մենք շատ ուրախ ենք եւ հպարտ ենք։ Ընդհանրապես ինտերնետ կառավարման հանրության ՀԿ-ի հետ մեր պետության համագործակցությունը ամբողջովին համահունչ է այն փոփոխությունների հետ, որ վերջին տասնամյակի ընթացքում տեղի ունենում Icon կորպորացիայում, այսինքն ուղղահայաց կառավարման համակարգից անցում է տեղի ունենում հորիզոնական կառավարման համակարգի եւ դա ամբողջովին համապատասխանում է այն տենդենսներին, որ նաեւ Հայաստանում է տեղի ունենում վերջին տարիների ընթացքում։ Այդ առումով ինտերնետի կառավարումը իրականում դա բալանս է անվտանգության, մի կողմից անվտանգության եւ մյուս կողմից ազատությունների կամ խոսքի ազատության համադրության։ Մենք հենց այդ քաղաքականության կրողն ենք եւ մեր նախարարության համագործակցությունը ինտերնետ կառավարում ՀԿ-ի հետ դրա լավագույն ապացույցն է եւ վստահ ենք, որ այս համագործակցությունը եւ Icon կորպորացիայի հետ մեր համագործակցությունը շատ ավելի լավ պտուղներ է տալու։ Շնորհակալություն եւ բարի երթ եմ մաղթում կոնֆերանսի մասնակիցներին եւ շնորհակալություն։ Շնորհակալություն, պարոն Պողոսյան։ Ողջունի խոսքը տրվում է ինտերնետ հանրություն ՀԿ-ի, որը ներկայանում է AM եւ հայ դոմեյնների ռեգիստր, խորհրդի նախագահ պարոն Իգոր Մկրտումյանին։ Հարգելի մասնակիցներ, ողջունում եմ բոլորիդ եւ ուզում եմ կարևորեմ այս միջոցառման դերը Հայաստանում ինտերնետի զարգացման ոլորտում։ Տեսեք, որ այս շարժումը դեպի համընդհանուր ընդունումը սկսվել է մոտ 10 տարի առաջ եւ պատճառը այն է, որ մարդկության 65%-ը չի խոսում օտար լեզուներով, այլ խոսում է միայն իր մայրենի լեզուներով։ Դե պատկերացրեք, որ միլիարդներ բնակչության միլիարդներ քանակությամբ մարդիկ չեն կարողանում խոսել անգլերեն կամ իսպաներեն, ֆրանսերեն եւ
ստիպված են կամ սովորել այդ լեզուն, բայց երբեք չեն կարող հասնել այն մակարդակի, որ կարողանան ազատ օգտագործեն։ Եվ նպատակը այն է, որ յուրաքանչյուր ազգային լեզու կրողը կարողանա հեշտությամբ օգտվի ինտերնետի ծառայություններից, եւ դա է մեր նպատակը, եւ դա է նպատակը այսօրվա միջոցառման։ Հիմա եթե խոսենք Հայաստանի մասին, գուցե մեր Հայաստանի համար դա այնքան էլ արդիական չի, որովհետև մենք ունենք հզոր սփյուռք, որը խոսում է տարբեր լեզուներով։ Հայաստանում մեծամասնությունը ապրում է ենթադրենք Երևանում եւ մնում է մի 1.5 միլիոն բնակչություն, որը ապրում է Հայաստանի փոքր ավաններում եւ գյուղերում։ Սակայն որպեսզի Հայաստանը իր պոտենցիալը լիովին օգտագործի, այդ փոքր ավաններում գյուղերում ապրող երիտասարդները պետք է օգտվեն ինտերնետից, որտեղ ինտերնետը դա մի աշխարհ է, որտեղ դու կարող ես գտնել ցանկացած քեզ հետաքրքրող նյութերը, ծառայությունները եւ եթե մարդ չի տիրապետում օտար լեզուն, նա զրկված է այդ հնարավորությունից։ Պատկերացրեք, եթե դուք չունենաք հնարավորություն ազատ օգտվել էլեկտրոնային բանկինգից, ձեր կոմունալ վարձերը էլեկտրոնային բանկինգով վճարելուց կամ բժշկից խորհրդատվություն ստանալու։ Իհարկե, եթե դուք զրկված եք դրանից, դուք մեկուսացված եք զգում ձեզ։ Եվ մեզ համար է դա խիստ անհրաժեշտ, որպեսզի ամբողջ Հայաստանի բնակչությունը հնարավորություն ունենա իր մայրենի լեզվով օգտվել այդ ծառայություններից եւ պաստորեն Հայաստանը կարող է ավելի արագ տեմպերով զարգանա եւ հասնի ամենաառաջատար երկրներին։ Պատկերացրեք, որ Հայաստանում կան տարբեր վեբկայքեր, որոնք ունեն բովանդակություն եւ տարբեր լեզուներով, սովորաբար դա հայերենն է, անգլերենն է, ռուսերենն է եւ ըստ բովանդակության դուք կարող եք օգտվել դրանցից, բայց դա չի նշանակում, որ դուք կարող եք տարբեր ծառայություններից օգտվել, որովհետեւ դրանք ենթադրենք հայալեզու չեն։ Իսկ դա մենք շատ ենք կարևորում եւ Հայաստանի համար դա պետք է անպայման կիրառվի։ Եվ պաստորեն մենք խոսում ենք նաեւ հայալեզու բովանդակության մասին։ Հայալեզու բովանդակությունը ինտերնետում բավականին զարգացած է եւ մենք ուրախ ենք, որ Հայաստանում Վիկիմեդիա եւ Վիկիպեդիա կազմակերպությունները շատ այդպես լավ տեմպերով զարգացնում են ուրեմն հայալեզու բովանդակությունը։ Սակայն եթե համեմատենք, ենթադրենք Հայաստանում մոտ Վիկիպեդիայում մոտ կա 250,000 հոդված հայերենով։ Դա շատ լավ ցուցանիշ է, սակայն եթե համեմատենք ոչ մեծ երկրների հետ, ինչպիսին են ենթադրենք Հոլանդիան, Շվեդիան, իրանք արդեն ունեն իրենց լեզվով բովանդակությունը 1 միլիոնից ավել։ Այսինքն մենք այստեղ եւս մեծ գործ ունենք, որպեսզի եւ հայալեզու բովանդակությունը ինտերնետում ավելացնենք։ Երկրորդ հարցը իհարկե դա հայատար եւ հայալեզու դոմեյներն են։ Դուք գիտեք, որ Հայաստանում կա կեթհայ հայատար վերին մակարդակի դոմեյնը, որը սակայն առայժմ շատ լայն չի օգտագործվում, բայց դա ամբողջ աշխարհում երևի այդ պատկերը նույնն է, որովհետև նույնիսկ արաբական երկրներում կա ազգային դոմեյներ, որոնք ընդամենը 500 գրանցում ունեն, մեզ մոտ արդեն 1000-ի է հասնում։ Երկրորդ հարցը, որը մենք պետք է նաև որի մասին պետք է հոգանք, դա ուրեմն հայատար էլեկտրոնային փոստն է։
Իհարկե շփվելուց դուք կուզենայիք, որ հայատար էլեկտրոնային պոստը գոյություն ունենար եւ դուք կարողանայիք նամակը գրեիք հայատար անունով եւ հայատար դոմեյնի անունով։ Այստեղ մեզ մոտ գաղափար կա, որպեսզի ստեղծել ընդհանուր հայատար էլեկտրոնային պոստի սերվեր, որը ծառայեր ամբողջ հայությանը։ Դա շատ իհարկե կարևոր է, շատ մեծ նշանակություն ունի եւ մենք ունենք մի կազմակերպություն, որը պատրաստ է այդ գործը տանել, իհարկե որոշ ներդրումներ է պետք եւ պատկերացրեք, որ ամբողջ հայությունը եւ սփյուռքը կարողանա իր հայատար անուններով շփվի եւ դա եւս մենք շատ ենք կարևորում։ Ուրեմն ժամանակը շատ ծող է եւ ես շատ բան չեմ կարող խոսել, երևի մյուս սեսիանի ժամանակ մենք ավելի պես խոսենք այդ մասին, սակայն ուզում եմ բարի երթ ցանկանամ այս միջոցառմանը եւ հույսով եմ, որ միացյալ ուժերով մենք կարողանանք մեր բոլոր հարցերը լուծել։ Շնորհակալություն ուշադրության համար։ Շատ շնորհակալ ենք, Իգոր Բարիսովիչ։ Հիմա ողջունի խոսքը տրվում է ICAN խորհրդի անդամ պարոն Դանգոյ Ջեֆտովիչին, որը կխոսի առցանց։ Thank you. I hope you can hear me. I hope you can hear me. Yes, yes. Oh, great. Yes, sorry. No problem. So I'll speak in English. My name is Danko Jeftovic. I'm the vice chair of the ICAN board of directors, and I'm privileged to, this time remotely, visit Armenia and Yerevan for this occasion of the Universal Acceptance Day. I was there in 2019 for the East European DNS Forum in person, and I also, so I feel very connected to Armenia, and I also remotely opened the Armenian IGF in 2022. So I hope that for the next visit I'll be there with you in person. For ICAN, Universal Acceptance is a very important day because it shows our commitment to global public interest of the internet users and enabling usage of the local content and services in the internet. ICAN's board chair, Tripti Sinha, and ICAN's intermediate CEO, Sally Osterstrom, are currently in Delhi, in New Delhi, in India, for the Universal Acceptance Day, where we have the central event. But throughout the world, there is more than 50 events that are happening, and they are showing commitment of the ICAN community and also ICAN organization and ICAN board to supporting this. So first, I would like to thank the Ministry of High-Tech Industry and thank ISIC Armenia as a country code operator that supports IDN for organizing this event and for helping this community-wide effort. Domain names are the key to ICAN's remit. So they enable users to locate content and services on the internet and enables usage of preferred language and script for the users. Internet is, in fact, a big freedom project, and IDNs enable billions more users to freely, inclusively, and simply and securely to use the one internet we are supporting. Universal acceptance, and we will talk more, of course, during the panels about that. Universal acceptance is a technical requirement that ensures that all valid domain names and email addresses can be used by all internet-enabled applications, devices, and systems. So effectively, it's the simple word, simply the same, but it's technically challenging to implement because internet is a so big ecosystem, and universal acceptance impacts all functions of the internet. So, a few words about the ICAN. ICAN is, as I said, global technical coordinator of internet identifiers
meaning internet domain names and IP addresses. And ICANN is a not-for-profit corporation registered in California that serves the global public interest. ICANN is fully committed to supporting a digital, inclusive, and multilingual internet. It's in our bylaws. It's the key to our mission. And internet domain IDNs and universal acceptance are both recognized as one of the key strategic focuses, and they are included in ICANN's strategic plan for fiscal year 2021 until 2025. And we are now preparing the next strategic plan, and universal acceptance will, I think, be even more prominently in it. Universal acceptance are also extremely relevant for the Eastern European and Central Asia region, since almost half of the country code registries that have their own IDN twins, meaning domain names in local language, or like we have in Armenia. And Armenia, ISOC, the country code operator that hosts the event, is known for its efforts to promoting all the universal acceptance principles. I'm also coming from the region. I live in Serbia, a country that uses Cyrillic script as a primary script, but also uses Latin script. So, for example, Serbian country code operator also supports IDN, and I think it's common for similar countries in this region. So, a few words also what we have actually done. So, coming back to the history, originally the top-level domains were 2 or 3 letters. 2 letters for country codes, 3 letters for generics like .com, .org, .net. And in 2010, new GTLD project happened. So opening up the top-level domain names in various scripts, meaning IDNs, and also various lengths. We now have more than 1,200 active GTLDs, and of that number, like 150 and something are international domain names, IDNs, that are key to universal acceptance. So that's how our work was cut out for us. Recently in Cancun, Mexico, on ICANN 76, the board adopted 98 recommendations from the community to start the next round of the new GTLDs, and this is one of the key drivers for the increased numbers of the internationalized domain names that will be handled. So we are expecting by 1st of August this year a concrete implementation plan by the ICANN organization to deliver a plan and to prepare this next round of the new GTLDs. In order to do that, a lot of work has been done by the community. For example, ICANN community, with support of the ICANN organization, has created generation panels that defined 26 unique scripts that can be used in the top-level domain names. So it is a technical work, but it was very complicated regarding to linguistic and lots of languages. ICANN organization supports international domain names and universal acceptance through studies, outreach, like we have this one today, advocacy, training, and support for the community. But the key to the effort was that in 2015, the community formed Universal Acceptance Steering Group with representatives of more than 120 companies, governments, and organizations. So Universal Acceptance Ambassadors Program that is created by the USG has 13 ambassadors and 5 local initiatives. Today, as I said, there are 50 worldwide Universal Acceptance Days, and in order to learn more about the USG, you should visit the uasg.tech website that gives more information about that. So, all in all, ICANN is very supportive of today's effort. We are thanking the host for organizing that, and I think on the following panels you will learn more about the universal acceptance and what we can do together to have
universal support for all the languages scripts that are needed for the end users on the internet currently, and even more importantly for the next billions that will be coming up. So ICANN slogan is one world, one internet, but I would say the universal acceptance, the slogan should be one world, one internet for all. Thank you. Thank you. Thank you very much, Danko. Very informative speech. Ողջույնի խոսքը տրվում է համընդհանուր ընդունման գլոբալ խմբի UASG նախագահ դոկտոր Աջայ Դատային, նույնպես առցանց։ Good morning, good evening, good afternoon. I am Ajay Data, Chairman, Universal Acceptance Steering Group from India. I could not be present physically with you, but I am here virtually. Universal Acceptance Day is going to mark the world's largest multi-stakeholder event, probably, and going to create a history for all of us. You and me have joined up together to make this possible. Without us, this was not possible. What is UA Day? UA Day is going to create an awareness about universal acceptance, which will bring billions of people online. I am happy to share, today we are holding 53 events across 42 countries. This is one of its kind initiative led by Universal Acceptance Steering Group. I congratulate you for holding this event in your region. This is going to mark a very, very special moment annually because we are going to celebrate UA Day on 28th of March every year and raise awareness globally. Why it is important? Important is universal acceptance of all domain names and all email addresses is not just one person's job. It is for everyone. It is for government, academia, technical community, software developers, business houses. Almost everyone gets impacted and they need to do their task to ensure that almost 60% of the world's population which do not speak English as a first language able to adopt IDNs and EIs as good as we use our ASCII domain names. With these thoughts, I am going to leave all of you together to have a wonderful, wonderful deliberation, create an awareness in your region, ensure that stakeholders are fully motivated, charged to ensure that they have UA readiness in their systems. Government create policies, business houses make softwares, technical community support them to ensure that all softwares, all applications are UA ready. I wish you all the best to celebrate Universal Acceptance Day. Thank you very much. Thank you very much, Dr. Ajay. Thank you. Ողջունի խոսքը տրվում է RU եւ RF դոմենային անունների համակարգող կենտրոնի ղեկավար պարոն Անդրեյ Ղարաբիովին։ Доброе утро, уважаемые коллеги, дорогие друзья. Я с большим удовольствием лично участвую в этой конференции, и для меня это большая честь. В первую очередь слова поздравления Игорю Борисовичу с днем рождения. Наша регистратура без малого 30 лет уже работают вместе. Сейчас работают вот в том числе над решением проблем универсального принятия нелатинских доменов, адресов электронной почты. Вы для нас своего рода ориентир. Мы равняемся на вас, на ваше трудолюбие и на ваше желание решать проблемы, связанные с развитием интернета в регионе. А своего рода проблема универсального принятия является тоже таким маяком для самых разных слоев, заинтересованных сторон, начиная от академического сообщества,
Я помню, как скепсис определенный вызывало появление кириллических доменов РФ. Да, вот так получилось, что кириллический домен РФ был одним из первых, в числе первых 4 нелатинских доменов, появившихся в мировой системе интернет-адресации. Это был 2010 год. И тогда многие говорили, а зачем вообще все это нужно? Сегодня мы уже наоборот видим, насколько высок спрос в отношении нелатинских доменов, если мы говорим про нашу страну, а русский язык является на самом деле по количеству контента в интернете номер 2. И, соответственно, кириллический домен РФ демонстрирует неплохие цифры, 700 тысяч доменных имен зарегистрировано на сегодня. Когда-то были лидером, сейчас китайцы обогнали, соответственно, сейчас мы на 2-м месте среди всех IDN-доменов мира. Но это как раз показатель востребованности. И вот сегодня уже наши лингвисты, например, Московский государственный лингвистический университет, Пятигорский университет, где очень мощный лингвистический факультет, они говорят о том, что действительно они понимают важность нелатинских доменов как инструмента продвижения многоязычия в интернете. Техническое сообщество спрашивает и просят, провозив, например, университет информатики и связи, они просят, чтобы мы читали лекции, посвященные вопросам как раз технического характера. Почему? Потому что сами студенты видят, что при использовании определенных инструментов, сервисов, по-прежнему домены кириллические или любые другие отображаются некорректно, да, ну там xn минус-минус, и вот в этих абракадабра такая, и их это уже не устраивает. Это не устраивает маркетологов, которые для того, чтобы, зарегистрировав хороший, привлекательный домен на родном языке, вынуждены продвигать рекламу с этим доменом в виде картинки, потому что ссылка не рабочая. Сегодня уже есть запрос со стороны всех слоев общества на то, чтобы проблема универсального принятия IDN-доменов была, наконец, раз и навсегда решена, и, соответственно, IDN-домены стали действительно полноправным инструментом использования в интернете. Уверен, что вот сегодня уважаемый господин заместитель министра сказал, что символично, что Армения выбрана для проведения мероприятий в нашем регионе, да, ну, в нашем глобальном смысле. Региональная группа, которая насчитывает сегодня представителей 7 регистратур, в том числе, кстати, и Сербия, у них тоже очень мощный домен СРБ кириллический, о котором вот Данко говорил. Самые активные в этой региональной группе это как раз наши коллеги из армянской регистратуры. За что спасибо вам. И вот лично тоже Аня Карханян участвует практически в каждых заседаниях региональной группы. Поэтому место проведения это не только не символично и не случайно, это еще и закономерно, абсолютно обоснованно. Вам большое спасибо, надеюсь, что это будет хорошей традицией. Действительно, 28 марта мы будем говорить уже в следующем году не столько о проблемах, сколько о достижениях в решении наших проблем. Ну и понятно, что интернет не стоит на месте, и каждый год с развитием новых технологий появляются новые вызовы, новые проблемы, и мы все вместе будем искать новые решения. Спасибо и удачи! Спасибо, Андрей, большое за такие добрые слова о нас. Будем стараться дальше. Так, հիմա մենք շատ սենց սահուն անցնում ենք մյուս նիստին, որը կոչվում է ինչպես ավելացնել ներառականությունը եւ բազմալեզվություն ինտերնետում լիագումար նիստի խոսնակներին հրավիրում եմ ուրեմն պարոն Իգոր Մկրտումյան, խնդրեմ, Էնդրյու Սալիվանը կլինի օնլայն, Ավաղ Լեոնիդ Տոդորովը նույնպես կլինի օնլայն եւ Միշուտը ուժուտիտ։ Ուրեմն շնորհակալություն, որ համաձայնվել եք մասնակցել մեր նիստին, կիսվել մեզ հետ ձեր բազմամյա փորձով եւ խոսել համընդհանուր ընդունման համապատասխանությանը եւ տեղական զարգացման անելու մարտահրավերներին եւ խոչընդոտների մասին։ Եվ այս նիստին համակարգողը ես եմ, դուք ինձ գիտեք, ես էլ չեմ ներկայանա, Ամնիկի ադմինիստրատորն եմ եւ խորհրդի անդամ։ Մինչեւ սկսել ձեր ելույթը Մինչև սկսել ուրեմն մեր պլենար սեսիան, ես կուզեի լսարանին մի փոքր հարցում
Համընդհանուր ընդունման իրազեկման մասին։ Ուրեմն ինչքանով ուզում ենք իմանալ ինչքանով եք դուք իրազեկված, ինչ է ընդհանրապես ուրեմն համընդհանուր ընդունումը։ Առաջինը թող բարձրացնեն ձեռքերը նրանք, որոնք քաջատեղյակ են ինչ է համընդհանուր ընդունումը։ Անշուշտ, Վահան, դու տեղյակ չես, համընդհանուր ընդունումը ինչ է, տեղյակ չես։ Բայց ձեռք բարձրացրա։ Ահա, ելով դու Պարզա։ Երկրորդը, ինչ որ բան լսել եմ։ Ինչ որ բան լսել եք։ Նո կարելի, ահա։ Так. Okay. Երրորդը, երբեք չենք լսել, եկել ենք տեղեկանալու։ Հասկանալի է, շատ շնորհակալություն։ Հիմա խոսքը տրվում է պարոն Իգոր Մկրտումյանին, AM High Register, ինտերնետ հանրություն ՀԿ-ի խորհրդի նախագահ։ Թեման գիտեք, հարգելի պարոն Մկրտումյան, ուրեմն ինչպես ավելացնել ներառականությունը եւ բազմալեզվությունը ինտերնետում։ Ուրեմն լսվում է ձայնս։ Այս հարցը բազմաերանգ է, որովհետև համընդհանուր ընդունումը նշանակում է ոչ միայն հնարավորություն տալ մարդկանց օգտվել ինտերնետի ծառայություններից իրենց մայրենի լեզվով, այլ նաև խոսում է այն մասին կամ պահանջում է մեզանից, որպեսզի մենք կարողանանք այդ ինտերնետ հասանելիությունը ապահովենք բոլոր մարդկանց համար եւ դա նշանակում է, որ մենք պետք է բոլոր մեր ավաններում, գյուղերում ունենանք լայնաշերտ ինտերնետ եւ մարդիկ կարողանան օգտագործեն այդ լայնաշերտ ինտերնետը։ Այստեղ խոսքը գնում է թվային ճեղքվածքի մասին։ Քաղաքի եւ գյուղերի թվային ճեղքվածքը գոյություն ունի եւ մենք պետք է հաղթահարենք այդ թվային ճեղքվածքը։ Եվ այդ ճեղքվածքը ոչ միայն տեխնոլոգիական է, այլ նաեւ եկամուտային, որովհետեւ եթե փոքր ավաններում կամ գյուղերում մարդ կարող է վաստակի 70 կամ 100,000 դրամ ամսական, ինքը չի կարող 10,000 դրամ տա, որպեսզի լայնաշերտ ինտերնետ ունենա։ Այսինքն դա մեր բոլորիս հոգսն է եւ ցավն է եւ եթե մարդիկ չունեն այդ հնարավորությունը, մենք պետք է ապահովենք դա։ Ասեմ, որ դա հասարակական կազմակերպությունները ինչ որ կարող են անեն միջազգային դրամաշնորհների օրոք, սակայն դա կառավարության պարտքն է եւ հաճախ զարգացած երկրներում խոսում են այն մասին, որ ինտերնետ հասանելիությունը պետք է լինի մարդու իրավունքներից մեկը։ Այսինքն կառավարությունը պետք է հոգա, որպեսզի լայնաշերտ ինտերնետը հասցնի յուրաքանչյուր օգտագործողին, լինի դա քաղաքում կամ գյուղական վայրերում։ Եվ այստեղ հարցը առաջանում ինչպես անել դա, որովհետև եթե գյուղացին չի կարող այդ գումարը վճարել, հարկավոր է ստեղծել համայնքային ինտերնետ կենտրոններ, որտեղ մարդիկ կարող գան եւ պետք է անպայման լինի անլար կամ Wi-Fi սարքավորումները, որը թույլ տան նաև երիտասարդներին օգտվել ինտերնետից, իրենց բջջային հեռախոսները, այսինքն պատկերացրեք, որ այս հարցը այսինքն ինտերնետ համընդհանուր ընդունման հարցի վերաբերյալ սկսում ենք խոսել, մենք ականատես ենք մնացած բոլոր հարցերի, որ մենք պետք կարող ենք լուծել։ Եվ դա իհարկե դա միայն մեր կազմակերպության հարցը չի, ասում եմ, դա կառավարության հարցն է եւ երևի բոլորիս, եթե բոլորս միանանք եւ մեր հզոր օպերատորները, որոնց թվում են թիմը, Ucom-ը եւ MTS-ը, բոլորը պետք է մտահոգված լինեն այդ հարցով եւ պետք է օժանդակեն այդ հարցի լուծմանը։ Ասեմ, որ
թիմ ընկերության հետ միասին մենք հիմա իրագործում ենք լորու մարզի յուղական գրադարանների լայնաշերտ ինտերնետ անցկացումը եւ համալրելով գրադարանները ուրեմն ինտերնետ տերմինալներով եւ Wi-Fi սարքերով։ Դա ոնց որ մենք համարում ենք մեր պարտքը, բայց մենք չենք կարող ամբողջ Հայաստանի համար, որտեղ կա 11 մարզ եւ հազարավոր գյուղական գրադարաններ, դպրոցներ այդ հարցը լուծել։ Ասում եմ եւս մեկ անգամ, որ կառավարությունը պետք է հոգա դրա համար։ Իհարկե կառավարությունը գուցե չունենա այդ միջոցները, բայց եթե միջոցներ կա, ես գերադասում եմ, որ այդ միջոցները ծախսվեն այդ նպատակներին ավելի շատ, քան ուրիշ որևէ նպատակներին։ Հիմա երկրորդ հարցը, որի մասին ես ուզում եմ խոսել, դա ուրեմն հայատար էլեկտրոնային պոստի մասին, այսինքն մենք պատրաստ ենք կառավարել այս ծրագիրը, եթե ֆինանսավոր լինի եւ ստեղծենք հայատար էլեկտրոնային պոստ ամբողջ հայության համար։ Ասեմ, որ Հայաստանում դուք գիտեք հայ ընդհանուր բարեգործական միության մասին, որը շատ մեծ գործ է անում, որպեսզի հայոց աշխարհը պահպանի եւ նամանավանդ Սփյուռքում հայերեն լեզուն տարածի եւ մարդկանց կրթի այդ ոլորտում։ Հայ ընդհանուր բարեգործական միությունը ունի հայկական վիրտուալ համալսարան, որը գործում է Երևանում եւ ապահովում է հայերեն լեզվի ուսուցումը, ոչ միայն լեզվի, այլ ճարտարապետության, երաժշտության, պատմության, նաեւ շախմատի դասավանդումը վիրտուալ աշխարհում եւ ամեն տարի մի քանի հազար հոգի կրթություն են ստանում այդ համալսարանում եւ հայերեն լեզվով եւ մշակույթի տարբեր հարցերում եւ նրանք սկսել են արդեն արհեստական բանականության ուրեմն դասախոսությունները, որպեսզի մարդկանց պատրաստեն արհեստական բանախոսության արշավին աշխարհում։ Հավանաբար դուք գիտեք ինչպիսի տեմպերով է զարգանում այդ ոլորտը եւ հավանաբար բոլորը լսել եք ChatGPT-ի մասին, որտեղ դուք կարող եք ձեր ցանկացած հարցի պատասխանը ստանալ եւ այդ հնարավորությունները, եթե մարդ զրկված է այդ հնարավորություններից, պատկերացրեք, որ ինքը որքանով է զրկված ժամանակակից տեխնոլոգիաներից օգտվելուց։ Դա ոչ միայն խոսքը եթե գնում է արհեստական բանականության մասին, այլ հիմա փիլիսոփայությունն է փոխվում։ Բոլորս խոսում ենք մետավերսի մասին, եթե առաջ տիեզերքի մասին խոսում ենք յունիվերսի այսպես գաղափարով, ապա հիմա խոսում ենք մետավերսի մասին, որը նշանակում է միաձուլումը վիրտուալ աշխարհի եւ ռեալ աշխարհի։ Այսինքն մենք բոլորս արդեն համակերպել ենք դրա հետ, որ մեր մեծամասնությունը մեր կոնֆերանսների անցկացնում ենք վիրտուալ մենք ելույթներ ենք ունենում, վիրտուալ շփումներ ենք ունենում, բոլորս ավատար ունենք, այս հիմա միջազգային կոնֆերանսներում, եթե ինչ-որ ազատ շփման ժամանակ կա, դուք տեսնում եք սեղանիկներ, որի շուրջը նստած են տարբեր մասնագետներ։ Եթե դուք ուզում եք միանաք այս սեղանին, դուք ձեր ավատարը կարող եք համակարգչի ստեղներով բերել, նստացնել այդ սեղանին եւ խոսել այդ մարդկանց հետ չաթի միջոցով կամ եթե ուզում եք ինչ-որ պրեզենտացիա անեք, կարող եք դա անեք եւ բացատրեք եւ խոսեք իրենց հետ։ Այսինքն ռեալ եւ վիրտուալ աշխարհը այնքան են համաձուլվել, որ երբեմն դու դժվարանում ես խոսել թե ռեալ կյանքում ես ապրում, թե վիրտուալ կյանքով առավել եւս COVID-ի ժամանակ մենք գրեթե բոլորս անցել ենք այդ վիրտուալ աշխարհի համագործունեության եւ պաստորեն օգտվում ենք այդ դրանից եւ COVID-ը ոնց որ թե վերջատել է, բայց այդ գաղափարը վիրտուալ աշխարհի շարունակվում է եւ հաճախ մենք կարող ենք շփվենք եւ մարդկանց հետ վիրտուալ աշխարհով։ Zoom-ը
մեզ օրինակ, որ մենք կարող ենք ցանկացած պահին միանանք, չեմ ասում Skype-ի մասին, հետաքրքիր մի բան ասեմ, որ մենք մի 10 տարի առաջ սպառվել է ժամանակը։ Ոչինչ։ Մի 10 տարի առաջ հարցում ենք կատարում, որքան է թափանցելիությունը ինտերնետի Հայաստանում եւ գյուղացիներից մեկը ասել էր, որ ինքը վաճառել էր իր կովը, որպեսզի ունենա Skype, որպեսզի հաղորդակցվի իր տղաների հետ, որոնք աշխատում էին արտերկրներում։ Իհարկե, դա այդպես չպետք է լինի, որ մարդը գյուղացին իր կովը վաճառի, որպեսզի ունենա ինտերնետ հասանելիություն։ Դա պետք է լինի մեր գերնպատակը, մեր պետության, մեր կառավարության, մենք մեր բոլորիս գերնպատակը, որ ստեղծենք բոլոր մարդկանց համար, էլ չեմ խոսում տարեցների համար։ Հիմա բազմաթիվ դասախոսություններ կան, 50+, 60+, որտեղ տարեց մարդիկ կարող են նոր մասնագիտություն ձեռք բերել եւ աշխատել ինտերնետում երիտասարդների հետ հավասար։ Այդ հնարավորությունները կա, մենք պետք է տրամադրենք ինտերնետ հասանելիությունը, որպեսզի մեր բոլոր մարդիկ եւ տարեցները եւ երիտասարդները կարողանան ուրեմն համակերպել այս աշխարհի հետ եւ զարգանան մեր հետ միասին։ Շնորհակալություն ուշադրության համար։ Շնորհակալություն, պարոն Մկրտումյան, եւ հաղորդակցեն իրենց լեզվով։ Ուզում էի ասել, ինչ հոյակապա չէ, որ մարդը խոսում է տարեցների խնդիրների մասին եւ ինքը ավելի շատ գիտի, քան թե երիտասարդները եւ չաթով էլ խոսում է, արհեստական ինտելեկտ գիտի, ինչ ամեն ինչ գիտի։ Շատ հոյակապ բան է, որ այո, բայց ես կուզեի ձեզ հարցնել, օրինակ, իսկ մարդկային շփումը դրանից չի դուժի, երբ որ մարդը կարող ինչքան վատ վիճակում պիտի լինի մարդը, որ կարողանա միայն artificial intellect-ի հետ հաղորդակցվի։ Տեսեք, ամբողջ տարիներ մենք շփվում ենք վիրտուալ աշխարհում։ Հիմա հնարավորություն է ստեղծվել, որ մենք ուրեմն երես առ երես կարողանանք մեր սիրելի ընկերների հետ Ռուսաստանից, ուրեմն Ուզբեկիստանից եւ Եգիպտոսից խոսել եւ բանակցել տարբեր հարցերով, իհարկե այդ հնարավորությունը պետք է լինի, բայց պարտադիր չի, որ դա ամեն կոնֆերանսի ժամանակ լինի, դա կարող է լինել տարին մի անգամ, 2 տարին մի անգամ, բայց շփումը իհարկե կարևոր է։ Շփումը իհարկե կարևոր է։ Շնորհակալություն, պարոն Մկրտումյան, մեզ հիմա կմիանա առցանց վիդեո տեսագրությամբ ավելի շուտ Էնդրյու Սալիվանը, որը ներկայանում է ISOC-ի տնօրենը։ Խնդրում եմ տեխնիկական թիմին միացնել։ Շնորհակալություն։ Hello, I'm Andrew Sullivan, President and CEO of the Internet Society. Thank you for inviting me to address you today on Universal Acceptance Day in Armenia. It is probably not known to all of you, but in some of my previous jobs, I worked quite a lot on internationalization and localization. Hello, I'm Andrew Sullivan, President and CEO of the Internet Society. Thank you for inviting me to address you today on Universal Acceptance Day in Armenia. It is probably not known to all of you, but in some of my previous jobs, I worked quite a lot on internationalization and localization. This is particularly true in the area of domain names, where I was one of the principal people behind the ICANN Variant Issues project and the label generation rule sets for the root zone. So I have some reflections on universal acceptance. There are two broad and quite different problems to do with linguistic diversity on the internet. The first is content. Making content available in the languages everyone speaks. There are good reasons to wish that we would make more progress on this topic, but it's important to recognize that for practical purposes, the technical means for this are well developed and ready. So this is mostly a matter of generating the content. The nice thing about the internet is that you don't have to get anyone's permission to generate content, words, images, sounds mostly, and share it with others. So I have to speak to you in English. Of course,
There is Now, still a assistive problem of technologies making sure available via the that internet, content such can as be easily automated shared with someone who translation, doesn't may speak be the able to language. help with this issue. That has been a But problem ultimately, since this there is not have been really a thing the languages. We're internet even having has this to problem solve, right now. so much as a thing I that regret users of that the I cannot internet speak need to Armenian. do. I can't understand it either, so I have to speak The story is a English. little different in the case of Now, identifiers, which are assistive used to technologies call out one available via the particular internet, such as thing. automated So translation, the IP may address be of able my to help computer, with for this instance, issue. is an But identifier. ultimately, this is not really Now, a thing few the identifiers on internet the internet has are to important solve, because so much they as a get thing that exposed users to of the other internet people. need to do. For instance, domain name system The names story are is a little unique different in the identifiers case for of one identifiers, particular which are system used or to set of call out features. one particular thing. Similarly, email So the addresses, IP as well as address of my other computer, visible for user instance, is an identifiers, identifier. can identify an Now, a individual. few identifiers on the Now, internet since these are are important because often they get used in exposed to context other with people. words, they For can be instance, word-like. domain They're name not words, system but they can be names are word-like. unique identifiers This for one naturally particular means that system or set of features. internationalizing and localizing these Similarly, features of the email internet addresses, will as allow well as more other people to use visible the user internet. identifiers can identify an Yet the individual. challenge with such Now, identifiers since is that these it are isn't enough often for you used to in upgrade your context with system. words, they can The be identifiers word-like. to be They're useful, not words, everyone but they can else be needs to be word-like. prepared to handle them This too. naturally means that This is especially bad in the internationalizing case of and localizing email, these where it's features of totally the internet possible will that some allow more intermediate people system to use along the the path internet. that your mail takes cannot Yet the cope with an challenge with such internationalized identifiers email is that address, it even isn't though all enough the for end you systems to can. upgrade your system. One of the only things we can do to address such an Everyone else issue needs to be prepared to handle them too. operators, which is why your This is meeting today especially is so bad in the important. case of email, where We it's also need to totally make sure that the possible that some systems that might intermediate encounter system such along the path identifiers that your have the mail takes necessary features cannot cope with an implemented. internationalized email address, even though all the end systems can. One of the only things we can do to address such an issue is to educate operators, which is why your meeting today is so important. We also need to make sure that the systems that might encounter such identifiers have the necessary features implemented. So, if you have a web content management system, that it has the ability to accept internationalized domain names and internationalized email addresses. There is on the other side another important thing, which is that the users of these identifiers need to be conservative in their use so that others on the internet don't come to view them as a threat. So for instance, I know that there are people who are using emojis in domain names or using them in email addresses, but we should avoid that. And the reason we should is because while it looks cute, emojis do not have a canonical representation. It's a So without video that, it's record. hard to see how they can be unique identifiers. And so they probably shouldn't be in an email address or a domain name. Thank you very much for this important work you're doing. I wish you all success in Universal Acceptance Day in Armenia. See you on the net. Аня, спасибо. Здрасте. Меня видно, слышно? Видно и слышно. Очень хорошо. Здравствуйте. Сколько у меня времени есть? А то 5 мне бы не минут, к хотелось... сожалению. 5 минут. Окей, поехали. Значит, да, во-первых, большое спасибо. Всегда рад, конечно, поучаствовать в такого рода мероприятиях. Во-вторых, я должен сразу сказать, что, наверное, мое выступление прозвучит в какой-то степени диссонансом, потому что я сразу скажу, что у меня такая двойственная позиция по отношению к этому Universal Acceptance. Поясню почему. Вот на личном уровне, во-первых, я должен сказать, что с моим, скажем так, лингвистическим образованием способность компьютеров распознавать не латинские символы – это не многоязычие. Вот все что угодно, но не многоязычие. Остается, конечно, открытым вопрос, что такое многоязычие в интернете, но это уже отдельная история. Во-вторых, надо сказать, что всеобщее принятие, оно, в общем, таким не может быть, потому что чисто статистически в мире чуть меньше 4000 языков, из которых примерно 900 с лишним
не имеют никаких алфавитов вообще. А многие из них и не будут иметь никаких алфавитов. Ну, достаточно, скажем, упомянуть такой язык африканский, как коса, который весь состоит исключительно из прищелкивания языком и свиста. Поэтому там никакого алфавита никогда и не будет. Кроме того, мне все время кажется, что мы как-то гребем против течения всю дорогу с IDN-ами и со всеобщим принятием, потому что мир сегодня все равно очень хочет весь говорить по-английски. Я вспоминаю, когда вот, например, мой сын учился в Китае и выучил китайский язык, конечно, далось это ему кровью и потом, он потом приехал и сказал: объясните мне, зачем вы меня заставили учить китайский язык, если в Китае все хотят говорить только по-английски. Поэтому это существенный момент, который мы не должны забывать. Всегда в мире будет язык, который остается языком всеобщим, языком, на котором все хотят говорить, все хотят общаться. А кроме того, вот сейчас я живу в Таиланде по некоторым причинам, и я могу вас заверить, что, например, для крупных вендоров небольшие страны вряд ли будут представлять какой-то интерес и, соответственно, небольшие языковые группы. По той простой причине, что это экономически невыгодно. Ну, не оправдывает это никаким образом расходов на создание тех или иных технических систем. Можно, конечно, стыдить Google, Microsoft, Apple за то, что они не хотят что-то делать, но они живут в суровых реальностях ведения бизнеса, поэтому здесь ничего не сделаешь. Вот, скажем, у меня есть русско-тайский переводчик в телефоне, а вот русско-лаосского нет и не будет, потому что Лаос слишком маленькая страна и слишком мало народу говорит на лаосском языке. Ну и потом самый важный момент, наверное, о котором стоит поговорить, это о том, что, собственно говоря, Universal Acceptance, так же как и IDN, о которых сегодня будут еще говорить, и вот эта почта на национальном языке, это все-таки проекты, которые могут быть реализованы при некоторых условиях. Эти условия необходимы и достаточны. Я попытался эти условия для себя вычленить. Во-первых, это должна быть большая страна с большим населением, ну, условно говоря, 100 миллионов человек. Во-вторых, эта страна должна говорить на одном языке, моноязычной должна быть страна, ну, для примера, Россия или Китай. А в-третьих, проникновение интернета, о чем говорил Игорь Борисович, оно должно быть очень велико. Больше 70%, на мой взгляд, это необходимая цифра. То есть по всей стране должен быть интернет. Еще одно необходимое условие, о чем сегодня упоминалось, люди в этой стране не должны знать иностранных языков. То есть в принципе. Вот, скажем, в России, в Китае количество людей, которые не знают ни одного языка, составляет больше 80%. Вот. И, наконец, еще должен быть динамичный малый и средний бизнес, которому очень нужны будут домены на национальном языке, потому что самые вкусные домены на латинском языке уже давно разобраны, да и стоят они порой в разы больше, чем вот эти домены на национальном алфавите. И вот это все, наверное, и вкупе и определяет, что сегодня не случайно совершенно чемпионами мировыми по количеству IDN доменов и, может быть, даже, я не знаю, боюсь, конечно, предположить, но тем не менее, хотелось бы, универсального принятия становится Россия, Китай, ну и, может быть, впереди еще там будут Корея и Япония, то есть такие достаточно изолированные общества с этими вот условиями. И теперь просто позвольте сказать, что в заключение, что на самом деле все это уравновешивается совершенно другой позицией моей, а это никакой проблемы в этом я не вижу. Как генеральный менеджер Ассоциации страновых доменов, регистратур страновых доменов Азиатско-Тихоокеанского региона, я всецело поддерживаю IDN и универсальное принятие, всеобщее принятие по очень простой причине. Во-первых, потому что этого хотят наши члены. И их желание для нас закон. Во-вторых, потому что, так или иначе, но можно предположить, что в каком-то обозримом будущем, о чем мы сегодня не можем говорить, эта штука может просто выстрелить как-то совершенно неожиданно, в другом контексте, при других обстоятельствах. И тогда вдруг окажется, что они страшно нужны и важны, и я со своими прогнозами был в корне неправ. И я не буду нисколько пристыжен этим фактом и буду только приветствовать такого рода развитие событий. Поэтому я считаю, что само обсуждение этой темы всегда полезно.
А другой вопрос, что можем ли мы предположить, что мы можем сказать что-то новое по этому вопросу? Это действительно серьезная такая проблема, потому что пока, на мой взгляд, мы в основном друг другу рассказываем то, что нам известно. Но я сегодня видел достаточно большое количество рук людей, для которых это вообще новая абсолютно тема. Поэтому почему бы не объяснить, чем она может быть привлекательна, интересна, и чем они могут поспособствовать ее реализации. Вот, собственно, то, что я хотел сказать, а дальше, я надеюсь, у нас будет еще возможность пообщаться на эту тему. Спасибо большое. Спасибо большое, Леонид. Я бы хотела прибавить, что мы были просто свидетелями, как однажды выстрелил сам интернет. Может быть, и тут когда-то действительно. Ну, я не знаю, в этом плане я бы хотела сказать, что одноклассникам и скайпу надо просто памятник поставить, потому что лично в Армении интернет начали изучать именно из-за того, чтобы общаться со своими родственниками. Спасибо большое. Եթե հարցեր ունեք դահլիճում, հենց հիմա էլ կարող եք այդ հարցերը տալ, որովհետև մանավանդ Լեոնիդի ելույթից հետո ինձ թվում է ահագին շատ հարցեր կարող են առաջանան։ Իհարկե։ Միկրոֆոն։ Здрасте, Леонид. Рад таки вас видеть, это я. Вопрос такой. Регистратуры, да, они хотят этого. А как насчет государств вашего региона? Хотят ли они это и насколько сильно они это хотят? Когда мы говорим об этом, мы говорим о Universal Acceptance, естественно, да. Спасибо. Спасибо, Лан, дорогой. Очень рад тебя видеть. Ну, на самом деле, еще спасибо за мой регион. Сразу начинаешь себя чувствовать как-то по-другому, да, мой регион. Значит, я хочу сказать, что на самом деле была пара исследований. Одно из них, кстати, было сделано представителем ISOC-AM. Вот, к сожалению, это исследование недоступно нам, потому что оно было сделано по заказу региональной организации в Азиатско-Тихоокеанском регионе. И совершенно было очевидно из этого исследования, что государство находится в состоянии либо летаргического сна, либо недоумения. Потому что даже там, где эти попытки сделать IDN были реализованы, они, в общем, особого успеха не принесли. То есть в районе, скажем, самым перспективным, Юго-Восточная Азия, в районе АСЕАН, очень сложно было найти хотя бы одну страну, где была бы какая-нибудь такая success story. И это совершенно понятно именно потому, что эти страны очень сильно смотрят во внешний мир, они пытаются стать вровень, вот эти все азиатские тигры, да, они пытаются стать вровень с мировыми лидерами, и им интереснее, по всей видимости, все-таки заниматься англоязычным сегментом интернета, то есть тот сегмент, где все построено на латинском алфавите. Поэтому, за исключением, пожалуй, Таиланда, очень сложно назвать какую бы то ни было страну, во всяком случае в районе АСЕАН, там 14 стран, если я не ошибаюсь, которые могли бы похвастаться хоть какими-то успехами. Везде это все очень нишевые проекты, они не показывают особого успеха даже там, где, может быть, роль государства и могла бы проявиться в полной мере, в частности, например, в госсекторе, дать всем государственным организациям в обязательном порядке домены на нелатинском языке. Но даже это не делается в полной мере. Поэтому пока можно так сказать, что государства прицениваются, принюхиваются, если так можно выразиться, но вряд ли способны что-то креативное предложить.
Спасибо большое. Там Так менак, сказать, только есть... секунду перебью, Ваганджан, извиняюсь, Леонид, извиняюсь, Ваган. Я просто хотела сказать, что мы уже свои армяноязычные домены дали всему правительству, и причем бесплатно. Тут Этот шаг бурные мы продолжительные аплодисменты. Давайте, да, бурные, да. Да, я, к сожалению, сам не могу продолжительно и бурно аплодировать. Но вот такой дополнительный тогда вопрос Леониду. То, что эти государства, правительства, скажем так, или регуляторы, возможно, где-то принюхиваются, не думаете ли вы, что есть какой-то недостаток информации о важности вот этого IDN, и знают ли они всю эту информацию, понимают ли они, вот, зачем это им? Или же все-таки нужны какие-то дополнительные усилия, нужно их сводить вместе, разводить, опять сводить, опять разводить, чтобы они понимали, что это, почему это и зачем это нужно, в общем-то, для развития национального контента и национального мышления, может быть, на национальном языке, скажем так, в этом глобальном мире. То есть, с одной стороны, да, глобализация идет, но с другой стороны, какие-то культурно-лингвистический пласт тоже должен развиваться на национальном языке. Они все это понимают или нет? Один просто вопрос к аудитории. Мы все понимаем, да. Да. Ну, отлично, отлично. Значит, ответ у меня будет таков. Если говорить прямо, на мой взгляд, правительство, они как дети. Им обязательно нужна какая-то игрушка, с помощью которой они могли бы самоутверждаться в родном коллективе. Ну, дети в детском саду, правительство, может быть, на уровне ООН, мне сложно сказать. Как я И с тебя этой люблю. точки зрения... Что-что? Как я тебя люблю. Спасибо, взаимно. И это взаимно. Значит, речь идет о том, что если правильно продать им эту идею, я уверен, что будет еще и глобальная конкуренция за то, чтобы иметь IDN и развивать их всемирно. Пока что, еще раз повторю, правительство не видит ни малейшего смысла в этом. Та работа, которая велась до сих пор, была им абсолютно непонятна и лежала вне сферы их немедленных интересов. Они не могут увидеть никакой для себя выгоды в этом. Мне кажется, что это отчасти большая вина интернет-сообщества. Я имею в виду не ISOC, а в принципе, да, вот всего сообщества, которое не способно построить выдать на гора какие-то месседжи, которые будут близки и понятны правительствам. Вот в этом смысле я думаю, что мы очень сильно не дорабатываем. Потому что исключительно рациональные соображения о том, что это будет способствовать росту национального контента, о том, что это будет привлекать дополнительных пользователей и так далее, это все меркнет, предположим, перед каким-нибудь дерзким месседжем, что если вы завтра сделаете IDN, то послезавтра с трибуны ООН все объяснят, что страна X, ваша страна, является мировым лидером, и ее пример вдохновляет другие страны и государства. Вот мне кажется, такого рода месседжей очень сильно не хватает. Спасибо. Спасибо. Sexy stories. We need sexy stories. Yeah. Спасибо большое, Леонид. Добрый день. Мария Колесникова, я как раз из России. Вот у нас страна имеет те условия, о которых Леонид упоминал, и наш домен прекрасно развивается. Я хотела бы прокомментировать, что есть у нас лидеры и есть те государства, которые реально поддерживают работу с IDN-ами. И в частности, вот в прошлом году в Китае и в Индии на уровне государства поддержка IDN-доменов включена в национальные проекты по развитию интернета. Так что есть у нас представители и есть те государства, которые уже сейчас это все поддерживают. Спасибо. Спасибо, Мария. Игорь Борисович хочет сказать. У меня буквально два предложения. Есть понятие «русский мир»,
американский мир, романский мир, вот на латыни называется Pax Romana, Pax Americana. Есть и понятие армянский мир, Pax Armenica. Это наша обязанность, это цивилизационная обязанность развивать национальные языки, все на национальных языках. Поэтому я считаю, что это не вопрос конкуренции, а это обязанность. Если не государство, то общественности, которая должна об этом беспокоиться. Спасибо. Спасибо, Игорь Борисович. Спасибо, Леонид. Еще и еще раз. Теперь слово давайте передадим все-таки Михаилу Анисимову, потому что мы немножко short in time, извиняюсь. Спасибо большое, Аня. Спасибо большое всем вам, что пришли. Михаил Анисимов, представитель корпорации ICANN в регионе, Восточной Европе и Центральной Азии. Я, когда готовился к секции, я заготовил себе несколько тезисов, чтобы как-то вот с них начать, но сейчас послушал всех своих товарищей по панели и понимаю, что нужно совершенно по-другому ее строить, и я, наверное, построю свое выступление таким ответом на многие вопросы, которые были заданы или, может быть, еще висят в воздухе. Поэтому буду во многом сейчас импровизировать. Ну, прежде всего, вот что касается результатов опроса, который был в самом начале, когда мы только-только обсуждали это мероприятие, одно из рабочих названий, которое в итоге не приняли, было не Universal Acceptance Day, а Universal Acceptance Awareness Day, то есть День осведомленности о универсальном принятии. Поэтому вы здесь все по причине. Вы здесь все там, где нужно. Вот если вы хотите что-то об этом узнать, это была главная движущая сила, наверное, которая стояла за задумкой перед этим мероприятием. Потом, я вижу по-прежнему, что тема универсального принятия окружена огромным количеством, ну, скажем так, мифов. Во-первых, я очень прошу, пожалуйста, не нужно стойко ассоциировать универсальное принятие и IDN. Это далеко не только об этом. Принципы универсального принятия лежат гораздо шире, простираются гораздо шире. Формулируются следующим образом, что все доменные имена и все адреса электронной почты должны обрабатываться на равных условиях. И речь идет не только о доменах на нелатинских языках. Речь идет также, например, о NewGTLD доменах, то есть это домены, которые отличаются от классических 2- или 3-буквенных, с которыми мы были знакомы, которых сейчас огромное количество. И зачастую возникали и продолжают возникать технические проблемы с их правильным отображением и, самое главное, с их использованием в качестве, например, идентификатора, логина и пароля, как чаще всего электронная почта используется. Затем важный вопрос. Мы много говорили, например, о значении того или иного языка в том или ином сообществе, того, насколько это сообщество сильно, насколько у него хватает ресурсов и сил для того, чтобы вкладываться в IDN, опять же. Но поскольку мы говорим о принципах, которые стоят за универсальным принятием, то мы говорим о чем-то, что будет работать для разных типов доменов. То есть если мы этот принцип соблюдаем, если мы это технические апдейты делаем, то они, по идее, должны сработать для любого языка и для любого другого домена, написанного, например, на английском языке, но отличающегося от стандартного 2- или 3-буквенного формата. То есть неважно, какой это язык. Ну да, конечно, это важное замечание было сделано Леонидом, что, естественно, мы говорим о языках, имеющих письменность, потому что интернет все-таки это до сих пор средство представление информации в большинстве своем в письменном виде. Да, есть много видео, есть много аудио, но это все-таки такие фрагментарные форматы. Это по-прежнему такой способ коммуникации письменной в первую очередь. Но поскольку мы сейчас все-таки на довольно ранних стадиях, то мы говорим о принципах, которые лежат еще до конкретной технической реализации того или иного языка или того или иного недвубуквенного домена. Мы говорим о том, что многие какие-то компании, корпорации, производители электронных продуктов, сервисы электронной почты, социальные сети должны быть просто готовы и открыты к тому, чтобы это внедрять. На них на самом деле основная задача ложится.
потому что регистратуры, регистраторы, вся DNS-индустрия, они могут только информировать и призывать к этому, но они сами не производят те продукты, электронные продукты, которыми пользуются конечные пользователи и которые могут пострадать от недостаточно корректного отображения этих доменных имен. И еще один момент, который касается мотивации. Почему это должно быть сделано? Есть ли у этого реальный спрос? Здесь я могу ответить следующее, что люди могут действительно изучать иностранные языки, могут стремиться подражать какому-то культурному тренду, они могут стремиться говорить, например, на английском языке, но у них должна быть такая возможность. Они могут ей не воспользоваться, либо воспользоваться фрагментарно, либо выборка может быть небольшой, но у них должна быть возможность представлять себя. Мы говорили много о роли IDN как о способе доставки информации, о том, что для людей, не владеющих английским языком, будет проще что-то читать. Но я бы хотел упомянуть о другом аспекте, о прямо противоположном аспекте. Это вопрос не только о том, что, чтобы прочитать эту информацию, чтобы ее узнать, если вы не владеете английским языком. Это еще вопрос о том, чтобы иметь возможность быть представленным под тем языком, с которым вы себя ассоциируете, который является для вас важным. Это что-то из разряда национального бренда, самоощущение себя частью национального сообщества. И такая возможность, конечно же, должна быть. Мы тоже проводили исследования у себя в ICANN, и многие из вас знают, что совсем скоро откроется следующее окно программы NewGTLD, когда будут возможны подавать заявку на открытие новых доменов верхнего уровня, причем всем желающим. И мы ожидаем, что разница между первым этапом, который закончился в 2012 году, и вторым этапом, который скоро начнется, будет очень большой именно вот в этом аспекте, потому что если в первом случае это было огромное количество доменов брендов, было много доменов, которые спонсировались государством, то сейчас есть гипотеза, это рабочая, но, конечно же, гипотеза, да, мы не можем знать наперед. Есть гипотеза о том, что очень значительная доля новых заявок будет как раз от недопредставленных лингвистических сообществ. Ровно потому, что они хотят быть видимыми со своим языком, с тем языком, с которым они себя ассоциируют. Конечно, очень часто это будут спонсируемые проекты. Это будут проекты, которые идут под более общей шапкой вклада в культурное наследие. Очень часто это проекты, которые не расцениваются как бизнес-стартапы. И очень часто мы можем говорить о том, что мы не ожидаем, например, построения доменного бизнеса на этих новых зонах. Но тем не менее это поддержка, в том числе государственными структурами, тех лингвистических сообществ, которые действуют и активны на их территориях. Мы очень-очень ждем именно этого тренда. По нашим прогнозам он должен быть очень хорошо виден. И финально я бы хотел сказать о роли участников. Мы много говорили о государствах, о том, что они должны брать на себя некую центральную роль. Я отчасти соглашусь. Государство по-прежнему является одним из самых сильных акторов, одним из самых сильных стейкхолдеров во всей этой экосистеме, особенно в тех случаях, если не очень видны бизнес-перспективы того или иного проекта. Это безусловно так. Но далеко не только. Не зря подход, по которому работает ICANN, называется мультистейкхолдерным, то есть с учетом мнений всех заинтересованных сторон, потому что без участия других типов это невозможно. Это будет просто невозможно. Причем самого разного участия, потому что здесь вся работа по универсальному принятию очень логично распадается на видимые, четкие рабочие направления. Это техническое сообщество, которое работает с программными продуктами. Это сообщество маркетологов и тех, кто у нас называется engagement managers, да, те, кто работает с информированием, те, кто повышают осведомленность об этом. Это люди, которые
Ну, бизнес, безусловно, потому что это создатели программных продуктов, которые получают от этого, кстати, очень неплохие репутационные бенефиты, которые потом могут вполне себе конвертироваться и в прибыль. То есть это что-то, где одно правительство, скорее всего, не справится. И именно это одна из основных задач Universal Acceptance Day, всемирного большого мероприятия, большого движения, которому мы сегодня даем старт. Это повышение информированности и привлечение всех тех других людей, которые могут внести в него вклад. Вот, пожалуй, что я хотел сказать. Спасибо большое, Михаил. Вы практически ответили на все те вопросы, которые я хотела задать, тем более, что перейду на армянский, извиняюсь, մենք մի քիչ ժամանակը գերազանցել ենք տարբեր պատճառներով, հիմա եթե հարց ունեք, խնդրում եմ հարց. Один вопрос. Сколько будет стоить новый домен, IDN домен сейчас? В смысле, заявка в NewGTLD, вы имеете в виду? Ну да, сколько нужно заплатить, чтобы открыть новый IDN домен? Ну, смотрите, там эта сумма состоит из нескольких составляющих, и для каждого она будет на самом деле индивидуальной, потому что есть фиксированная плата, это за рассмотрение заявки, но помимо этого есть еще затраты, которые идут, например, на бэкэнд. Если он уже есть у регистратуры, то ему не нужно вкладываться, идет работа на уже существующей инфраструктуре. Ну и на юридическое оформление, потому что нужно написать правила регистрации, нужно показать все полиси, нужно сделать, подготовить саму заявку, описав ее дальнейшую жизнь, как вы ее прогнозируете и так далее. То есть здесь это очень индивидуальный вопрос. Фиксированная история. В среднем сколько? Вот, к сожалению, нету температуры Раньше по это было больнице. 180 тысяч Это за долларов. рассмотрение заявки. Это за рассмотрение заявки. А Сейчас? сумма за рассмотрение заявки будет чуть-чуть больше, она будет около 200 тысяч. Это пока предварительные данные, они будут уточнены на ближайшей конференции HiCAN, за которыми я, кстати, призываю вас следить. А конкретные затраты, которые идут на создание зоны, они крайне индивидуальны. Тут, к сожалению, вывести среднего никак не получится. Ну, В каждой зоне есть свои. 200 тысяч для нас неподъемные цифры. Դե պարզա որ այդ մասին հիմա մեր աուդիտորիան ոնց որ պատրաստ չի լսել կներեք իհարկե մենք այդ բոլոր հարցերը արդեն կուլուարներում կխորհրդակցենք բայց շատ թանկ է կասեմ որ ահա որ թանկ է դա բայց դա բիզնեսի համար է ոչ անձանց համար է հիմա կուզեի շատ կարճ 2 րոպե մենք նորից անցկացնենք այս բլից հարցումը եւ թեման այսպես է փորձագետների տեսակետները լսելուց հետո կներեք ուրեմն փորձագետների տեսակետները լսելուց հետո ինչպես է հիմա վերաբերվում համընդհանուր ընդունմանը Առաջի տարբերակ ես ողջևորված եմ եւ կցանկանայի ներգրաված լինել գործընթացին արդեն շատ ավելի շատ հոյակապեշ շնորհակալություն դրա դեմ ոչինչ չունեմ բայց արհեստական ինտելեկտը եւ IoT-ին Internet of Things գիտեք երևի արդեն այնքան են խոսում դրա մասին ինձ թվում է ավելի հետաքրքիր է Հարցը նրանում է որ այս թեման շատ հետաքրքիր է բայց արհեստական ինտելեկտը եւ առարկաների ինտերնետը եթե դուք իհարկե տեղյակ եք դրա մասին ավելի ինձ հետաքրքիր կամ ինչ որ ուրիշ ինտերնետում թեմա ինձ ավելի հետաքրքիր է գլխավորը որ դեմ չեմ բայց ոգևորված էլ չեմ սենց ասենք որ հասկանալի լինի չկան տենց մարդիկ շնորհակալություն եւ վերջինը շատ վատ իմս չէ ես ոչ ոգևորված եղել եմ, ոչ էլ ոգևորվել եմ ձեր խոսալուց հետո, կան այդպիսի մարդիկ։
Էդ էլ չկա։ Շատ շնորհակալություն մեր բանախոսներին եւ առցանց եւ անձամբ մասնակցելու համար։ Մենք այստեղ ենք, Հայաստանում ենք, եթե ինչ որ հարցեր առաջանան, շատ ուրախ կլինենք խոսալ եւ մեր խումբը նույնպես աշխատում է եւ մենք հասանալի ենք։ Իսկ հիմա մենք ձեզ հրավիրում ենք կարճատև կոֆե բրեյքին, բայց միայն 15 րոպե, որովհետեւ 15 րոպե հետո մենք ունենք մյուս սեսիան, որը կոչվում է ազգային դոմեյնների համընդհանուր ընդունման եւ զարգացման խթանման մասին, խթանումը, որը կտևի 11:40-ից 12:40։ Շնորհակալություն։ Հիմա սուրճի ենք հրավիրում։
Բարև ձեզ, ես ներկայանամ, Գևորգյան Կատարինյանն եմ, ներկայացնում եմ ինտերնետ հանրությունը եւ շատ ուրախ եմ վարելու այս քննարկումը եւ շատ ուրախ եմ ձեզ տեսնելու այստեղ, ինչպես ասում են, բարև ձեզ, զրաստե, սալոմ, hello եւ քանի որ այսօր խոսում ենք տարբեր լեզուների ընդունելության եւ ինչպես հասկացանք, ինչպես բազմիցս նշվեց, համընդհանուր ընդունում շարժումը շատ կարևոր դեր է խաղում այսօր մեր երկրների համար։ Այսօրվա մեր թեման կլինի, թե ինչպես ենք խթանում ազգային դոմենների զարգացումը տարբեր երկրներում։ Շատ ուրախ եմ ողջունելու իմ հյուրերին, իրոք ինտերնացիոնալ հանդիպում է, քանի որ տարբեր երկրների ներկայացուցիչներ են այստեղ ներկա, եւ չեմ ուզում շատ ձգել, այսօր առաջինը ուզում եմ խոսքը տալ .hi եւ .am դոմենային տիրույթը ներկայացնող եւ ինտերնետ հանրության խորհրդի անդամ Հակոբյան Քրիստինային, շատ ուրախ եմ ձեզ այստեղ տեսնելու։ Մենք գիտենք, որ արդեն 7-րդ տարին է, որ .hi դոմենը գործում է եւ գիտենք, որ բավականին աշխատանք է կատարվում զարգացումը խթանելու համար։ Խոսքը տրամադրում եմ ձեզ։ Բարև ձեզ բոլորին, ես Քրիստինան եմ Հակոբյան, ինտերնետ հանրություն ՀԿ խորհրդի անդամ։ Ինչպես Կատարինան նշեց, ինտերնետ հանրությունը հանդիսանում է .am եւ .hi դոմենային անվան ռեգիստրը, գործարկել ենք .hi դոմենային անունը 7 տարի առաջ, .am-ը 29, այսինքն այս տարի նշելու ենք 29-ամյակը։ 7 տարվա ընթացքում իրականացրել ենք բազմաթիվ արշավներ, մրցույթներ, իրազեկման միջոցառումներ եւ փորձել ենք .hi վերաբերյալ ստեղծել բարի կարծիք, այսինքն դրական մոտեցում ստեղծել ինչի համար, որպեսզի խթանենք գրանցումները, այսինքն օգտագործելիությունը .hi դոմեյնի սարքենք հասանելի բոլորի համար։ Այսօր ես պրեզենտացիան եմ, հա, օքեյ։ Այսօր այստեղ հավաքվել ենք մի փոքր այլ խնդիրների մասին խոսելու, զրուցելու եւ քննարկելու, բայց կարծում եմ, որ .hi-ը անմիջականորեն կապ ունի դրա հետ, ինչու, որովհետև ամեն երկիր ունի իր ազգը, այսինքն ունի իր լեզուն, որով որ կցանկանար համացանցում օգտագործեր բովանդակությունը, հասանելիություն ունենար եւ մենք բոլորս գիտենք, որ ինտերնետը օգտագործվում է լատինատար լեզվով, բայց ունենալով մեր լեզուն, փորձում ենք առաջ տանել մոտեցումները, որ համացանցը պետք է օգտագործվի նաև հայերենով։ Ինչպես է սկսվել այս շարժումը։ Ինտերնետ կորպորացիան հատկացված անունների եւ համարների ICANN-ը, ես փորձեցի թարգմանեմ, իրականացնում է առաջին անգամ համընդհանուր ընկալման տարածաշրջանային միջոցառում է կազմակերպում, այսինքն առաջին անգամ նշում է այդ օրը եւ մենք պատիվ ունենք հյուրընկալելու այս միջոցառումը։ Իհարկե այս մասին խոսվեց սկզբում, բայց ես փորձում եմ նաեւ իմ կողմից էլ ներկայացնել, որ շատ ուրախ եմ հյուրընկալելու բոլոր մեր արտասահմանյան հյուրերին, ձեզ նաեւ ինչու՞ չէ, որովհետեւ ես տեսնում եմ այստեղ տարիքային այն խմբին, որը որ բավականին հետաքրքիր է մեզ համար եւ այսպես ասեմ լեզվի պահպանությունը ձեր ուսերի վրա է դրված, իսկ լեզուն պահպանելու համար մենք պետք է լինենք դրա կրողը։ Մենք բոլորս գիտենք, որ ամեն ինչ անցնում է առցանց, այսինքն առևտուր ենք անում առցանց, շփվում ենք առցանց, աշխատում ենք անգամ առցանց, եւ դա բերում է նրան, որ լեզվի օգտագործումը դառնում է շատ ավելի կարեւոր։ Համացանցում օգտագործումը լեզվի պետք է լինի նաև ապահով եւ տեխնիկապես հագեցված։ Ինչն է խնդիրը, համընդհանուր ընկալման նպատակը նաև, որ տարբեր լեզուները, բացի լատինատար սկրիպտերից, կարողանան հանգիստ ինտերնետում օգտագործվեն։ Մենք ունենալով մեր լեզուն, եզակիներից ենք, որ ունենք հնարավորություն այդ ամեն ինչում ներկա գտնվել, շարժմանը մասնակցել, խթանել օգտագործումը եւ նաեւ եթե կան խնդիրներ, դրանց լուծումները գտնել եւ իրականացնել։
Այս շարժմանը մասնակից են տարբեր շահառու կողմեր, այսինքն մենք աշխատում ենք այս հարցի շուրջ եւ պետական սեկտորի հետ, եւ ակադեմիական սեկտորի հետ, եւ տեխնիկական համայնքի հետ, մենք ինքներս էլ ենք հանդիսանում տեխնիկական համայնք եւ ոնց որ առաջատարն ենք այս ամեն ինչի։ Պետական կառույցներից նախարարության հետ ենք աշխատում, լեզվի կոմիտեի հետ ենք աշխատում, որպես ակադեմիական կառույց, տեխնիկական կառույցների հետ, ռեգիստրարների հետ ենք աշխատում, հոստինգ պրովայդերների եւ այն կազմակերպությունների, անգամ միջազգային, ովքեր որ այս հարցում կարող են մեզ աջակցել։ Ինչ ենք անում մենք բարձրացնելու իրազեկումը կեթայի դոմենային անվան մասին։ Իդեպ ասեմ, որ դեռ 7-րդ տարին է, բայց մենք ունենք արդեն 1000 գրանցում, մոտ 1000 գրանցում եւ միտումը կա ավելանալու, որովհետեւ իրազեկման մակարդակը բարձրանում է օրեցօր եւ դա բերում է հետաքրքրության կեթայի դոմենային անվան հանդեպ, ինչը նաեւ կբերի գրանցումների ավելացմանը։ Բովանդակության տեսանկյունից շատ կարևոր է, որ աշխատանքներ կատարվեն, այսինքն խթանիչ միջոցառումներ իրազեկման մասով շահագրգիռ պահելու օգտագործողներին մենք փորձում ենք մրցույթների տեսակ, այսինքն մրցույթներ ենք հորինում, իրականացնում, մրցույթները անում ենք տարբեր շահագրգիռ կողմերի հետ, օրինակ անում ենք 2 տարի արդեն մրցույթ Wikimedia Հայաստանի հետ եւ բավականին հաջող, ինչու եմ ասում հաջող, որովհետեւ այդ մրցույթի ընթացքում ստեղծվում են բազմաթիվ հոդվածներ, որ որոնելիս դուք անգամ եթե առաջ չունեիք նման հնարավորություն այդ տեղեկատվությունը ստանալու հայերենով, այսօր արդեն կա մոտ մի 1000-ից ավել հոդվածներ, որը որ հենց մեր մրցույթի շրջանակներում ստեղծվել են, խրախուսվել են, մեր կողմից մրցանակներ են հանձնվել եւ դարել են հասանելի օգտագործողի համար։ Մենք նաև մրցույթներ ենք կազմակերպում մեր համայնքի մասնակիցների հետ, այսինքն դրանք թե օգտագործողներն են, թե ռեգիստրարներն են, խթանելով իրենց կայքերի օգտագործումը հենց հայալեզու բովանդակությամբ։ Հավաքվել էինք ոնց որ խմբով, որոշել էինք մի քանի կայքեր էինք ընտրել, այդ 1000-ից ընտրել էինք նրանք, որոնց տակ որ կան բովանդակություն, այդ բովանդակությունն էլ ինքներս ուսումնասիրել էինք, հանձնաժողով էինք ստեղծել եւ ընտրեցինք մի քանի կայքերի եւ շատ ուրախալից էր այդ ամեն ինչը, ինչու, որովհետեւ սերունդը, որոնք որ զբաղված էին այդ ամեն ինչի մեջ, տարիքային խումբը, այսինքն մեզ շատ ուրախացրեց եւ իրանց կրեատիվությամբ եւ իրանց դիզայնի մոտեցմամբ եւ իրանց նպատակի, այսինքն մեր համար դա հայտնի չէր, այստեղ անգամ ներկա են այն մարդիկ, ովքեր որ այդ մրցույթին մասնակցել են, կհաստատեն իմ ասածը, բայց դա բավականաչափ մեզ ոգևորում է։ Եվ կփորձենք իհարկե շարունակել նույն ընթացքը, մտածելով շատ ավելի հետաքրքիր մրցույթներ, շատ ավելի բովանդակալից խաղեր կամ, չգիտեմ, հանդիպումներ տարբեր շահառու կողմերի հետ, որպեսզի կարողանանք այս ամենը հասցնենք այն մակարդակի, որ մենք ձգտում ենք։ Ես ասեցի արդեն մեր մրցույթների մասին, մրցույթները կրում են ամենամյա բնույթ եւ հիմնականում մրցույթների մեկնարկը տալիս ենք մայիսի 5-ից։ Ինչու մայիսի 5-ից, որովհետեւ մայիսի 5-ը մենք նշել ենք որպես կեթայի դոմեյնի ծնունդ։ Ամեն տարի նշում ենք, մեկ-մեկ մի քիչ շատ ճոխ ենք նշում, օրինակ 5-ամյակը, մեկ-մեկ էլ դե տենց երեխուն էլ չէ, 6-7 տարեկան այդքան տենց լավ չեն նշում, ինչու կլոր 5-ը, 10-ը, 15-ը, հիմա մենք սենց գնում ենք դեպի 10 տարեկանը, այս տարի 7-րդը կնշենք, նախապես բոլորիդ հրավիրում եմ, կարող եք մեր էջերին հետևել եւ կտեսնեք, թե ինչ միջոցառումն ենք պլանավորում, այո, նախատեսում։ Սա մեր միջոցառման ընթացքից մի քանի տենց ամփոփիչ բաներ են, իդեպ մի հատ էլ իրազեկման արշավ էինք կազմակերպել, այդ այգին ոնց է կոչվում, Մալիբուի տարածքում գտնվող, անգլիական այգին է, անգլիականն է, վերջը, ինչ որ է, այդ այգում էինք Մաշտոցի, շնորհակալություն, Մաշտոցի այգում էինք իրազեկման ակցիան անում, շատ հետաքրքիր անցավ, անգամ մի պահ սենց վարչապետը եկավ անցավ այդ մասով, այդ իհարկե տենց պրոստը ծիծաղելի մասերից էր, այն մասով, որ եկավ անցավ ու հետ եկավ, ասեց, էս ինչ է, ասեցինք, բա սենց, ոնց ասում է, հայատար կարողանում եք օգտագործել դոմեյնը, դե պատկերացրեք, որ ասենք ինչքան մարդ կա, որ չգիտեն դրա մասին, ասենք հա ու հենց մեր այս ակցիաների իմաստը, նպատակը հենց նա է, որ մարդիկ իրազեկված լինեն եւ, չգիտեմ, այսպես հետաքրքիր բաներ է լինում մեր ընթացքում աշխատանքների։ Շնորհակալություն եմ հայտնում բոլորից, եթե ունեն հարցեր, հարցերը վերջում երևի թե։
Այ երևի հարցերը կթողնենք վերջում։ Շնորհակալություն, ասեմ, որ իրոք այդ հայնետ կոչվող մրցանակաբաշխությունը շատ ուրախ անցավ եւ իրոք երիտասարդների մասնակցությունը շատ ուրախալի էր եւ կարծում եմ մեր այսօրվա հաջորդ քննարկման ժամանակ ելույթ ունեցողներից լսելով նաև տեխնիկական լուծումների մասին ավելի շահախնդիր մարդկանց թիվը ավելի կմեծանա հենց այդ հայ դոմեն գրանցելու համար։ Ինչպես Իգոր Մկրտումյանը նշեց, մեր լեզուն բովանդակությունը մեր լեզվով զարգացնելը, դա խոսքը չի գնում միայն հայալեզու, նաև մյուս երկրներին է վերաբերվում, մեր սուրբ պարտքն է, եւ դա ինչպես հաշվարկներն են ցույց տվել, այսօր այդ համընդհանուր ընդունում շարժման հաջողությունը եւս 1 միլիարդ մարդու կավելացնի մարդու կտա ինտերնետ հասանելիություն, խոսքը ոչ անգլիախոս բնակչության մասին է։ Եվ ուզում եմ խոսքը տալ մեր հաջորդ բանախոսին, որը ներկայացնում է .ru եւ .rf դոմենային տիրույթը եւ ինչպես նաեւ համընդհանուր շարժման համակարգող խմբի ներկայացուցիչ է, որը կներկայացնի այսօր թե իրենք ինչ են անում այդ դոմենային տիրույթը զարգացնելու համար, Մարիա Կալեսնիկովային։ Да, добрый день, рада всех приветствовать. Я расскажу в своей презентации о том, что происходит в России. У нас в России есть idn-домен.rf. И, может быть, наш опыт и то, что у нас происходит сейчас, это хороший пример для того, чтобы вы посмотрели, что можно делать с IDN-доменами, как их можно использовать и какого уровня развития можно достичь. Вот, название у меня Who cares about IDNs? В принципе, кого волнуют IDN-домены? Давайте посмотрим, что происходит в мире. В мире сейчас зарегистрировано в общей сложности 1481 домен верхнего уровня. Это имеется в виду и латинские, и интернационализированные доменные имена, то есть все Go. И при этом доменные имена верхнего уровня делятся на национальные домены, среди которых 61 домен является интернационализированным. То есть в разных странах на своем языке люди создают домены верхнего уровня. И есть так называемые generic TLDs, это домены общего пользования. Среди них 91 домен верхнего уровня представлен на национальном языке. В общей сложности в корне представлено 37 языков национальных, которые для представления их на электронных устройствах используются 23 скрипта, то есть алфавита. Вот такой интерес к IDN-доменам в мире. Значит, у нас в стране, в России, как я еще раз сказала, используется национальный домен РФ. Он представлен на кириллице. И, соответственно, доменные имена на втором уровне можно регистрировать с использованием букв русского алфавита. Вот на текущий момент у нас, в отличие от домена Хай, у нас 684 тысячи зарегистрированных доменных имен. И я вот хочу представить вам объемы, к чему можно стремиться и как активно можно это использовать. При этом в месяц регистрируется порядка 15 тысяч новых доменных имен в зоне РФ, то есть русскоязычных. При этом все эти доменные имена реально используются, то есть у нас уровень, скажем так, позитивного использования не для перенаправления на сайт, допустим, основной, да, с латинским доменным именем, а именно вот создаются сайты полноценные в домене РФ, создается почта в домене РФ, да, или лендинги для рекламных кампаний. То есть очень активно используются эти домены, причем в хорошем смысле, да, не как дубль латинского домена. И среди регистрантов, то есть людей, которые зарегистрировали домен РФ, их сейчас на текущий момент 315 тысяч человек или организаций, которые такие домены используют.
Поэтому интерес вот к IDN-доменам, он есть, конечно же. В прошлом году, ну, вы знаете нашу ситуацию, у нас были определенные сложности. В период санкций у нас, конечно, иностранные регистраторы перестали регистрировать .ru, .rf, были проблемы с организацией платежей за регистрацию и продление доменов. В принципе, мы совсем справились, то есть никаких сейчас проблем нет. В течение года все эти вопросы решались регистратурой, регистратором при поддержке государства и наших технологических партнеров. Там и DDoS-атаки были и так далее. И самое интересное, как говорится, нет худа без добра. Если посмотреть на статистику, что несколько, может быть, удивительно, вот таким светло-розовым на графике выделен уровень регистрации .rf в .rf в 2021 году, вы видите, что вот чуть покраснее это 22 год, то есть в течение года все месяца уровень регистрации выше даже, чем в 2021 году. А ярко-красным это январь и февраль, еще раз, показатели еще выше, чем в прошлом году. То есть у нас наоборот повысился спрос к национальному домену, в том числе на национальном языке. Ну, тут можно объяснять и, конечно, искать разные причины для этого, но вот такой эффект. И в целом, если посмотреть, это общий объем регистраций, вот за 2022 год мы видим, что у нас идет потихонечку постоянный такой прирост доменной базы. Почему это происходит? Давайте немножко посмотрим. И сегодня обсуждали про поддержку государства. Мы хотим сказать, что в нашей стране, во-первых, при запуске домена РФ была просто очень сильная поддержка со стороны государства. И тогда президент текущий Медведев, Дмитрий, он выступал много в СМИ, призывал сообщество к использованию .rf. Это реально возымело эффект. И сейчас, на самом деле, государственные органы в нашей стране имеют домены в зоне РФ, то, о чем говорилось, да. Мало того, они запускают какие-то проекты или порталы информационные для граждан страны тоже в домене РФ. Вот яркие примеры. В период пандемии был запущен государственный портал «Стоп коронавирус РФ». Там на ежедневной основе, потому что очень нужна была людям оперативная информация, постили данные о заболевших, о выздоровевших, о прививках и так далее. То есть это такой был прям государственный информационный портал для всех граждан страны. В прошлом году запустили домен «Объясняем РФ». У них даже в логотипе РФ используется. Есть, и вот, посмотрите, есть телеграм-канал, там сейчас 204 тысячи с лишним подписчиков. Это государственная тоже информационная служба, которая, там много информации о социальной поддержке, о льготах, об экономической поддержке, в принципе, все, что касается граждан страны, то есть и медицина, и образование, и, соответственно, про IT, про какие-то праздники и так далее, все, что вы хотите, очень оперативно и в большом объеме постится на таком портале, то есть это один из примеров того. И людям удобно, да? То есть объясняем РФ, все понятно, для чего, почему, ничего придумывать не надо. Также государственные проекты запускаются для поддержки, например, малого бизнеса или среднего, вот сделано в Москве, у меня F пропало, причем билборды с доменами РФ висят по всему городу, то есть у нас малый и средний бизнес получает поддержку от государства. И, например, 22 год, 31 год объявлены годом десятилетия науки в России и технологий, и для этого тоже был создан проект «Наука РФ» с информацией о десятилетии. Вот он в течение 10 лет будет работать и развиваться. Опять же, коротко, ясно. С другой стороны, сделано в Москве достаточно длинный домен, но он легко запоминается, потому что он на русском языке. Если бы его сделали на латинице, наверное, вряд ли кто-то смог его набрать без ошибок, а тут нет проблем. Ну и примеры, конечно, того, как IDN используется при обработки слайдов. Я смотрю, половина доменов пропала, да, прошу прощения. На сайте, я думаю, выложит презентацию без ошибок. Я хотела привести примеры, как IDN-домены для брендов используются компанией, да, то есть это и непосредственно бренды, и названия интернет-магазинов,
Или вот нижний слайд был «Монтаж заборов РФ». Это как бы не столько название, может быть, компании, а смысл деятельности, да, какой-то организации, которая представляет себя в интернете. И опять же, когда вы ищете что-то в поисковой системе, хотите купить духи, нажимаете «Купить духи», и у вас опять же показывается сайт Духи РФ. Хотите сделать забор, ну, монтаж забора логично набрать, да, и у вас тут же, собственно, выдается сайт в домене РФ. Поэтому очень, ну, такой вот на даже неосознанном каком-то уровне это срабатывает в плане маркетинга для компаний. Ну вот примеры билбордов у нас по всему городу, особенно в регионах, если вы из Москвы уедете в другие города России, там очень много информации и рекламы в домене РФ, потому что это работает. На машинах стоят машины, на них напечатаны домены РФ, там грузовичков, например, РФ, или там диваны РФ и так далее. То есть вы едете в пробке, и у вас рядом проезжают газель, грузовик, и вы читаете рекламу. Билборды, флаеры, в магазинах, названия магазинов, соответственно, да, и офлайн, не онлайн, а я вообще говорю про офлайн. Например, известный случай у нас Люстра РФ. Это там целая история с этим магазином, но вот в частности. Естественно, в онлайне очень много рекламы, и удобно использовать рекламу доменов РФ для видео, то есть когда кто-то там, влогеры или корреспонденты снимают информацию, снимают свои ролики, им легко прорекламировать какой-то сайт, да, потому что это можно произнести, и вы безошибочно запомните и наберете этот домен. Ну и аудиореклама тоже на радио очень хорошо работает. В сериалах, если смотрите сериалы, я смотрю, у нас за последние годы грамотно стали готовить актеров, и примеры каких-то порталов, там заказать, например, комнату или квартиру на сутки, они приводят примеры в домене РФ, что вот можно отметить. Значит, что мы как регистратура делаем? То есть помимо того, что, ну, как бы это получается неким естественным образом, мы, конечно, как регистратура, хотя мы напрямую не регистрируем доменные имена для конечных пользователей, но мы стараемся поддерживать интерес, помогать регистраторам в продвижении. Недавно мы запустили специальный сервис по подбору доменного имени, чтобы помогать людям, ну, выбрать правильное доменное имя для своего проекта. У нас есть определенные критерии, специальный лингвистический там, лингвомеханизм, который генерит и предлагает какие-то варианты домена для регистрации с учетом региона, да, потому что у нас много примеров, там, заборы в Тверской области, построить баню в Пензе, ну вот прям такие доменные имена, да, то есть... Да, ну как бы люди, привязанные к региону, тоже используют его в названии. Соответственно, сфера деятельности, например, или, опять же, с учетом специфики русского языка. То есть где-то добавить дефис можно, где-то приставку, там, застроить, построить, да, например, опять же, и так далее. То есть вот такой разработан алгоритм специальный, и мы постараемся помогать в регистрации и подборе доменов. Соответственно, мы как регистратура промотируем данный свой сервис. Ну, это пример небольших баннеров, которые мы в социальных сетях показываем. Реклама направлена на стартапы, конечно же, на новые бизнесы, на группы регистраторов и хостеров, где, собственно, люди ищут информацию, как открыть сайт, как зарегистрировать домен, да, те, кто готовится к выходу в онлайн. Ну и, естественно, бизнес на маркетплейсах, потому что у нас сейчас очень в стране развиты маркетплейсы, как Озон, Wildberries и так далее, ну, большие, огромные интернет-магазины с доставкой, ну, прям особенно в период пандемии, это было спасение, и очень много локальных брендов представлены сейчас именно там. Но при этом люди заводят себе обязательно сайт с доменом, потому что как бы там они представляют часть товаров, а основная масса товаров обычно на сайте, и ты с портала, с маркетплейса переходишь уже на сайт,
там какой-то индивидуальный заказ или больше каталог посмотреть товаров. То есть в любом случае, промотируясь в соцсетях или на маркетплейсах, нужен сайт и свой домен. Еще как регистратура мы, собственно, свои системы делаем готовыми к работе с универсальным принятием. То есть, естественно, с IDN-доменами мы работаем, мы сами их продвигаем и администрируем. Конечно же, у нас везде поддержка для них сделана. Но вот что касается электронной почты на русском языке, мы в течение прошлого года как раз доработали свой корпоративный почтовый сервер, он теперь работает с кириллицей. Мы сделали тикетную систему так, чтобы люди, у которых есть e-mail на русском языке, могли к нам написать обращение со своего адреса, и мы можем им ответить тоже с кириллического e-mail. И, соответственно, мы делаем, у нас и корпоративный сайт есть, синоним для него есть в IDN, правда, и мы какие-то лендинги для рекламы своих продуктов тоже запускаем в домене РФ, то есть мы сами для своих проектов активно используем домен РФ. Смотрю, опять ехала. Ну вот доменный патруль РФ, например, и так далее, наши проекты мы там делаем. И еще у нас есть большой проект по универсальному принятию, поскольку универсальное принятие не только про доменные e-mail адреса на русском языке, но еще, конечно, и про NewJet.LD домены, новые латинские домены в интернете, потому что с ними такие же проблемы бывают, как и с доменами на национальном языке. Мы сделали в 2020 году к десятилетию домена РФ, запустили проект «Поддерживаю РФ», называется. Там аккумулируем всю техническую информацию, нужную разработчикам и системным администраторам, для того, чтобы они делали свои программные продукты, с учетом поддержки всех доступных на сегодня доменных имен в интернете. Потому что речь идет о том, что домены есть, технически существуют, e-mail адреса есть в интернете, да, на национальном языке, NewJet.LD домены есть, а программное обеспечение их не поддерживает. Да? То есть как бы есть люди, которые этим пользуются, но получается они не могут полноценно работать. Вот мы собираем информацию, помогаем разработчикам и сисадминам, собственно, в проведении. Тренинги делаем, документацию пишем, рекомендации разрабатываем и так далее. И, конечно, мы проводим регулярные исследования. Опять же, исследования, ну, не буду сейчас, тут, в принципе, последний слайд. Исследования очень хорошо заходят в СМИ. СМИ любят цифры, статистику, поэтому мы, конечно, пытаемся в информационном поле все время держать информацию про IDN-домены, про универсальное принятие, чтобы вот этот интерес и как бы был виден и слышен и для государства, и для конечных пользователей, и для бизнеса. Это очень важно. Спасибо. Շնորհակալություն, Մարիա, իրոք շատ տպավորիչ է եւ թվերը եւ այն գործը, ինչ որ դուք կատարում եք։ Իհարկե համատելով Get-High դոմենի հետ բնակչության տոկոսային հարաբերությունը բնականաբար իր գործը անում է, բայց ամեն դեպքում կես միլիոնից ավել Get-RF տիրույթում գրանցումները դա իրոք մեծ աշխատանք է, որը կատարվել է, շնորհավորում եմ։ Շատ բան ունենք ձեզանից վերցնելու եւ շնորհակալություն փորձով կիսվելու մեր հետ, քանի որ մենք դա հետագայում կկարողանանք օգտագործել նաև մեր IDN-ը առաջ խաղացումը ապահովելու համար։ Անցնենք առաջ եւ այժմ ուզում եմ խոսքը տալ մեր մյուս մասնակցին, որը ներկայացնում է Սերբիան, սերբիական դոմենային տիրույթի տնօրենը Դեյան Դուկիչին։ Again. So it's okay now. Okay, very impressive numbers and examples from Russian registry. Unfortunately, we don't have that much examples of IDN usage online, and we using some other methods to help users to use Cyrillic online, because it's even not compared with the Russian example. Because people in Serbia, a lot of them are using Latin because we are learning VogtScript since primary school, and for most of them it's much easier to use Latin, and
we try to push them and help them to use Cyrillic online. So I will speak about those, our examples and our methods to increase awareness of importance of using Cyrillic online. In short, about registry. We are a registry for 2 domains, .rs, which has 130,000 registrations so far, and .srb. Registry is part of essential infrastructure of functioning of internet in Serbia. We don't have any domain name law, so regulation of framework of domain registration is regulated with the memorandum of understanding with the state. We are a relatively small registry comparing to the other registries in Europe, but we are very active in international field. We are part of many associations like Center, APTLD, RIPE, CCNSO. In June, we are hosting very big event of Center community. It's a Jamboree, and it's a meeting for all working groups from Center. When we speak about our IDN domain, .srb, it has relatively small numbers, around 2,000 registered domain names so far. At the beginning, it was, in the first year, it was free of charge, and there were a lot of defensive registration in that moment, but after that we had a lot of dropping. Also, we have a UDRP arbitration model for settling disputes, and when we speak about SRB, we had only one case for one famous bank in Serbia. They missed that initial period to register free domain, and they had to challenge that registration among arbitration. Official language in Serbia is Serbian, and Cyrillic script is official script. Also, Latin can be used, and a lot of people know both scripts very well since we are learning it from the primary school. And our IDN domain was the second IDN that was launched in 2011. In 2012 we started with the registration, and on that date we have every year some event that promoting using the Cyrillic online and Cyrillic domain. As I mentioned at the beginning, we are using some indirect method to promoting usage of Cyrillic online and Cyrillic in general, since we don't have even basic fonts in Cyrillic. Most of our people using Google fonts that are not completely Cyrillic, Serbian Cyrillic, but many people using other Cyrillic font like Russian Cyrillic or Bulgarian, but most of the scripts, most of the letters are the same, but some differences they are obvious, like in italic and options like that. So we find out that it is very important to develop our fonts and to give that to community, and we came up with the idea that we can find partners to develop those fonts and using that to promote of using Cyrillic, using Cyrillic domain, and making online presence in Cyrillic in a much better way. Also, we are working on promotion tech solution for using Cyrillic online, like transliterators and things that during our developers community in Serbia. We're working also on continuous education. We have
in January event that we are promoting .srb domain and those fonts that I mentioned, and I will speak more about it. So far we developed 4 fonts, since before that we have very small numbers of whole Serbian Cyrillic fonts. And feedback from community is very good so far. A lot of them are using those fonts, and our web page with fonts is second page with most users on our site. First one is Whois. So a lot of people came to that website and download free fonts and using for different kind of their activities. Many designers came to us with their feedback that it is very good thing and very useful. Some very big sites are developed with our fonts in Serbia, like some ministries and museums. We did that with a partnership of organization Tipometer, which is consisted of experts from Faculty of Applied Arts in Belgrade. So these are examples of those fonts, how they look. And as I mentioned, there's very positive feedback from community about those activities. Another thing that we do with promoting IDN is our hackathon that we had 2 years ago. It was completely online event, and from perspective of the registry, it was a very good opportunity to communicate IDNs and Cyrillic in online presence. It was also our first project with technical community related to IDN, and a lot of participants heard first time for IDN domains and never before that had touch with them. And we had very good teams and very functional application. The topic of that hackathon was to develop application Whois application that responds for IDN's domains. And we pick 10 domains. Few of them were in Latin script ASCII domains, but most of half of them were ADN domains. So thank you for your attention. If you have any questions. Շնորհակալություն Դեյան, վերջի հակատոնի մասին իրոք հետաքրքիր պրոյեկտ է, որը կարելի է նախաձեռնել հենց երիտասարդ տեխնիկական մասնագետների հետ եւ շնորհակալություն փորձով կիսվելու համար։ Հաջորդը ուզում եմ խոսքը տալ մեր տեխնիկական համայնքը ներկայացնող Հայաստանում Ավրոմիկ ընկերության հիմնադրին եւ Միքայել Ավակյանին, ուղղակի կուզեմ պարզապես մի բան շեշտել, քանի որ այստեղ ներկայացված են ռեգիստրի ընկերություններ, որոնք ուղիղ կապ չունեն վերջնական օգտատիրոջ հետ, կուզեի դուք ներկայացնեիք այդ տեսանկյունից նաև թե օգտատերերը ինչ կարծիք ու ինչ նպատակներ ունեն եւ ինչ խնդիրներ իհարկե։ Շնորհակալություն։ Ես փորձեմ ներկայացնեմ, որպես տեխնիկական ոլորտի գործարար։ Սկզբի հատվածում որպես գործարար ներկայացնեմ։ Գործարարը ո՞նց է տեսնում։ Get.hi դոմենը, ազգային դոմենը տեսնում է որպես product։ Product-ը, որը պետք է վաճառել։ Նայում է hi դոմենի կոնկուրենտներին։ Այս նույնը ինչ ասում եմ, հնարավոր է պրոյեկտել այլ ազգային դոմենների վրա, ինչպես տեսանք ռուսական փորձից, նաև հնարավոր է իմ ասածը, էլի կատարել։ Այսինքն պրոդուկտը, որ պետք է համեմատենք, ինչ մրցակցային առավելություն ունի։ Իրականում իմ սուբյեկտիվ կարծիքով այս պահին ունի մեկ մրցակցային առավելություն։
ազատ անուններ, որը հնարավոր չի գտնել, եթե լոկալ մեր Հայաստանի խնդրով ենք նայում ու նաև կանենք պրոյեկտ ենք այլ երկրներում, ազատ անուններ կան, որը հնարավոր չի այս բան ազատ գտնել .am-ում, որպես պրոդուկտ իր մրցակցային առավելությունը դա է։ Բնականաբար երկրորդ բան դա ազգայինն է, որ հա, ազգայինը լավ բան է, ինքը բոնուս է, բայց ինքը չի կարա մրցակցային միակ առավելությունը լինի, ինքը կողքից բոնուս է, որ օգնում է, բայց որպես բիզնեսին հետաքրքիր չի, բիզնեսին հետաքրքիր է շահը, մարդկանց էլ գնորդներին էլ է հետաքրքիր շահը, ինչ կտա իրանց, չէ, այսինքն պետք է ինչ-որ բանով առավել լինի։ Ինչ ճիշտն է, միակ առավելությունը դա է։ Հիմա գանք ուրիշ կողմից։ Իրականում ոչ թե խնդիրներից եմ ուզում խոսամ, որտեղ երբ որ ուսումնասիրում էի, տեսա, որ շատը խնդիրներ չեն, շատը անհարմարություններ են, վերջին հաշվով լուծելի են, որովհետև ուղղակի դժվար լուծվող են։ Ես հիմա մի քանի խնդրի օրինակ կուզենամ ներկայացնեմ ու մի անգամից արդեն որպես գործարար չէ, որպես տեխնիկական համայնքի ներկայացուցիչ, մի անգամից նաև լուծումը։ Ենթադրենք, օրինակ, խնդիրներից մեկը ամենաշատ կիրառվող host provider-ում դեռ ամենաշատ կիրառվողը cPanel-ն է, հա։ cPanel-ում երբ որ ուզում ես ավելացնես ազգային դոմեն, ինքը չի թույլ տալի, պետք է կոնվերտերով կոնվերտացիա անես, նոր բերես ավելացնես։ cPanel-ի հաճախորդները host provider-ներն ենք, մենք ենք։ Օրինակ, Հայաստանի բոլոր host provider-ներով կարանք պայմանավորվենք, մի հատ mail գրենք cPanel-ին, ասենք գիտես ինչ կա, ես քո հաճախորդն եմ, խնդրում եմ այդ հնարավորությունը ավելացրու։ Մենք իրան փող ենք տալի դրա համար, հետեւաբար ինչ որ ժամանակ հետո համոզված եմ կավելացնի, եթե շատ գրենք, մի քանիսս գրենք։ Այդ խնդրի լուծումը։ Մեծ պրովայդերները պետքա փորձեն հարմարավետությունը, մենք պետքա փորձենք իրանց մոտ հարմարավետությունը փոխենք, քանի որ հիմնականում մենք ենք իրանց հաճախորդները, էլի, հետեւաբար մենք ենք իրանց փող տալի, մենք կարանք համոզենք, չգիտեմ, խնդրենք, ստիպենք, որ փոխեն։ Cloudflare-ը օրինակ կարողանում էր արդեն ամենամեծ DNS, գիտեք, պրովայդերն այս պահին, Cloudflare-ը կարողանում էր ազգային դոմենները ընդունել, այնտեղ մի հատ փոքր անհարմարություն կա, որը որ օրինակ հեշտ լուծելի է իր համար, երբ որ լոկալ լեզվով գրում ես դոմենը, պետքա կետը փոխես մեկը լատինատար, որը որ սովորական մարդիկ այդ մտքներով չի անցնի, ու այնտեղ մեսեջները նենց ատալու հասկանալի չի։ Այդ տենց մանր ինչ որ բաներ ինձ թվում է որ սկսենք գրել նամանավանդ այն պրովայդերներին մենք ումից սերվիս ենք գնում, հա, այդ հարցերը, այդ անհարմարության հարցերը կլուծվեն, բայց վերջին հաշվով որպես պրոդուկտ հայ դոմենը ըստ իս մի առավելություն ունի, ինքը ազատ անուններ ունի, նույնն էլ մնացածը, հիմա ոնց հասկացա ռուսական փորձից արդեն բիզնեսը իր շահը տեսել է դրա մեջ, դրա համար գնում է, դա վերցնում է, հետևաբար մեր մոտ է պետք է շահը ցույց տանք, շահը ցույց տվեցինք, մնացածը дело техники. Шнуркальцин. Можно прокомментировать? Вот я, в принципе, в целом согласна с коллегой. Ну, для бизнеса у нас просто можно назвать преимущества такие, что, во-первых, да, свободные имена. Второе преимущество, что легко, быстро запоминаются, потому что на родном языке и мало ошибок, когда ты набираешь имя в интернете, да, именно ищешь сайт и набираешь по домену. Меньше ошибок, потому что как это транслитерируется в латиницу, ну тут могут быть варианты, а здесь без вариантов, ошибок нет. Третье, что на самом деле некоторые проявляют креатив в самом доменном имени, потому что, например, можно использовать такие имена, как призыв, да, call to action. Регистрируй домены хай, да? Покупай у меня там товары, или я лучший и так далее. Кто-то телефонный номер добавляет, кто-то еще что-то. То есть есть определенная доля креатива в самом домене, и как бы здесь можно пофантазировать тоже. Вот. А с точки зрения поддержки в программном обеспечении я абсолютно вот согласна, и это почему мы и все мероприятия по универсальному принятию направлены на информирование. Потому что нужно, чтобы как можно больше людей, первое, знали о том, что есть домены на национальных языках, а второй момент, нужна помощь. Если мы начнем проявлять интерес, и мы, не мы как регистратура, а мы как пользователи все, да, проявлять интерес и жаловаться
в хорошем смысле слова, что в чьем-то проекте, в каком-то программном обеспечении нет до сих пор поддержки, да, для IDN и почты, именно это сподвигнет разработчиков программного обеспечения к доработке своих продуктов. Они сами говорят, когда общаешься с ним, а никто не жалуется, что нет поддержки IDN-доменов. Зачем нам что-то дорабатывать? Вот это традиционный ответ. И как раз нужно показать и попросить, значит, чем больше запросов поступает в службу поддержки какого-либо разработчика ПО, тем быстрее он внедрит этот функционал. Что касается cPanel и так далее, вот мы тоже в России изучаем это узкое горлышко для хостинг-провайдеров, потому что ни Plesk, ни cPanel, они не поддерживают IDN-домены в Unicode представлении, только в Punicode, то есть преобразованные в латиницу, но поддерживают хотя бы в таком виде. Вот. И я хочу сказать, что в целом за 10 лет на самом деле с IDN-доменами проблемы больше более-менее решены. Они технически работают благодаря как раз вот этому алгоритму преобразования в латиницу. Нет особенных проблем, если только с отображением, что, конечно, неудобно пользователям. Да? Когда он видит IDN-домен в Punicode, вот xn2/ и так далее, что это такое? Да, основная проблема именно с отображением, и вот над этим осталось поработать разработчикам большей частью. Вот. С e-mail'ами там немножко другие задачи. Сегодня будем, вот на следующей сессии будет тренинг про e-mail'ы на национальных языках. Кому интересно, вот присоединяйтесь, поймете, там есть некоторая разница с их поддержкой. Спасибо. Շնորհակալություն, մի փոքրիկ բան է ավելացնեմ, կակրած այդ մտքին էլի, որ իրականում ինիցիատիվա կարան ներկայացնեն, մենք երբ որ հայերեն բառեր ենք ընտրում, սահմանափակված ենք չ, հիմնականում այդ տառերով խ, հա, որովհետև անգլերենում մեր մոտ մի 2 տառա, 3 տառա գրվում, մեր տառերի քանակը ավելի շատ է, հետևաբար այդտեղ էլ կարա օգնի։ Հա, եւ իհարկե հիմնականում անհարմարություններ են, ոչ խնդիրներ արդեն, մնում է մենք երևի պրովայդերներս մի քիչ ակտիվ լինենք, մի քիչ մեր, ասած ասեմ, մի քիչ պետք է մեր շահը տենանք, всё-таки երևի կարանք ծախենք, հետևաբար պետք է մտածենք արդեն իրան զարգացնելու մասին։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն, մի փոքր լրացում, շատ շնորհակալություն, իրոք այդ մոտեցումը շատ ճիշտ է, պրովայդերներով հավաքվել, տեղեկացնել, պահանջել, եւ իրոք այդպիսի համակարգերը, որոնք այսօր չեն ապահովում համընդհանուր ճանաչումը, միգուցե ինչ-որ մի պահ պետք է գա, որ դա իրանց համար արդեն թերություն լինի, ուրիշների համար առավելություն, այսինքն իրենք էլ արդեն պետք է հաճախորդի համար պայքար տանեն, ուստի այդ մոտեցումը շատ ճիշտ է, երբ որ տեխնիկական մասնագետները դա ընդունում են որպես խնդիր, ոչ թե անլուծելի խնդիր, այլ հնարավորություն ինչ-որ բան ավելացնելու եւ այո, ինչի՞ չէ նաեւ ձեր շահը տեսնելով ամեն դեպքում մեր հայկականը զարգացնելը բոլորիս շահն էլ մեջը կա։ Քրիստիան բան է ուզում ավելացնել։ Միքայել ջան, շնորհակալություն այդ հարցը բարձրացնելու համար, շատ արդիական բանի մասին եք խոսում։ Ես ուղղակի կուզենայի հավելեի, որ օրինակ դուք ասում եք ձեր պարտներների հետ կարող եք ամիջական կապի դուրս գալ, բայց կան կամպանիաներ, որոնք որ, ասենց ասեմ, օրինակ մենք էլ ենք փորձել, հա, կապ հաստատել Google-ի հետ, կամ չգիտեմ YouTube-ի հետ, կամ ինչ-որ կամ Facebook-ի հետ, որովհետև նույն խնդիրները կան եւ իրենց հետ։ Այդ հարթակների հետ երևի թե պետք է պետական մակարդակի վրա համագործակցել, որովհետև մի բան է, երբ որ ինտերնետ հանրություն ՀԿ-ն է գրում նամակ, մի բան է, երբ որ պետական կառույցն է գրում նամակ։ Այդ մասով մենք ինքներս ահագին աշխատանք ենք տարել, զրուցել ենք պետական կառույցների հետ, իրենք պատրաստական են մեզ այդ մասով ոնց որ համակցելու, հա, անգամ կետի պահով, որտեղ կետը ինքը իրանով էլի խնդիր է, եւ ասեմ, որ ընթացքում է այդ ամեն ինչը, այստեղ գործընկերներս եկան, իրենք է կհաստատեն, որ նամակը պատրաստ է, մենք ոնց որ այդ ընթացքում ենք, լավ լուրերի մասին էլ իհարկե կտեղեկացնենք բոլորիս եւ բոլորս կուրախանանք դրանով։ Շնորհակալ եմ։ Ես եմ շնորհակալ հետաքրքիր ելույթների համար, եթե դահլիճում կան հարցեր, կարող եք ձեռք բարձրացնել, միկրոֆոնը կմոտեցնեն, մինչ եթե հարցեր կլինեն, մի փոքր հարց ուզում եմ բոլորիդ ուղղել, որքանով է գնային քաղաքականությունը դեր խաղում ազգային դոմենի զարգացման գործում, կարճ կոնկրետ, եթե հնարավոր է։ Բարձրախոսս միացավ, ահա։
Այսպես է, էլի գնային բիզնեսի մեջ գինը որպես մրցակցային առավելություն վերցնելը սխալ է, որովհետև գինը ժամանակավոր կարա մաչելի լինի, հետո ավելի դժվար է լինելու բարձրացնելը։ Ավելի լավ նորմալ է։ Գինը ես մտածում եմ գուցե գինը որ էժան լինի ավելի շատ վերցնեն, բայց այստեղ մի հատ պարադոքս կա դոմենների հետ կապված։ Այն մարդը, ով որ նայում է, որ էժան լինի գինը իր բիզնեսի համար, իր բիզնեսը երկար չի էլ գնում։ Հետևաբար, եթե մենք ուզում ենք երկար կայուն դոմեններ, այլ ոչ ժամանակավոր առնեն ու օգտագործեն, գինը էական չի, բացարձակ էական չի, մի քիչ պլյուս մինուսը ոչ մի բան չի փոխելու։ Գուցե փոխի, բայց էական բան չի փոխելու, էլի ընդհանուր երկարաժամկետ կտրվածքով։ Շնորհակալություն։ Կուզենայի իմանալ ձեր ռեգիստրիներում գնային տարբերություն կա .ru եւ .rf կամ սերբական դոմենում լատինատար եւ ազգային դոմենների մեջ գնային տարբերությունը դեր խաղում է թե ոչ։ It is much cheaper, but it doesn't make any role. It is 3 times cheaper than .rs, but we still don't have much registration, so we had to find some different approach. Да, ну, у нас ценовую политику для конечных пользователей определяют регистраторы прежде всего. Есть разница в цене, но тоже, опять же, мне кажется, что это несущественный фактор, вот, по крайней мере, если касается РУ-РФ. Но тут надо как бы отметить такой момент, что если совсем дешево отдавать домены или бесплатно, обычно это заканчивается тем, что ну, легко пришло, легко ушло. И люди не беспокоятся о том, чтобы это сохранить. Поэтому все-таки ценные вещи, они должны стоить, во-первых, определенных денег. А во-вторых, например, мошенники, если у вас слишком дешевые домены, могут воспользоваться для там, фишинга и каких-то нелегальных действий в сети, только потому, что у вас очень дешевые домены. Вот. Поэтому ну, здесь должна быть разумная цена, должна быть определенная ценность для клиентов заложена, и, ну, как бы, но на спрос, мне кажется, конечно, играет роль, потому что, например, News TLD домены некоторые очень дорогие, да, и, как бы, естественно, ты выбираешь, надо быть, ну, как бы, иметь рыночную стоимость, но, как бы, если выбирать между там РУ и РФ, ну, мне кажется, не сильно большую роль играет. У нас, я хочу просто отметить, что это у нас тенденция, то есть у нас зона РФ, ну, можно сказать, сформировалась, у нее есть потенциал, но это по сравнению с РУ все равно определенную, ну, вызывает интерес у определенной аудитории, да, то есть это два разных продукта с точки зрения маркетинга РУ и РФ, и продвигать их нужно по-разному, и у разных пользователей на них спрос, то есть надо вот это тоже понимать, учитывать. Ներկայացնեմ ուղղակի, որ 7 տարվա ընթացքում մենք գնային քաղաքականության փոփոխություն ենք կատարել, բայց վստահաբար կարամ ասեմ, որ այդ գնային քաղաքականության փոփոխությունը քանակի վրա այդպես ազդել է, բայց շատ չէ։ Հա, սենց ասեմ էլ, այսինքն մեր նպատակը նա էր, որ մենք խթանեին գրանցումները, բայց իրականում տենց մեծ ակնկալիքները մեր չարդարացան։ Խնդիրը նրանում է, որ ճիշտ է ասում Միքայելը եւ Մանշանել չի կարելի արժեզրկել այն ինչը որ ազգային է, այն ինչ որ իրանից արժեք է ներկայացնում, հակառակը պետք է մարդկանց ցույց տալ ճանապարհը, ինչպես իրենք կարող են դրանով գումար վաստակել, կամ օրինակներով, կամ ինչ որ փորձերով, որը կարող ենք վերցնել այլ ռեգիստրներից եւ ներկայացնելով մարդկանց խթանել գրանցումները կատարելու։ Դա ամենաճիշտ ճանապարհն է, ինձ թվում է։ Ես հարցում։ Խնդրեմ, եթե հարց կա։ Ուրեմն ես հայերեն կխոսամ, իսկ հակառակ թարգմանություն կա ռուսերենից հայերեն, դա ну тогда по-русски скажу։ Մենակ միկրոֆոնով խնդրում եմ։ Միկրոֆոնով, հա։ Լսում եք, հա։ Ուրեմն Մարիային կտամ մի քանի պրովոկացիոն հարցեր կներես։ Հա։ Ուրեմն առաջինը դու ասեցիր, որ կա объясняем РФ, իսկ ինչի չկա госуслуги РЮ։ Ինչի ռուսերը, այդ մի հարցն է, եւ երկրորդ հարցը ես նկատել եմ, որ ձեր արտաքին գործերի նախարարության խոսնակը, որը շատ է խոսում,
չեմ ուզում անունը տալ, որ բաճա, հա, ուրեմն իրա հետևը կա ուրեմն պաստարը, որի դեմը նա խոսում է եւ այնտեղ գրված է oh my god mid.ru Министерство иностранных дел России mid.ru why not in Russian and the third one ես միայն ուզում եմ ձեզ տեղեկացնեմ, ընդհանրապես ձեզ էլ հետաքրքիր կլինի, մենք ունենք IDN-ում մի հատ ռուսահայական դոմեն, հիմա կբացատրեմ, ուրեմն Vedro հայ, ճիշտ ասած իմ համար դա շատ տարօրինակ է, ինչի, բայց դե կարող եք այդ օրինակը դիտարկել որպես հայ-ռուսական ընկերություն, չգիտեմ, այսպես։ Դուք օրինակ ձեր տեսակետից Մարիա, ինչ կարող եք ասել։ Իսկ, եւ մի բան էլ պիտի Միքայելին ասեմ, բայց էդ էլ ասեմ, որ Մարիան էլ լսի, դուք էլ կբացա, կա մի վատ բան, որը շահ է, բայց վատ շահ է։ Ուրեմն միջազգային որոնողական սիստեմները շատ հեշտ կգտնեն Apple-ը, բայց հայերեն գրած Apple-ը չեն գտնի։ Բայց դա լավ չի։ Շատ շնորհակալություն պատասխանի համար։ Спасибо за вопрос. Ну, во-первых, не все еще хорошо в нашем королевстве, как говорится. Поэтому мы тоже, конечно, продолжаем продвигать русский язык в интернете, кириллицу в средствах адресации. У госуслуг действительно был изначально создан портал на латинице. Но, опять же, это тоже объяснимо, потому что портал давно был сделан, он все это время просто развивается, сейчас стал популярным, и почти там все население к нему подключилось. Да? Поэтому создавался он тогда, когда, может быть, РФ не имел, может быть, такую популярность. И плюс, опять же, это доступность госуслуг для всех. Да? Мы знаем все-таки, что латиницу поддерживают больше программ обеспечения, раз. Но мы надеемся, что появится, возможно, в какой-то момент. Сейчас расскажу. Про госуслуги мы сейчас, вот, поскольку государство все-таки нам и наше профильное министерство слышит, по крайней мере, наши запросы, понимает ценность, собственно, IDN-доменов, сейчас разговоры идут с госуслугами о том, чтобы там была поддержка для кириллических email-адресов. То есть, если у кого-то, да, есть email-адрес для регистрации на портале и получения уведомлений, вот, можно будет использовать кириллицу. Мы надеемся, что это будет внедрено, ждем тоже с нетерпением. Что касается MID.ru, у MID.ru есть синоним MID.rf, он работает. То есть это не основной домен, я говорила, что есть ряд доменов, которые используются как синонимы, то есть основной сайт на латинице, но есть второй домен, который указывает на тот же самый сайт. И это, в принципе, в некоторых случаях удобно. Нет, MID.rf прям есть. Ты без перевода бы. Ну, это, Аня, это уже, так скажем, вкусовщина, каждому свое, каждый выбирает просто адрес. Мне кажется, что это вот правильнее. Когда по MFAM, когда по-армянски... А вот русскому человеку удобнее MID.ru набрать, в конце концов. Это не русского, это нам, да, такие, ну, как то есть, привыкнем к транслитам и иногда волопюкам пишут. Ну, то есть... Я лично к моему позору, вот наш чат, кстати, поспособствовал тому, что я больше стала писать на армянском, а так я тоже по волопюку писала. Да, да. Ну, то есть это, ну, здесь, опять же, можно регистрировать любой домен, правильно?
Вот как его владелец счел нужным зарегистрировать, так и сделал. Как это же Видрогай. это как бы не в нашей компетенции поправлять и рекомендовать, какой домен выбрать. Вот. Это была шутка. Ну, то есть, как бы нормально. На самом деле, я хочу сказать, что у многих госорганов есть в зоне РФ домены, они действительно, ну, в некоторых случаях используются как синонимы. Но опять же, для пользователя, ну, хочешь ты МИД РФ набрал, тебе удобнее, ты вот печатал на русском, раз напечатал на русском, ты попадешь на тот же сайт, это же неважно, все равно удобно. Вот. И отдельно хочу сказать, вот вы про точку говорите, у нас есть своя такая техническая маленький нюанс. У нас, когда e-mail адрес на кириллице набираешь на русском языке, чтобы набрать собачку, надо переключиться на латиницу. Но мы как раз провели исследование, недавно опубликовали большую статью. Выяснилось, что практически там в macOS, в Windows и даже в линуксовых ОС можно настроить набор. iOS вот давно сделать, разобрался с нашей точкой. Да, ну, с вашей, да, с нашей собачкой еще не до конца, но вот мы как раз сделали исследование. В принципе, если человек заинтересован в том, чтобы ему нужно было набирать и делать легко и удобно, есть технические решения уже даже сейчас. Так что все вопросы решаем. Спасибо, Мария, за прекрасную презентацию. И там было очень прекрасное слово, я извиняюсь, Арамджан, сейчас. Там было позитивные домены. То есть не то, что редирект сделано, а позитивные домены. Мне очень понравилось. Спасибо. Շնորհակալություն, ցավոք մեր ժամանակը արդեն լրացել է։ Շնորհակալություն գործընկերներիս ներկայացնելու համար։ Արամը ելույթ ունի, իր հարցը ելույթի ժամանակ միանգամից կքննարկի։ Շատ շնորհակալություն ձեր փորձով կիսվելու, այստեղ ներկայանալու, ելույթ ունենալու համար, արդեն տեղից իջենք մյուս բանախոսներին։ Շնորհակալություն։ Վում է հենց էլեկտրոնային հասցեների ընդունմանը եւ կիրառմանը, այնպես որ ձեզ բարի ունկնդրում։ Раз, я буду модератором секции технической, еще меняю шапочку, как говорят. Вот, в этой секции, во-первых, спасибо большое, что есть на конференции перевод на русский язык. И это прекрасно. У нас действительно многоязычная конференция, то есть она как минимум на 3 языках представлена. С вашего позволения, ну, я, может быть, переключусь на английский сейчас для модерации секции, потому что большинство спикеров у нас знают английский язык. Вот, но введение скажу на русском. Сейчас мы поговорим как раз про проблематику, как раз с технической точки зрения. Да? То есть мы говорили про маркетинг, про государственную поддержку, про представление национальных языков, а теперь коснемся технической стороны как раз и чуть более посмотрим на то, что же в программном обеспечении происходит, какие там до сих пор есть вызовы, какие барьеры, с чем приходится сталкиваться. И как раз это представляет собой ту основную часть работы, помимо вот, да, того, чтобы у нас увеличилось количество пользователей IDN-доменов, нужно обеспечить техническое обеспечение и работоспособность, да, вот таких средств адресации. Вот сегодня мы коснемся этой тематики и про IDN-домены, и про электронную почту на национальном языке. Okay, guys, I will switch to English so everyone can understand me from our speakers and what I want to say.
So today we will talk about the technical aspects of universal acceptance concerning IDN domain names and internationalized email addresses. And so we have very powerful panelists here from local community and from international community. So I think we will be able to cover all the aspects of this. And I would like to invite our first speaker, Eduardo Alvarez. He will be online speaker. He is from ICANN.org. And Eduardo tell us and show the how to say, the level of support of email addresses in local scripts, which we can see in new GTLD domain names. I want to remind you that there are 91 GTLD domain names that are exactly IDNs, and also in some top-level domains that are generic, you can register IDN domain names, but on the second level. It means on top will be, for example, .com, in Latin, but on the second level, you can use your national language. So we have this kind of domain names and, of course, email addresses with such domains. Okay, Eduardo, I invite you. Please, you have 10 minutes. Thank you very much. Can you hear me? Perfect. Yes, we can. Yes. Thank you very much. So thank you for that introduction. So I will speak about ICANN's email address internationalization, or as the acronym says, EAI support survey tool, which is a tool that to perform a survey that we're performing quarterly nowadays to measure the level of support that we see in TLDs currently. I'll get into details of how we do that. So our EAI support survey tool is part of the work on universal acceptance that the ICANN.org is doing in order to promote a multilingual internet, which is currently a priority for the organization. The goal is to evaluate the status and progress over time of UA readiness on email servers. So as I mentioned earlier, the purpose of this tool is to do this quarterly measuring of the level of support across the mail exchangers or MX servers that we can find on second-level domain name registrations across TLDs. Currently, it's exclusively for GTLDs, but the survey is open to welcome other TLDs, CCTLDs namely. What is the input that our tool uses? It gets the information from the TLD zone files and from the public DNS to perform the analysis. And what is the outcome or the output that it generates? We are now publishing the results, which is a set of statistics on the ITHI, which stands for the Identifier Technologies Health Indicator portal that the ICANN.org publishes. If anyone's interested in visiting that, that's on, the URL is ithi.research.icann.org. You can find some of the previous survey results there about our EAI support rates, which is explained in the total number of MX servers that have been surveyed and the total number of unique IP addresses that have been surveyed with the corresponding outcome of the EAI support test that we perform. So what are these support tests that our tool performs to measure the level of EAI or UA readiness for these servers? So there's three main steps. The first one is for each TLD that we're including in our survey, we're getting the list of second-level domain registrations that appear in the zone file, and then the tool will query the public DNS for the MX records that correspond to those second-level domains, and it will also resolve those MX records to the corresponding set of IP address or addresses, as the case may be. The second step, once we have this data set generated, the tool will retrieve the geolocalization details of each of the IP addresses that are being surveyed, just for statistical purposes. And the actual test in step number 2
is the actual measurement of the EA support. It's going to perform two tests that are comprised of the 3 steps that we see in the middle section of the slide here. So each of the 2 tests is going to be performed with using a test email address, internationalized email address in the forms we see in the yellow or orange color. We see that one of the test addresses is going to be using a non-ASCII string as the mailbox part of the email address, and then an internationalized domain name in a label format, which is the one we know as XN -- and then a REST or with Punycode form of an IDN or internationalized domain name. And then the second email address that's going to be used for testing is going to be very similar, except that it will be using the U label or Unicode label of the domain name, which is the representation that uses the actual characters in the script that we're using to test. The 3 steps that each test includes is basically starting a connection with the survey MX server by sending an extended hello or hello command, and it will look for the corresponding header that we see in the slide, which is SMTP UTF-8, that it's present in the server response. That means that the server is announcing that they support the extension for SMTP for internationalized email addresses. And then if that's present, then it will try to initiate a transaction to send an email message to that server by starting the mail from command and validate that, the mail from which includes these test addresses as the sender of the email. And it will check that the email server, the MX server, responds with a 250 code, which is basically the confirmation that this has been processed correctly. If we receive an error response, that means that the server is not correctly configured to accept this type of email addresses, and it will be classified as failing the test for EAI support. And then lastly, as part of the end of the test, it just sends the quit command to just terminate the transaction. You can see that we're not sending the email to avoid spamming email servers, of course, because we're just measuring that the transaction can be initiated and processed, but we're not actually sending email, because that's not that would get us in a bit of a problem with just sending unsolicited email. And lastly, step number 3, once we perform these tests, then we just store the result for each of the MX servers that we're surveying. And we classify the test results in one of 3 outcomes. Full support for EAI, which means that all of the IP addresses to which that MX server results to are passing our test, or partial EAI support, which means that at least one of the IP addresses passed the test, but at least one of the IP addresses for that same MX servers didn't pass the test. This is sort of unusual, and it's a bit of a minority, but we've seen this sometimes. Or the last category is no EAI support, which means none of the IP addresses pass any of these tests with the email addresses that we're using. To try to make this a better example of how this transaction would look in terms of the back and forth between our test or survey tool and the MX servers, we can see this example of a transaction. This is basically a step-by-step communication between our tool, which is labeled as the client or a C on the left side, and the MX server, which is labeled with an S on the left side here in this square. The first step is basically to connect to the email server. This is basically simulating the transactions. We just connect to the corresponding IP address on port 25, which is where the SMTP protocol is performed. Then the client, once the connection is successful, we see the second arrow here on the left, is sending the extended hello, which basically just is like a greeting command. And we see all of the headers that the server responds as a result. So here in red, we have highlighted the header that we're looking for that announces
that the server is actually supporting the extension that we're interested in for internationalized email addresses. And then the next step is initiating the mail from command with the server. We can see it in blue. We see the mail from command using an internationalized email address using Cyrillic characters, and then the header for SMTP UTF-8. And then we verify again with red. Here we have the second line in red, that 250 response that the server basically accepts the command and is ready to start receiving the email. But instead of finalizing the email, we just terminate the connection and just record the result. So this is one of the tests using the fully or U-label version of the internationalized domain address. As I mentioned before, this would repeat itself with the same server using just a slightly different notation with the email address, where the domain name would be presented in the form of the A label instead of the U label that we see in this example. To look a little bit into the results we've seen so far, we've been performing this survey quarterly for the past 2 years. I'm just showing on the screen the last 3 surveys for the last 3 quarters of the year. We're actually almost due for a new survey on the month of April. The latest we had is from January, which is the rightmost column. What we can see in this table, for example, is that we're alternating in the first row. I listed the script that we're using for the test email address that we're using for our survey. We're alternating different scripts just to rule out any preference that might be perceived for any particular script, which we haven't seen. We're sort of rotating different scripts, and we don't see much variance between any of these. Then in the second row, we have the number of TLD zones that were used as input. As I mentioned before, this is only comprising gTLDs. Then the next row would tell us how many MX servers, unique MX servers, were found under all of the second level registrations, under all the gTLDs that were processed. Again, by unique, I mean if many second level registrations might be pointing to the same MX servers. So those are only counted once and tested once, regardless of how many second level domains might be using the same servers. And then the next number that is actually highlighted here in blue is the number of unique IP addresses. This tells us out of these 35 million MX servers that we've identified, how many IP addresses are being resolved to from those MX records. We can see, again, and this is a unique value. So duplicate addresses, different MX servers that result to the same IP addresses. The IP addresses are only counted and tested once. And then that's what we're reporting in the chart at the bottom. So we see a small number in green of the actual EA test being successful. So this has been started in 7.38%. Then we see a small drop in the percentage to 6.8 and 6.44 in the following quarters. So what we've seen an increase in actually is some of this purple bar on the left, which is IP addresses that could not be tested. This basically means that the server did not respond to our survey tool, or explicitly refused the connection, or responded with some other result code in the SMTP protocol. Basically it means it just couldn't be tested. So it doesn't mean that the acceptance or the EA support is reducing. Unfortunately, what we're seeing is that we're getting response from less servers as we see those percentages of IP addresses that we cannot test go up. We can see the same in the IP addresses which failed the test, which are labeled in red. Is still a big number. It's 2/3 of our survey addresses, almost 2/3. So we see this somewhat steady in the 59%, 59 point something. So I wanted to switch to another view of the same results. So this next slide, now I'm highlighting the row where we are listing how many MX servers, the 35 million
MX servers that have been surveyed. This gives us a slightly different view because this is where we can have MX servers that are resolving to maybe same IP addresses, different MX servers that are used across second-level registrations, but we can see a larger percentage that are resolving to those IP addresses that have actually EAI support. So we see those in green. We see an increase up to 20.98% in the July measurements, 21.66 in October, and then 21.54 in January. Again, we still see this large section of 2/3 of MX servers that are not passing or are not announcing MX support. So those are the ones that where none of the IP addresses pass our test by either not announcing that they support the SMTP protocol, and we were able to verify, or the server did not understand when we try to send an email or the recipient using the international email address. Though the green portion with full support, as I mentioned in the earlier slide, is the one that says that all of the IP addresses that were resolved for those MX servers are actually successful in our EAI support test. And then we have these two categories in sort of like light purple, which are IP addresses that could not be tested. We see this a much smaller percentage. So out of all of these IP addresses that we saw, that was, I'll go back to the previous slide. So out of these 33%, 34% of IP addresses that could not be tested, we're seeing that the number of MX servers adds up to 6.97% only that are resolving to those IP addresses. Eduardo, yes. you have 1 minute. Okay, I'm almost done. I just have one more slide. Then the last category is 6.80%. This is just MX records that could not resolve to any IP addresses. So this is also another metric that we're seeing that could be test servers in the DNS or similar. Only, as I mentioned before, only 0.02% are those where we have some IP addresses announced or passed our EAI survey, EAI support, but then other IP addresses pass. This is sort of like a corner case, but it's a very small percentage. So lastly, just to wrap it up, I just wanted to mention that CCTLDs are not currently participating in our EAI survey, but they're welcome to participate. Anyone, any CCT, if there are registry operators that are curious in looking into our EAI survey, can contact us at globalsupport@icann.org, and we can talk about how you can participate. The only thing necessary would be to provide access to the CCTLD zone file. Alternatively, if you're interested, our EAI survey tool is also open source. It's on the GitHub. It's in github.com under the ICANN organization's repository of code. So we can also provide you a reference to that if you're interested in looking into that or running the survey in your own zone file. That's also a possibility. And that's it. There's also, for those that may be interested, there's also other projects that ICANN has, which you can also participate as such as our DAR or Domain Abuse Activity Reporting System or our Monitoring System API. We can give you more details if you're interested. Feel free to let me know. And that's it for me. Thank you very much. Eduardo, thank you so much. I think that everyone in our audience feel them like a system administrator of mail server right now. So you just imagine this tech guy who work in any company and make something with printers, email servers, I don't know, phones and so on and so on. But this is like an important part of universal acceptance. And so I want to mention that Eduardo told us that only about generic top level domain names, because this survey does not include national top-level domains like .am, like .ru, and so on and so on. So this is only a part of the whole domain name family and domain name space. But so you see that there are around 7% of all mail servers support SMTP UTF-8, which is needed to work with email addresses on national languages. Not really high
level, but it's positive and it's growing, slowly growing every year. And that's why we need to make our job and to raise awareness and to work with software developers to make it faster and send them message that it's urgent need in that. Also, I want to mention that sometimes we hear that, okay, guys, email is dying. It doesn't matter, so why you want to support internationalized email, then email in general is not something very popular. But you see, according to the survey, there are 55 million email servers that are in use. So that is the amount of email that really exist already. So of course we can talk that messengers are in top, but still email is one of the great communication tool. So that's why we need to work on exactly email addresses. Okay, I will switch to Russian. So вы перевод слушаете, понимаете, те, кто в аудитории, да? Или по-русски прокомментировать? Okay. Надеюсь, вы все поняли. Но я просто хотела сказать, что отметить, что когда говорим про электронную почту, все пользуются мессенджерами, да? Мы все знаем. Так же, как все пользуются соцсетями, но у каждой компании должен быть свой сайт, потому что это важно, да, и это ваш собственный ресурс, и вы им распоряжаетесь, а не кто-то, не та платформа, где вы рекламируетесь. Также с e-mail, то есть, да, мы пользуемся мессенджерами все, это удобно, но e-mail остается таким важным средством коммуникации до сих пор, поэтому нужно работать над развитием и этого средства коммуникации, которое вот должно быть представлено тоже на национальном языке. Okay, guys, we talked a little about email. Eduardo, thank you so much for the presentation of what ICANN is doing in this field. This is very important, and thank you for the support. Вопросов? Do you have any questions to Eduardo? I Okay, jump one in question with from- one tiny question. Eduardo, how do you solve the problem of blacklisting of your system IP addresses? Because the activity you showed us when you start in connection, send a few comments and terminate connection, can be recognized as suspicious activity for most intrusion detection or email protection service systems. So do you have deals with the main blacklisting servers or to keep your IP addresses in the white lists? Or do you have a rotation of IP addresses of your system? So how do you solve that problem? Thank you. Thank you. Yes, that is indeed a problem that we're facing, and not always we're able to solve it. We have added our IP addresses. We use 4 IP addresses, 2 IPv4, 2 IPv6. We've rotated once in the past without seeing much impact, but we are aware that there are some services that will indeed consider our survey as just maybe not malicious, but just because it's unsolicited, that's more than enough to maybe list it as a bad actor. Where available, we try to check our monitoring or the test results to see the responses of the servers that denied us the connection to the, to initiate the transactions in port 25. Some of these provides examples of, a certain block list might, be flagging us or our IP addresses as, a suspicious actor, and that's why it's being rejected. So where available, we look into that website and see if there's a way to get unlisted or if there's a way to be added to an access list to not be blacklisted again. But this is not very common. Some block lists are just automated, and there's no support for being basically request the removal. Sometimes it's just temporary. We see DNS-based block lists. We try to comply as much as possible to be marked as a legitimate
email sender. For example, in our server, where we are running the tool, we also have a fully functional email server with the actual test email addresses that are configured to send and receive email from that server, because we are aware that some anti-spam or filtering list might be doing some checks into the sender's email address. We do have our MX records in the DNS. So we're trying to do some measures to mitigate being marked as a bad actor, but we know that there's no full solution, and it depends on each anti-abuse or block list and their policies, what they're doing. We've also noticed that there's very common that some MX servers that are announced in the public DNS are actually there as detection for bad actors. So it's not an actual MX server, it's just there to basically flag as a bad actor anyone who reaches them, because it means it's basically a crawler or an automated service that found them and are initiating a transaction with them, which is exactly what our tool is doing. Unfortunately, there's no absolute solution to prevent this from happening, but we are doing, at least these mitigating actions to help reduce this. But Thank you, there's Eduardo. no good solution. Yeah, Mm-hmm. Thank you. So it's okay. Thank you so much. So we have seen what ICANN is doing on technical level. This is one of ICANN projects. So now I want to switch to Avetik Yesayan. Avetik made a special survey and research for USG. USG, this is like a Universal Acceptance Steering Group. This is a global, let's say, working group who join efforts of the international community in terms of promotion of universal acceptance, IDNs, and EI. And now we can see that USG is doing on technical level. I would say that there are lots of projects inside USG for different kind or categories of software, like web hosting panels, like browsers, like websites, like social media. They test different kind of software to formulate what are those universal acceptance gaps, how we can fix them, and then they directly contact with software manufacturers and ask them what they need to fix in their products. So this is one of such projects, and Avetik will tell us more. Thank you. Thank you very much. The work that I will present is initiated by ICANN, and it was a research project about identity platforms to identify the gaps against universal acceptance. And the current work was an RFP, and we have been requested to develop the automation tests in a way that different types of identity platforms can be run with these automation tests, and to reveal the gaps, whatever is there. And the candidate identity platforms were proprietary platforms. This is commercial platforms. And as a candidate was selected Okta and Auth0, and as an open source platform, OpenIAM among the candidates. We have developed a software that was taking from JSON templates, the candidate email addresses, and then running the tests iteratively, different scenarios on the platform. And there are two target platforms. One is the open social network platform. This candidate is HiConnect.org. And the other target is single sign-on platforms. As I mentioned in a previous slide, these are the candidate platforms on which it was running. The test flow that was developed is 10 steps, and during this process, our automation tests are running sign in, sign up, change password, forget password, etc., all these scenarios.
with or without two-factor authentications. And this is the flow on each and every step of our test development. We've been logging all the information depending whether it is authentication, authorization, two-factor, registration, etc. All these steps, so we are logging this information, and so that it can visualize then and to reveal the gaps. These are the development efforts, and this is the development different components that we have been working on, developing the API, developing the Selenium platform for Java-based test flow. And we had some recommendations about on different types of developments community can use if they develop mobile application in Darts. For example, if the user is using Flutter-based implementation, they can use Dart, this scripting for email validations, or in React.js for web applications, or Java for backend applications. And this is the measurement, and we have identified several gaps on Microsoft Exchange. We've been using Server 2019, OpenIAM and Okta, and also the OutZero. We can see here that the biggest gap are in Okta and OpenIAM, and OutZero among the candidates is the best one for supporting the universal acceptance. As a result of the work, we have also open tickets with Okta, and we've been following together with them. Of course, in our previous session, we've been speaking about that the government or some organizations should push these organizations to fix these errors. However, we are thinking that we have no power of these commercial organizations to, and the best way is just to publish all these gaps to the communities so that they can decide on their own that if they are losing a market, if there is a volume of the market and then losing something, and in a comparison we can see that OutZero is the best one and people will use it. Of course, Okta is the biggest one among these SSO platform providers. However, this is the solution as ICANN is pushing all this and publicizing this to the larger community. It can help that these companies, if they see any volume usage, then they will fix it. And you can see here also the follow-up with Microsoft and cPanel, etc. This is it for my presentation. Thank you very much. If any question. Thank you, Avetik. I must say that I'm impressed and I'm really glad to see that Armenian IT community make its own input in the global work on universal acceptance. It's really much appreciated, and I think you have what to proud by. Yes, no, it's great work, and so you see that there are lots of work was done. If anyone have questions, please, you can ask Avetik. Microphone, please. Shortly, please. Thank you. Avetik, դուք պատրաստվում եք ներառել այդ ամեն ինչը եւ ստեղծել ինչ-որ մի սիստեմա, դուք պատրաստ եք այդ իրականացնելու եւ ում օգնությունն է ձեզ պետք դրա համար, եթե պետք է ինչ-որ ֆինանսական կամ ինչ-որ մի եւ որտեղ եք դուք պատկերացնում, օրինակ կարող է այդ կառույցը լինի պետական կառույց, կառավարությունը կամ մեր պետության ինչ-որ բարձր տեխնոլոգիական արդյունաբերության ի վերջո նախարարությունը շնորհակալություն։
Ես կարծում եմ, որ այս աշխատանքները ուղղված են, որպեսզի այս համընդհանուր ընկալումը տարածվի եւ կոնկրետ այս աշխատանքը շատ նեղ ուղղություն ունի չափել այդ ճեղքվածքը, այն պակասը, նեղողակները, որոնք որ կան այդ պլատֆորմների շուրջ։ Բայց իհարկե ահագին աշխատանքներ են արված ուղղությամբ, որ կարելի ուրիշտեղ էլ օգտագործել։ Այս աշխատանքները հնարավոր դարձավ նաև իրականացնել այն պատճառով, որ մինչև այդ աշխատում էինք մենք սոցիալական ցանց մշակելու աշխատանքների վրա, HiConnect եթե լսել եք, HiConnect պլատֆորմը, որը հայկական կոլաբորացիոն ցանց է ամբողջ աշխարհի հայության համար եւ այդ մեր արած տնային աշխատանքները օգտագործելի դարավ սրա համար։ Շնորհակալություն, դե մեր մոտ Արամը ստեղծել է սիստեման, բայց ասում էի գուցե կարող եք ինչ-որ բանում համագործակցել իրար։ Շնորհակալություն։ Thank you, Anna. Thank you, Avetik. I must also, as I'm from marketing perspective, I'm a marketing person, I would say that for software manufacturers now, the support of IDNs and EA can also be like a benefit and the point to make decision when someone choose a software. I mean, if their software is universal acceptance ready, so users can choose their software, but not the another company, another software, and this so universal acceptance readiness can be like a marketing benefit for software manufacturers so far. So that's also one marketing point. Thank you, Avetik. Now we are going to Aram Verdian, and Aram will tell us what exactly is going on in Armenia in terms of support of internationalized email. It means where Armenian people can receive internationalized email addresses if they want to use them. So this is like a pilot project, but I think that it has interesting future, and Aram will tell us about this project more. Thank you. Ուրեմն ոնց որ ասած մենք ստեղծել մի քիչ լավ բառ չի այս պահում, սերվեր ենք բարձրացրել, որտեղ կարող է հայատար մեյլեր բացվել, help.hi դոմեյնով եւ շփվել հա բան։ Ուրեմն սկզբնական ես փորձեմ մի փոքր բացատրեմ, թե ինչ է ընդհանրապես ոչ շատ խորացված, որպեսզի բոլորին հասկանալի լինի, թե ինչ է mail server-ը Իրանից ներկայացնում։ Ну դա մենք չենք օրինել ասեմ, որ հեծանիվ, մենք փորձել ենք օգտագործել այն ծրագրերը, որոնցով բոլոր mail server-ները աշխարհում աշխատում են։ Ուրեմն Առաջի բաղկացուցիչ մասը դա SMTP սերվերն է, որը պատասխանատու է մի սերվերից մյուս սերվերը նամակը հասցնելու եւ ընդունելու։ Երկրորդ մասը POP-IMAP սերվերը, որը պատասխանատու է բաժանորդից դեպի սերվեր եւ հակառակը կապը տրամադրելու։ Օգտագործողների համար շտեմարան Եվ այսպես ասած mail agent, որ արդեն բաժանորդը, որով կարդում է եւ գրում է նամակը։ Դա կլինի web interface, թե ձեզ ծանոթ այլ ծրագրեր։ Ուրեմն, որպեսզի mail server, դա կարող լինի մի համակարգչի մեջ իհարկե հավաքած, այդ բոլոր սերվերները կարող լինեն տարբեր համակարգիչներ, դա էական չի։ Կարևորը նաեւ որ այդ բոլոր բաղկացուցիչ մասերը եւ խոսան իրար հետ, եւ ունենան այդ international-ի աջակցությունը։ Մենք կառուցելուց հետո դե պարզա, որ ինքը իր մեջ գնում է, նաև տեստավորել ենք դա տարբեր ճանաչված, այսպես ասած, մի քանի mail սերվերների հետ, օրինակ Gmail-ի հետ, որտեղ տենում եք Արամ Վերդյանից help.hi-ից գնացել է նորմալ նամակը եւ նույն ձևի Gmail-ից պատասխանը գալիս է դեպի այդ post։ Տեստավորել ենք օրինակ Yahoo.com-ի հետ։ Եթե նկատեք Yahoo.com-ում նամակը հասել է տեղ, բայց դոմեյնի անունը փոխվել է Puni կոդի։
բայց հակառակը Yahoo.com-ից դեռ չի գալիս, այնտեղ երբ որ փորձում եք գրում է correct չի ձեր mail հասցեն։ Այդ նշանակում է հետևաբար որ Yahoo.com SMTP սերվերը արդեն UTF-8-ը աջակցությունը միացված է, ու շատ հավանական է միայն web ինտերֆեյսում չի դա դեռ բանանում։ Mail.ru-ի հետ ենք տեստավորը, եթե տենակ այստեղ է նույն ձևի նորմալ հասել է նամակը, բայց նույն ձևի հետ չի գալիս, ասեմ ավելին, երբ որ մենք տեստավորում էինք սերվերը, այն ժամանակ նամակը գալիս էր տեղ էր հասնում, բայց հայերեն այդ մեր հասցեի տեղ դրվում էր կետեր։ Երբ որ ես արդեն պատրաստում եմ պրեզենտացիան, այս խնդիրը արդեն Mail.ru-ում լուծվել էր եւ ոնց որ տենում եք, հայերենը արդեն նորմալ ցույց է տալիս։ Եվ ասենց ասեմ, քանի որ տարբեր ծրագրեր այդ դոմեյնային անունները փոխում են եւ տարբեր սերվերներ Unicode-ի եւ բանի, մենք ստեղծել ենք գրանցման edge, երբ որ գրանցում ենք էլեկտրոնային հասցե հայերեն, իրականում չէ, բացվում է երկու user, մեկը Unicode-ով, մեկը դոմեյնի անունի մասին է խոսքը, ոչ թե username-ի մասին է, մեկը հայերեն տառերով, բայց նույն mailbox-ից են երկու user-ները, այսինքն ոնց էլ գա այդ նամակը, օգտագործողը երկու դեպքում էլ տենալու է։ Եվ ինչ է պետք որ հետագայում, նախորդ բանի խոսացին կետի մասին, ես կուզեի ավելացնել, որ կետի խնդիր ունենք միայն Windows-ի մեջ, Windows-ի ստանդարտ բանի keyboard-ի մեջ, չունենք ոչ iOS-ի մեջ, ոչ Android-ի մեջ, անգամ Հայաստանում տարածված կետվին ծրագիր կա, այնտեղ էլ այդ խնդիրը չկա, կետը նորմալ հասկանում է, բայց խնդիր ունենք շնիկի հետ, որտեվ այո, ունենք խնդիր, քանի որ գիտեք հայերենի տառերը շատ են, ստեղնաշարում պարզապես ավելորդ դատարկ ստեղ չկա, որտեղ կարելի է այդ շնիկը նկարել, եթե գիտեք մենք հայերենում անգամ թվերը տառերի տեղ ենք օգտագործում, թիվը մեր մոտ չկա։ Այդ մի խնդիրն է, որ մենք պետք է շնիկ դնելու համար պարտադիր անցնենք անգլերենի, դնենք շնիկ, հետո փոխենք նորից հայերենի, շարունակենք։ Չէ, կետը ես էլ եմ ասում, հա, եթե դուք Windows-ի ստանդարտ բանը չեք օգտագործում, շնիկը համատարած այդ խնդիրը մենք ունենք ցանկացած օսում, որտեղ պարզապես ազատ ստեղ չկա։ Հա, դա այդ բանը է։ Ինչ է պետք որ մնացած տեղերը, պարզապես այս ծրագրերը, որ ես ցույց տվի այդ սերվերների ապահովման, պետք է իրանք ժամանակի ընթացքում շատերը արդեն լուծել են UTF-8-ի աջակցության խնդիրը, շատերը ընթացքի մեջ են, պարզապես մեր սերվերների ծրագրերը update անելով, մենք ունենալու ենք ժամանակի ընթացքում բոլոր լեզուների ման, բայց նաև update-ի հետ կապված լինում են այլ խնդիրներ, օրինակ round cube-ի նոր տարբերակը երբ որ տեղադրում ենք, հին տարբերակը այդ խնդիրը չուներ, բայց նոր տարբերակը ունի այսպես տեխնիկական ասած bug։ Երբ մենք գրում ենք նամակ, չգիտես ինչի, ինքը վերջի տառը հայերենում կուլ է տալիս, եթե նայեք ներքևը գրած է հայ, վերևը վերջի տառը չկա։ Ստիպված ե-ից հետո ինչ որ մի տառ պետք է գրել, որ այդ վերջի տառը կուլ տա հայ դառնա։ Դա այդ դե լինում են, հիմա ներքևը հայ է, վերևը հա, վերջի տառը չկա։ Երբ որ գրում վերջացնում եք, օքեյ, սխմում եք, ինքը վերջի տառը կուլ է տալիս։ Պետք է ինչ որ մի լրացուցիչ տառ է գրել, որ ինքը նորմալ հին վերսիայում այդ խնդիրը չկա։ Ну, կարող է ինչ որ տեղեր ես հələ դրան չեմ ալադարձել, բայց փաստը դա է։ Շնորհակալություն։ Thank you, Aram, so much. So, I wish success to your project, and I hope that you will continue to develop this local project. And we will be looking for the results and probably use your experience. So it's very important because I think that, and from our experience as well, the main
problem actually with EI. It's where users can register, can get email addresses on national scripts. This is also one of projects, because we are talking about the support for such email addresses, but probably firstly we need to propose to end users lots of mail services where they can register such email addresses, and probably this is the primary problem. And your project is exactly about this. First message. Second, I think that everyone here in the audience and who are online, we are like a witness of the process that is going on. So now we are like a part of some historical process that are in place right now. Because manufacturers changing something, local communities are developing something. So every day we see changes. And Aram said that, for example, Mail.ru didn't support something, but on the next day he started to do it. So we are a part of this global process, and this really like how positive you feel some energy of this process global, and this is really interesting. So okay, Abdelmanem, you want to comment something? Yes, please. Of course. Thank you, Aram, for your presentation. Actually, the bug for Roundcube, I think it is related to normalization. We have two types of normalization. We have more than two types of normalization, but we consider 2 points of normalization. The first one, NFC, normalization for composition. You have 2 Unicode points could be make a composition into 1 Unicode letter, Unicode. And decomposition, it means that you have one Unicode points, it will be spread into 2 other Unicode points. I think this bug for Roundcube is related to normalization. All of these issues that will be handled during the training for AI. Thank you. Okay, thank you, Abdelmanem. And also, Aram, we can share our research on SignEd, because recently we investigated what Russian users can do with .ed and not .ed, SignEd, Собачка, and how they can switch it, not switching the keyboard. So from Cyrillic to Latin. So we will share it with you. Probably it will be useful for you as well. So you can use. Okay, now, so we have talked about the first step where users can get international email addresses, but then, and you already seen something, so the problems are with where these users can use internationalized email addresses. And of course, the biggest volume of software on the internet is websites, and you know it. And when you have email address in Armenian script, for example, and you go, for example, to book a hotel or to buy something in the online market, okay, you try to type your email address there, and then you receive information message about the error. So, and I invite Abdelmanem to tell the audience what administrators of websites actually should do, so their sites will be ready to work with Armenian email addresses and addresses in other scripts. Abdelmanem, you have 10 minutes, be short, please. Yes, thank you very much. Actually, I don't see anyone ask about what is the meaning of the logo of universal acceptance. It is // *****. Actually here, sorry. For it is *****, it means anything. It mean be it could be understood that ASCII.ASCII, it is Unicode.Unicode. It is all of these are domain names. For universal acceptance, we don't care about HTTP or HTTPS. We don't care about the content of the website. We only cares about domain names and email addresses. And as said by my colleague for the past sessions, that universal acceptance doesn't care only about internationalized domain names and email address internationalizations,
but also for the new trend of generic top-level domain names. We have more than 1,200 new generic top-level domain names, including ASCII generic top-level domain names and IDN generic top-level domain names. So also, my colleague was talking about that it is universal acceptance readiness. Actually, universal acceptance readiness is not only for web applications, but for all internet-enabled application devices and the system. All these internet-enabled application devices and the system should be able to accept, validate, process, store, and display all these domain names and email addresses in appropriate way and in consistent manner. My colleague Aram was in the previous slides. He has a Roundcube mail application accessed by Armenian domain name, and the application for Roundcube, the interface itself is Armenian, content is Armenian, and the email address itself is Armenian. It means that when I am an Armenian guy and only know Armenian language, I could go to this application, mail application, and sign in using my Armenian language and send and receive emails using my Armenian email address. So what are the categories affected by universal acceptance? We have domain names, we have email addresses. For domain names, we have the new short top-level ASCII domain names, .sky, .xyz, whatever it is, 3 characters. We have new long top-level ASCII domain names like .example.engineering, example.istanbul, example.dubai. And also for domain names, we have internationalized domain names that maybe this internationalized domain name that have one of the labels contain 1 letter as a minimum that is not in ASCII character. It is away from A to Z. It is Unicode character. For email addresses, we have different type of email addresses where universal acceptance care about. For example, we have ASCII at ASCII. For example, we have ikram at misal.istanbul. These new long generic top-level domain names. We have ASCII at IDN. It is ASCII for the mailbox and IDN internationalized domain names for the domain part of the mail address. We have Unicode for the mailbox, UTF-8 character mailbox, and ASCII domain name. We have Unicode for mailbox or account name and internationalized domain name for the domain part of the mail address. All of these we are going for left to right script, but actually there is another scripts that are right to left scripts, like for Arabic. For me, we have Unicode at IDN. At this time, I read the email address from right to left. It is Arabic here. It is email at example.website. This all the categories that affected by the issues related to universal acceptance. As I said, today I will be concentrated only on web applications. So the standard web application architecture started by the user who opened the browser and try to fill in forms to add some details related to domain names and email addresses. And there are the applications, the front-end application that is GUI could accept such kind of domain names and email addresses and do some client-side validation. And after the client-side validation passes for the front-end application GUI, all these details will be passed to the back-end server-side application to make another validation steps in order to validate these domain names and email addresses. I will speak a lot in the next few slides about what is the 5 verbs of universal acceptance readiness. And for the back-end part in this web application architecture, maybe the back-end would like to send a notification to the client who registered or signed in to this application, or want to send one-time password in order for the user to copy it from his mail and add it to the web application again in order to be verified to log into to the application. So I will go also for the standard email environment architecture. We have different components for the email environment. MUA, mail user agent, mail transport agent to deliver the message from the mail server of the source to the other mail server of the destination. We have MD8 that is responsible for
the transferring the messages from the mail server of the destination to the mail client, and all of these parts should be universally accepted, should be universal accepted, readiness compatible. So for today, I will go only for websites. So I will go for the 5 verbs of universal acceptance readiness. The verbs of UA readiness started by accept. You have a GUI that collect some domain names, some email addresses from the client. Maybe it is not a GUI, maybe it is an online service that collects some details, some domain names and email addresses from a file. Maybe this online service can get this domain name and email addresses from another online service. Maybe it could get these domain names and email addresses from a RESTful API. It is XML, something like this. So your application, GUI application or whatever the application will make accept for such domain name and email addresses could accept such domain names and email addresses to being validated at the front end side at the moment. So I will go now for the next this sample. For that, we have UAG.tech. It is some kind of new generic top-level domain names .tech. We have other, I think it is Armenian language here, domain name and email addresses. We have Arabic domain name and Arabic email addresses here. And also we have new generic top-level domain names, long one like .pharmacy, like .tech, by the way, and these email addresses as well. So your application should accept such kind of domain name and email addresses. For validation, you should validate, we have 2 kinds of validation. The first validation done at the front end side, and the second one will be at the back end. For the front end side, you have, for example, JavaScript or Ajax to validate that these domain names have a valid top-level domain names. Before it was 2 or 3 letters, 2 for CCTLD and 3 for GTLD, but now we have up to 63 letters for top-level domain names. At the same time, this JavaScript should be adapted to handle that top-level domain name is not longer to be ASCII only, but also it could be Unicode. Maybe this Ajax, maybe JavaScript could have some libraries to connect it to the DNS and validate that is actually domain name is already working, or even this TLD is already exists for the IANA interface. So let's go for some example for validation for JavaScript. It is used by my colleague Avatik from Armenia. This JavaScript is a new version of JavaScript to validate email addresses. Previous version of JavaScript couldn't be able to validate email addresses using Unicode letters. So the best one for dealing with email address internationalization validation at the client side, it should be regular expression. But it is here for the front end side. We need to go further step for the back end side. Maybe the back end have different ideas in how to make validation for domain name and email addresses. So for the back end, I wanted to, for the back end validation for domain name and email addresses, I wanted to check that the top-level domain name added, top-level domain name for this domain name or for this email address, I wanted to check it is valid. I have 2 options here. I could use some libraries for DNS, some APIs for DNS, and ask the DNS, is this domain name exists or not? Maybe I have an answer, it's okay. Maybe I have an answer, it is not okay, it is not valid. Maybe I could go for the IANA interface using my software and search for this top-level domain name. Is it exists or not? It is not the only for validation at the moment for the back end, but also there is another steps. I wanted to check that I wanted to have for the mailbox and for the domain name, I don't want to have 2 different context scripts used. I mean, for ASCII script, it is read from, it is right or read from left to right. But for Arabic script, it is read from or right from right to left. So the mailbox here is somehow different. It is the right for Arabic script, for right to left script, and it at the left for the ASCII script. So I wanted to restrict this mixture between ASCII and between different script
within the same label for domain names. And also I wanted to check that the domain part of the email address is the same. It is valid and don't have any mixture between between ASCII and between different context scripts, LTR and RTL. So another type of validation, I want to know how much characters, when I change from Unicode to ASCII compatible encoding Unicode, it should be limited to 63 ASCII characters after the transformation from Unicode to ASCII. I should limit all of these. If I have Unicode letters that exceeded the transformation more than 63 characters, ASCII characters, it will be an exception. It will not be passed. That will be a problem. So after I make all of this, I accept and validate. I want to process such kind of domain names and email addresses. What is the process? The process means that you want to apply an activity for such a domain name or email addresses. What are these activities? I wanted to search for the tourist guides that have email addresses ended by tourism. I wanted to send them an email. I wanted to send an email to pharmacy doctor about some new injection. So I will go to the database and search for the email addresses for the pharmacy doctors that have .pharmacy at the end of the email addresses. This is the process. So for the store, I wanted to, once I have all of this data, all of these domain names and email addresses, I would like to store this data maybe at a file. Maybe I would like to store it at the database. So for the file, when you are trying to open a notepad and write some Unicode letters, when you are trying to save this document, notepad will complain that if you didn't enable UTF-8 for this saving for this document, it will be corrupted. So you should enable UTF-8 while you are saving Unicode letter inside notepad. So if you are going to store this data inside the database, this database should enable to be UTF-8. And maybe 100% of the databases currently exists online. All of these are UTF-8 enabled. At the same time, maybe I wanted to store the domain name in Unicode format, and at the same time, I wanted to store it in ASCII compatible encoding format for fast share, make conversion from a Unicode to Unicode and vice versa. That could be happens. I wanted to select the database that could index Unicode characters to fast search inside all of these records. That is a sample of one of the databases, open source database. It's Postgres here. The email address here is in Arabic, is stored in Arabic, and the encoding of the database is UTF-8. Maybe you have some complaint of your customer that I already added the data correctly in Arabic or in Armenian as the graphical user interface of your application. But actually it is stored in the database as question mark. Actually, it's the main problem for the database driver that used between the web application and the database. In order to deliver the messages or the records or the data between the web application and the database, you should select the proper driver for this database. This driver should be enabled to be UTF-8, by the way. So for the display, once I added all of this data, maybe the client would like to see that the data I entered in the GUI, I already see it correctly. Maybe this user added Unicode data, should be displayed as Unicode. But at some time, maybe my operating system doesn't support Unicode. So I will add it, I'm knowledgeable enough, I will add it in ASCII compatible encoding format, Unicode, XN-. So one of the best practices that you avoid representing XN-. Format of Unicode domain names, but try as much as possible to display the Unicode letters itself. But at some time, you need to display the XN-. Maybe you are going to have a certificate for your website. The interface for the CA issuers for the certificate couldn't accept such kind of Unicode domain names. Or even if you would like to add yourself at administrative contact
or technical contact and add your email addresses while registering a domain name. If this domain name is not in ASCII format, it will be complaining. Maybe it's the registry software itself, it is universal acceptance ready. So when I want to display the email addresses for me, for the login format, maybe I check my profile, I will see my email addresses written in Unicode, not in ASCII compatible encoding. Like one of my colleagues, when I am going to his account at Facebook, he added his Armenian URL domain name. It is displayed as Facebook at xn --. At the time, this domain name is valid. When I click this domain name, I go to the IDN website, IDN domain name for this website. This is the issue for display. Actually, for Unicode, in order to display Unicode probably, you should enable the encoding for UTF-8 inside your website. Maybe you are going to have some Unicode letters at your page, and at the same time, my operating system doesn't support the fonts for UTF-8. So it is best practice that you attach the font to your web application. Once there is a check that it does not support Unicode, the font will be installed automatically at the client side. So Abdelmaniam, you have 1 minute, please. Okay, just 1 minute. For the email part, for universal acceptance readiness, the main issue for me is that for universal acceptance readiness for email system, that ASCII sender maria@usg.tech could send email or receive from ASCII recipient or EI recipient. At the same time, EI sender, I don't know, I think it is Armenian language, for EI sender could send emails to ASCII recipient, the English or the legacy email address, or also could send emails to EI recipient. So that's for me for today. Thank you. Thank you. You're almost right in time. So, okay, I hope you, this is quite, I understand that this is quite technical presentations, but the main message what you need to get from this session, that every website should be able to work with internationalized email addresses. So if you, I see these young people in the audience, so if somewhere in the future you are going to launch a website, please check if your website is ready to accept, validate, store, process, and display internationalized email addresses and domain names. So this is like a new reality, and all the future software, including websites, should be URL ready. So, okay, now we are switching to Vadim Mikhailov from Coordination Center for TLD-RU RF. This is my colleague, and so as we are one of the biggest IDN domain names registry, so we would like to share our initiatives in Russia devoted exactly to universal acceptance, not to promotion of .ref domain name, but what we are doing in terms of universal acceptance. Vadim, please. Maria, thank you. Because we have today Universal Acceptance Day, which aimed to bring linguistic diversity. First of all, I would like to speak in Russian, so use translation if you need it. Как Маша сказала, я занимаюсь в Координационном центре техническими вопросами, в частности, являюсь консультантом по инфраструктуре, и немножко пробегусь в сегодняшней презентации по неким инфраструктурным вещам и проектам, которые посвящены так или иначе тематике универсального принятия. Ну, для начала немножко о наших зонах. Вот обновленные прямо сегодня цифры количества доменов второго уровня в зоне РФ. Здесь Маша уже немножко говорила об этом. Я хочу остановиться на том, что практически половина доменов так или иначе используют MX-записи, то есть имеют почтовые сервера. Причем 15% в зоне РФ используют только для электронной почты. И вот справа вы видите график, это рост поддержки расширения с MTP UTF-8
который анонсирует сервер, если он работает с адресами электронной почты на отличных от латиницы языках, то есть кодировках, то есть с Unicode адресами. Надо сказать, что и в полностью латинской зоне .ru этот рост также ощутим и заметен на протяжении последних лет. Но, опять же, Маша немножко предвосхитила описание наших проектов, поэтому я подробно останавливаться не буду. Скажу, что основные ресурсы, основные проекты, которые у нас есть, так или иначе в сети интернет, они имеют IDN-домены в домене РФ. Это вот официальный сайт нашей организации, проект Нетоскоп, доменный патруль, игра «Изучи интернет, управляем», направленная на повышение цифровой грамотности молодежи в основном, то есть студентов, школьников. И проект «Поддерживаю РФ», полностью посвященный тематике универсального принятия, на котором я остановлюсь чуть позже. Также у нас корпоративная почтовая система полностью поддерживает кириллические почтовые адреса и работу со всеми интернационализированными почтовыми адресами. При желании можете это проверить, вот написав на мой, например, почтовый адрес, который вы видите на экранах. И мы доделали тикетную систему не так давно, которая тоже осуществляет поддержку полностью интернационализированных почтовых адресов. Какие же, в общем-то, наши активности стоит, наверное, подчеркнуть? Ну, в первую очередь, мы активно выступаем на различных индустриальных событиях, таких вот как это, например, в различных форумах, конференциях, митингах, всячески продвигая как и наш домен интернационализированный, то есть кириллический домен .rf, так и вообще подходы к правильной реализации тематики универсального принятия в различных сферах, в том числе и в разработке. Для разработчиков мы проводим различные семинары, тренинги, хакатоны. Для студентов вот сейчас планируется усилить работу с вузами. В частности, вот на весну планируется провести несколько лекций. Мы каждый год проводим лекции в школе по управлению интернетом, Internet Governance Summer School. Также работаем с ARSIP, это ассоциация руководителей служб информационной безопасности, которые проводят летнюю школу для студентов и школьников, посвященную вопросам информационной безопасности, а мы привносим в эту обучающую программу определенные вопросы, связанные с интернационализацией и связанные с информационной безопасностью в том числе. Ну и огромное количество проектов, как связанных с написанием различных статей, исследований, так и прикладные проекты, такие как проект «Поддерживаю РФ». Организован и поддерживаемый Координационным центром, проект в первую очередь направлен на развитие экосистемы поддержки доменных имен и адресов электронной почты на национальных языках. Ну, естественно, в первую очередь в кириллическом домене РФ, но как бы и во всех остальных в том числе. И, по сути, из себя представляет огромную базу знаний, базу полезных программных продуктов, базу необходимых инструментов для связанных так или иначе с тематикой универсального принятия. Ну, в частности, на ресурсе проекта огромное количество полезной, связанной с универсальным принятием документации. Это обзоры интернет-стандартов лучших практик, в частности, вот RFC на email адрес Internationalization и RFC IDNA 2008, которые связаны с доменными именами, то есть полные подборки всех стандартов, которые могут понадобиться для реализации ваших каких-то программных продуктов, поддержки интернационализированных интернет-идентификаторов, доменных имен, почтовых адресов. Опять же, различные руководства, инструкции, какие-то мануалы, есть глоссарий, то есть возможность понять, что за терминология используется и, в общем, расшифровать эти термины. Полезные советы, дополнительные обзоры различных статей, каких-то инициатив, в том числе инициатив USG, о которых упоминали вот мои сопанельники, назовем это так, ну, докладчики на моей панели, да. Сейчас мы готовим часто задаваемые вопросы, пытаемся вычленить то количество, из того количества вопросов, которые нам часто задают, ну, вот наиболее важные, и разместить ответ на них.
Помимо всего прочего, на ресурсе есть огромное количество программного обеспечения, которое уже готово к работе. Есть перечень библиотек, которые осуществляют различные необходимые функции, которые можно встроить в свое программное обеспечение. Допустим, те же функции валидации или проверки там каких-то почтовых адресов, доменных имен и так далее. Помимо поддерживающего интернационализацию программного обеспечения, есть также перечень, в принципе, ПО, которое так или иначе связано с доменными именами и адресами электронной почты, но пока находится в том или ином статусе поддержки, там, частичный, полностью и так далее. То есть и вот с градацией этих категорий. Кроме всего прочего, у нас есть обучающий курс по универсальному принятию, он интерактивный, то есть можно пройти на сайте определенные обучение, а за ним пройти тестирование на тему того, как вы этот материал усвоили. И большое количество полезных сервисов. Ну, например, вы можете вбить в одном из сервисов просто любой адрес электронной почты и понять, поддерживает ли сервер, на котором размещен этот ящик, работу с интернационализированными почтовыми адресами. Паникод-конвертер. У нас есть тестовый почтовый адрес с включенным автореплаем, и если вам нужно понять, приходят ли вам письма от полностью кириллического адреса, то вы можете направить туда письмо, и вам вернется автоматический ответ. И также одна из достаточно важных разработок, которая была сделана совместно с нашим регистратором, с Rega.ru, это тестовая почтовая платформа, которая представляет из себя два независимых почтовых сервиса, развернутых на open-source стеке, очень схожим с тем, о котором говорил Арам недавно, и поддерживает полностью кириллические почтовые адреса с локальной и доменной частью на кириллице. В принципе, любая организация для целей предназначены вообще эти почтовые платформы для разработчиков. То есть любая организация, которая занимается разработкой, может запросить у нас необходимое ей количество почтовых адресов для того, чтобы как-то провести разработку, тестирование своего программного обеспечения. Для этого просто надо заполнить некое приложение на сайте, мы рассмотрим его и выдадим адреса, ну, если, конечно, они планируются использовать в каком-то для целевого правильного использования. Кроме всего прочего, у нас есть некая методика самопроверки на соответствие критериям универсального принятия, то есть которая состоит из определенных правил, по которому любая, опять же, организация, которая имеет какой-то свой продукт, может его проверить, провести тесты, в соответствии с нашими рекомендациями улучшить этот продукт и прислать нам результаты, а мы разместим ваше программное обеспечение в нашем каталоге, соответственно, присвоив ему определенный уровень поддержки бронзовый, серебряный или золотой. У нас есть вики, которая с очень таким сильным техническим характером, направлена в основном на разработчиков и системных администраторов, содержит огромное количество полезной информации, причем прикладной полезной информации. В частности, есть инструкции по установке и настройке почтовых сервисов полностью, и, соответственно, поддерживающих интернационализированные почтовые адреса под различные операционные системы. Есть записи на ней различных онлайн-семинаров, в частности, вот по установке и настройке как раз почтового сервиса, семинары для разработчиков на Python, семинары для разработчиков на Java. Из внешних усилий мы ведем работу с основными законодателями разработческих мод, что, вот, извиняюсь за такое образное название, но в частности с теми основными игроками, которые на нашем рынке предлагают свои программные продукты. В частности, вот Communicate Pro — это корпоративная почтовая компания, которая предлагает корпоративные почтовые системы. Она вот не так давно внедрила полную поддержку кириллических почтовых адресов, ну и в принципе интернационализированных почтовых адресов. И вот это вот проприетарное решение вполне себе можно использовать.
Кроме всего, CMS от Bittrex также недавно обновила свои библиотеки, и теперь она правильно и хорошо работает с интернационализированными интернет-идентификаторами. Как уже упоминалось, мы ведем, опять же, переговоры и работу с различными государственными сервисами. Вот тут я хочу обратить внимание на госуслуги. Маша уже говорила, что мы ведем работу в плане того, чтобы они начали поддерживать полностью кириллические почтовые адреса. Мы ведем работу с Мой офис, это наша разработка, предлагающая офисный пакет. И также вот последнее мое общение с Mail.ru принесло понимание, что они собираются, опять же, с их слов, внедрить поддержку кириллических почтовых адресов где-то с июня этого года. То есть у них это есть в планах, поживем, как говорится, увидим. Завершить я хотел бы свое выступление известной фразой, что God helps those who help themselves. На русском языке есть аналог «на Бога надейся, а сам не плашай». Тем самым я хочу проиллюстрировать, что есть все для того, чтобы привести свои собственные системы в данный момент, не завтра, а вот именно сейчас, в соответствии с универсальным принятием, то есть с нормальной работой, с кириллическими или интернационализированными или армянскими интернет-идентификаторами. Есть стандарты, есть перечень готового к работе ПО, есть библиотеки, которые можно внедрять в свое ПО. Есть достаточно большое количество разработчиков, которые ждет запроса. И им нужен импульс от нас. И, соответственно, призвать все комьюнити, в общем, этот импульс дать как внутри себя, так и снаружи. Большое спасибо. Вадим Михайлов готов ответить на вопросы. Спасибо, Вадим. Большие вопросы есть. Все понятно? Вот Вадим представил наш проект, это тоже некий пример, если коллеги из Армении или из каких-то других стран, пример того, как мы у себя пытаемся на местном уровне продвигать универсальное принятие. Целый проект создали, портал, собираем знания, аккумулируем это все, чтобы и сами перевариваем, между прочим, то есть мы сами учимся постоянно, потому что все время что-то, открываются какие-то новые аспекты, и на самом деле это и наш опыт, и коллективный, скажем так, опыт, который мы собираем вообще по всему миру. Иногда по крупицам какие-то мелочи приходится собирать и выяснять. Так что, надеюсь, будет полезно. Прекрасную сказал фразу Вадим. Мне кажется, это такой прекрасный акцент для вообще нашей сегодняшней секции. Будем работать. Можно надеяться на Бога, но надо и самим что-то делать, да? И, я хотела сделать объявление по просьбе организаторов, что сейчас у нас обед до... обед до скольких? До 3 часов, ты скажешь, да? И после обеда будет тренинг. И как раз интерактивный проведет его Абдалманем Галила. Мы вас всех приглашаем после обеда остаться и присоединиться к тренингу. И как раз мы проверим, внимательно ли вы прослушали всю конференционную часть, что вы из этого поняли и запомнили. Спасибо большое. Ждем вас после обеда. Спасибо. Վերջնական խոսքը լսենք, ահա եւ ավարտվեց մեր տարածաշրջանային համաժողովը, որը նվիրված էր համընդհանուր ընդունման միջազգային օրվանը։ Եվս մենք անգամ ցանկանում ենք շնորհակալություն հայտնել բոլոր մասնակիցներին եւ բանախոսներին ակտիվ մասնակցության համար։ Ցանկանում ենք նաեւ մեր երախտագիտությունը հայտնել մեր բոլոր գործընկերներին, ովքեր մասնակցել են այս միջոցառման կազմակերպմանը։ Հույսով ենք, որ համընդհանուր ընդունման օրը կդառնա ամենամյա միջոցառում։ Բոլորին հրավիրում ենք ճաշի, որից հետո կկազմակերպվի էլեկտրոնային փոստի հասցեների միջազգայնացմանը, EAI այդպես ասած, նվիրված դասընթացը, որը կվարի համընդհանուր ընդունման գլոբալ խմբի UASG փոխնախագահ պարոն Abdalmanem Galilան։ Դասընթացը կսկսվի ժամը 3-ին։ Շնորհակալություն ուշադրության համար։
and want to sleep somehow, but it couldn't happen. By all means, as I have some quizzes for my presentation, I don't want to have it like someone is reading something from the internet. I want you to be interactive during the session. I will ask some questions. I don't want you to store this information at your head, and after coming back home, it vanishes. I want to deliver some messages so you could go for your home, to your organization, to make some knowledge transfer, to encourage your community, which stakeholder you are belongs to, in order to deploy universal acceptance. Okay, one of the issues while speaking with my colleagues already here, that I want to, why IDNs or AIs or even universal acceptance doesn't important at your country. He said that it is very important, but at the same time, all of us could go to the internet using English languages. They said that we have more than 82% connected people online. They don't have any barrier related to the languages. Actually, while I'm going here to Armenia, I visited the website to issue my e-visa. Yeah, if I am Arabic guy, I couldn't write English. I couldn't have the visa for Armenia. So it is important for the government, if you are a government guy, to digitize all the services, especially the services that are international services like e-visa. If you are maybe 100% of your country are connected online, but at the same time, there are many other people outside your country want to visit your country and have visa issued online. So it should be, maybe I am Arabic guy, so I will use Arabic domain name for your Arabic content website to issue my visa in my own local language. Me, for Arabic guy, it's somehow some kind of respect from the provider for this service to me in order to accept my language for the content and for the domain name, and send notification also to my application, to my email server using Arabic email addresses. You know that maybe 20 years ago, the content that already online, we have 75% English language content versus 25% non-English content exists online. Currently, we are 50% non-English content and 50% English content. And there is expectation for the future. It will be 75% non-English versus 25% English. So it means that there are a large diversity of online users who would like to read and write or even speak in their own local script, Arabic, Cyrillic, Chinese scripts. In fact, that only 36% of the worldwide population only use Latin script. So there are billions of the population would like to use their own local language to exist online. And also there is another statistic related to the unconnection to the internet. One of the big events in Africa, I think it is IGF, one of the participants stand up and say that it is 50% of the worldwide population not connected online. Do we have to wait another 50 years in order to make them connected? One of the barriers that prevents these people to exist online is the language, away from other things. So the slides for today, it will be related email address internationalization. So if I am with you as a participant, I would like to know why Abdelmonem is talking about email addresses. Why email addresses? So let's go for some statistics here. Actually here, we have daily email traffic worldwide. We have more than 300 billion emails sent and received in daily basis. It means that email is the most popular application used worldwide. At the same time,
The email user, worldwide email user for the accumulative statistics since 2022 till 2026, to the expectation to 2026, the number of email user accounts are keep increasing. We will reach out to be more than 4.7 billion email accounts by 2026. Actually, it is email users. Maybe I have many email accounts. So it may be around double this value for email accounts by 2026. At the same time, as I said before, that the language-based content for the future, it will be 75% non-English versus 25% English. So you are still sleeping. I saw the faces. So let's start by the quiz. Yeah, actually, don't be shy to answer the question. Maybe your answer is not right, but give it a try. Okay, the first question here is related to the first quiz. From the blue list of email addresses, john.smith@gmail.com, go.hn.sm.ith@gmail.com. John Smith separated every character by dot at gmail.com. John Smith combined at gmail.com. John.smith@yahoo.com. How many unique different mailboxes are there? Are there one mailbox, unique mailbox? Are there two unique email boxes? Are there three? More than three unique mailboxes are there. So it is your turn now to answer the quiz. Two? You sure? So, Maria, no, Maria, don't answer, please. So, why two? The domain name here is gmail.com. We have two different domains, Gmail and yahoo.com. But actually, it is already two. Why we have 5 email addresses here, but actually, for the policy for Gmail, that if you have, for example, I am Anna, A-N-N-A, Anna again at gmail.com. Maybe each letter is separated by the other letter by dot, but both of them are pointed to the same mailbox. So john.smith@gmail.com is the same at john.smith separated by dots for gmail.com. But actually there is another one there, john.smith@yahoo.com, different mailboxes and different domain names. So the answer here is 2. You're right. You get it a try, so it is right. So let's go for the second quiz. Now I see smiley faces, but in this side, the end side, somehow they are waiting for Abdelmanem to finish the slides and go home. So please be with me. Thank you. So are email addresses case sensitive? True or false? So Anna, a capital N-N-A at gmail.com is different than Anna, a small dot N-N-A small at gmail.com? No? Yes. Yeah, yeah. It is advanced one. Keep it low, please. Yeah, you answer here? Sure? Sure? You gave it a try before? Actually, your answer is true. It is not case sensitive. It is case insensitive. If you write it in capital or in small, for ASCII, it will be the same. But for EI, email address internationalization, is somehow different, a way for this. Actually, for case sensitive,
somehow the mail policy or the mail system administrator will say that it's somehow case folding. The uppercase for this mailbox and the lowercase will point to the same mailbox. It is called case folding. So when someone is going to .armenia registry application and want to register a domain name, and one of these domain name, one letter for this domain name have a variant, what will happen by .aam registry? Let me have your idea about that. If I am going to register a domain name through the registrar for .am and I select a domain name that have one letter at least have variant. So how could the policy of .am handle all of these? I mean, maybe I have Anna, A-N-N-A, this is domain name, and we'll have Anna A with have diacritic 2 dots above, NNA. Maybe .armenia will say that we don't allow all of this. We only restricted to some kind of characters according to the script. We don't have to make all of this, but maybe at same script, you will have same character, looks like the same, but different Unicode point within the same script. For Egypt, for example, for the IDN CCTLD of Egypt, we make folding. If someone tries to register a domain name that have one or more characters that have variances, all the variances will be attached to this email address. It's our policy. Maybe it is different from other policies. Why we are going for this? We don't want to have more dispute resolution about homograph attacks. Maybe I sell some domain name and will sell the same domain name to other guy with have one letter as a variant. So it is a security issue. So let's go for the third quiz for today. It's not the end, but it is just a start. Which email provider uses @me? Yeah, iOS users. Most of you have iPhone. Most of you have iOS. So which email provider uses @me? Apple. Apple, yeah. At the same time, they have iCloud, they have cloud, they have Mac as well. So it is some question here. So what is universal acceptance? Universal acceptance for me is considered alive for someone who would like to be connected online and use his rights to use his own local language, to go to his own local language content website and send and receive email like other guys for ASCII email addresses or ASCII domain names are going online. Actually, for the domain name industry has evolved dramatically over the last decades. We have now more than 1,200 new generic top-level domain names. At the same time, this new generic top-level domain name going up. At the same time, there are CCTLDs that are IDNs, and also we have GTLDs which are already IDNs. So before 2009, we have 3 letters for generic top-level domain names, .com, .net, .org, and have some CCTLDs with ASCII CCTLDs .eg, .am, something like this. But actually, since after 2009 till 2003, the new trend of IDN CCTLDs are coming up. We have, for example, .armenia, CCTLD. We have .masr for Arabic IDN CCTLD of Egypt. We have other CCTLDs in Unicode letters for IDNs. And after 2013, the new GTLD program came out. And we have, as I said before, more than 1,000 new generic top-level domain names. Whatever these new generic top-level domain names
are IDNs. Maybe they are ASCII with top-level domain name as new short or new long. New short like .xyz, .biz, .sky, something like this. For the new long one, it will be looks like .istanbul, .abu dhabi, Dubai, something like this. Actually, we have now a variety of top-level domain names, so the customer could go and select whatever is interested to join for these top-level domain names. So universal acceptance is cornerstone to a digitally inclusive internet by ensuring that all valid domain names and email addresses, regardless to the language, the script, or new long TLDs, are accepted equally by all internet applications, devices, and systems. If you remember for the first session about how to make website to be ready, I went to 5 verbs of universal acceptance readiness: accept, validate, store, process, and display. So when you are trying to make your website to be universally accepted, or to make your mail environment to be universally accepted, you should pass all of these 5 categories. So why does universal acceptance matters? Achieving universal acceptance ensures that every person has the ability to navigate to the internet and to communicate to the internet as well, using their chosen domain name and email addresses that best aligns with their interests, businesses, culture, language, and script. This variety of top-level domain names that are already there and the issues that are related to universal acceptance that are solved using the project of universal acceptance make universal acceptance can also help to support a diverse and multilingual internet through the variety and customer choice of what is interest, culture, and language and script of the top-level domain name and email addresses. Enable greater competition, innovation, and customer choice. So now most of the biggest company are going to keep their brand, to keep their identity to be existed online. So they will select a new generic top-level domain name that reflects the identity of the brand itself. Maybe you are a car company, you will select the brand of this car as a GTLD. Create business opportunities. While we are going for, while UOG is going to conduct a study about what are the businesses opportunities come from using IDNs or AIs or new generic top-level domain names, they found that there are 9.8 billion US dollar as an annual opportunity from using such kind of internationalized domain names and email address internationalization, and also for new generic top-level domain names. So offer career advantages for developer and system administrator. Look, for example, for Amazon.com, they have many languages for the content. When they are trying to add a new language for the content, the sales increased by 100%. So is it logic that you have Arabic content website that accessed by English domain name? It is not consistent at all. So it is opportunity for the developer for the shopping application in order to have more customers from the worldwide, in order to navigate the website and have some shopping for these products. Maybe I am immigration, I host immigration e-visa application. So I want to make my application ready for all the citizens, whatever the nationality, whatever the languages. So I will have a lot of application for e-visa, so it will be an opportunity for us, for economic, and at the same time, economy for the developer in order to have these applications that have a lot of hits. Assist the government and policymaker in reaching out their citizen. Yeah, look for, while we are in COVID-19, all of us were in quarantine. So if you want to buy something, you have to go online. If you want to have a governmental service, you have to go online. So all the government went to digital transformation projects.
So how could the government reach out to most of the citizens at this country? They wanted to select a proper domain name in their own local language, besides the English one, in order to make this domain name is easier for them to remember and reflect the service itself. Maybe I am going to immigration. So the domain name will be related in Arabic, for example, related to immigration. Something like this. So all the services should be digitized. It's already published online, but at the same time, if they don't have citizens that could connect to these services, it is useless. So the government role to reach out to most of the citizens and publish these services, to be away from the physical face-to-face or just interacting through the stores. Now, if you are going to have a traffic violation license, they will, maybe you make a violation for the traffic, you will receive an email. You exceeded the speed at which location. By the way, emails is much popular than SMSs and much cheap than SMSs. So for any environment, it is important for them to consider email addresses rather than sending messages or notifications through email addresses rather than SMSs. So as I said before, that the main goal is the 5 verbs of universal acceptance: readiness, accept, validate, process, store, and display. The main goal behind universal acceptance that all valid domain names and email addresses work in all software applications. Maybe the software application, maybe your multifunction machine at your organization. Maybe you ask the office boy, please scan this document and send it to my mail. He will go to the multifunction machine and scan this document and insert the email address. At the time this email address in Unicode format, it will not be delivered. So universal acceptance not care only about web application and email application, but all internet application devices and the system. What is the impact behind adopting universal acceptance? Promote customer choice, improve competition, and provide broader access to end user. So try to think that why Microsoft went to adopt email address internationalization before any others for the email exchange. Each big company like Microsoft have a department called research and development. They are looking for the future. They have the view of the future that the next billion internet users that will be connected online will not use the English language only. So they did enable email address internationalization for the version, I think, starting from 2019. So what are the categories of domain names and email addresses affected by universal acceptance and have an issues that affected by universal acceptance? So internationalized domain names, email address internationalizations, and also for domain names, we have newer top-level domain names that is short, 3 letters, like .sky. The longer one, like .abu Dhabi, .istanbul. For internationalized domain names, it is Chinese domain name is here. For email addresses, we have 2 terms here, 3 terms. We have ASCII, we have IDN, we have UTF-8. For ASCII, it is A to Z letters. It's Latin script. For IDN, when I say the word IDN, it is internationalized domain name. It is the domain name itself. But UTF-8, it means it is Unicode. Maybe someone will say that, maybe UTF-8, it is IDN. No, it is IDN, it's related to domain names. But UTF-8 here for the email addresses is related to the mailbox itself. Maybe the mailbox name, the account name. So we have ASCII at IDN, we have mark at societe.org. It's a French or Germany, I don't know, domain name. We have UTF-8 at ASCII, we have Chinese mailbox at example.com. UTF-8 at IDN, we have Chinese mailbox at IDN internationalized domain name. It is internationalized one. We have
also right to left scripts like email at example.website, but I read it for right to left script, I read it from right to left. It means that for ASCII, the mailbox will be at the left and the domain name will be at the right, separated by at. But for right to left script, we have the email address at the right and the domain name at the left, separated by at. That is the difference. So we wanted to make some tests related to EI support across email server. I think my colleague Eduardo for the previous session handled all of these, but let me back again in advance. He tested many tests related to different script, Han, Arabic, and Cyrillic. We have different zones here, GTLD zones. We have started for April 2022, we have 1,172. And for July, we have maybe the same generic top-level domain names that are being tested, or generic top-level domain names. And we selected the second-level domain names in order to be tested for this. And we found that we have unique mailbox servers attached for the DNS. We have for more than 30 million MX records for all the trials, for the tests. But for the unique mail addresses, we have more than 2 million plus unique IP addresses. We check all of this to check if the mail server could be compatible with AI or not, to check that if this email server make a signaling for the AI support or not. I will speak about this for the next few slides, that in order for the mail server to be AI support, it should signaling SMTP UTF-8. So for introduction to email address internationalization, let's go first for the structure of the email messages. Actually, you are going to open your mail application. You add some details from it will be added by default, or maybe you have different mailboxes. So for different domain names, you will select from the account name from, and we have CC carbon copy and have BC blind carbon copy, and we'll add a subject and we'll add the message body. So here we have different email messages for the different topics for the header, for the mail message itself. We have envelope that accompanies a message in transit, including addresses it's being sent to, at the to field, and the return bus in case of there is a failure, and maybe it is the return bus, or return or failure email addresses, or it may be called bounce email address. In case is the email address while delivery to the destination, it restricted or have something that make it fail in order to be delivered for the recipient. For the message headers, there are a series of structured fields with a header name such as form to subject, followed by a contents of the header. Free format such as subject, you will add whatever you want for the subject. We have fixed format like the date you went to send this message, the message ID. The message ID is very important, that for the mail server, the time he would give, for example, have an error or bounce back that the message could be delivered. It will be delivered to the same message ID that used to send the message. Okay, combination of a fixed and free format such as to, from, CC, BCC, something like this for the message header. For the message body, it is already MIME parts. You will add what you need here, whatever it is. It is Unicode text, whatever it's ASCII text, whatever you have attachment, whatever you add a screenshot of some picture inside the mail body. All of these in details are already covered at EI, a technical overview that you will have it at UEG to Tech website
for the document section. So how the email system works? Here you will find the source and the destination. Yeah, the time you are going to open the mail client, it is called mail user agent, MUA, and want to send an email, you add the two addresses and add the subject and add the body. Once you click at send button or compose button, there is an environment behind. This environment behind is started by mail submission agent that will have the message from your mail client and make some verification. Is this mail addresses inside the two fields are correct or not? The syntax is correct or not? The message ID is already attached or not? And then prepare this message to be transferred to the other destination. Maybe the destination, it is a local mail server. I am going inside my organization, we have, for example, top-level domain name, isoc.armenia. I am sending email from my email to Katarina email, so it will be local transit. So it will not go outside the organization. It will be delivered locally. But maybe Katarina want to send an email outside his organization, maybe to gmail.com, away from isoc.com. So the SMTP server, Simple Mail Transfer Protocol server, will ask the DNS, what is the IP address for the mail server that hosts Katarina at gmail.com. So the DNS will reply that we have some mailboxes, maybe 3 mailboxes. These 3 mailboxes have priorities. The lower the number of recorded inside the DNS, the higher the priority. Maybe I have, for example, for gmail.com, may you have 3 MX record, 3 mail server. The first mail server will have a priority 10. Second mail server have a priority 10. Third mail server have a priority 20. So the priority for the email server that will be used to deliver the message, to have the IP address to send the message to, maybe one of the 2 priorities, 10 and 10. It somehow looks like load balancing. So once I have the IP address of the email server of the destination, so the SMTP will prepare the message for transmission to this IP, to the IP of this mail server for the recipient, and it will be delivered and to the destination, and for the destination, till the moment it not delivered to the mailbox for this user. So there is another component, software component called mail delivery agent that will have the message from MTA, mail transport agent, and deliver it to the local mailbox for that user. For the user used at the left side of the email address for left to right script. And the user at this moment could download this message from the mail server to be locally at his machine. There are different protocols used here for downloading the message at my local operating system, at my local Exchange, my local Outlook, my local Roundcube, something like this. There are POP3 and IMAP. The difference between POP3 and IMAP is that once you are enabling POP3, it means that once you downloaded the messages from the server, it will be deleted from there. If you are trying to open the same mail account from other laptop, you will not find it at the server. It will be deleted. It will be locally at the computer who downloaded these messages. In the contrary, for IMAP, you could have a copy of these messages stored at the local environment. Once you go for another environment and want to have this message again, you will have another copy from these messages, unless you are going to delete these messages from the server. Okay? So email system contains different parts, as I said in the previous slide. Mail user agent. Mail user agent is a client or a software program that a person used to send, receive, and manage email. MSA, mail transport agent, is a software or a server program that receives mail from
the mail user agent from your mail client and prepare it for transmission and delivery. For transmission, it means we are going for MTA. MTA is mail transfer agent, a software run at the server side, a server program that sends and receives mail to and from other internet hosts. For MTA to deliver the messages to the local mailbox for that client, it is MDA, Mail Delivery Agent, a software program run at the server side that handles incoming email and typically store it at the mailbox or a folder. Okay? So for email address internationalization, there are some categories of email addresses that are considered to be email EAI, email address internationalization. What is EAI? Having UTF-8 support to mailbox name. Once you have mailbox name for the email address that have one letter away from Latin script, which is considered Unicode, it is EAI. Once you have internationalized domain name for the email addresses, even the mailbox itself is English, it is considered EAI. What is not EAI? Having UTF-8 support in subject line. Subject line, as I said, it is free text format. You could add it from your side, whatever the language for this format. Address comments, message body, you could add whatever the language are there. Well, it's now away from email address internationalization. So what are the levels of email address internationalization implementation? Maybe your mail server doesn't support at all email address internationalization. What I mean by not EAI support at all, it means that when you are trying to send an email to internationalized email address, you will have an error from mail submission agent. This email address itself is not correct. Also, it is already propagated and it's correct email address. But my mail server couldn't handle all of these. So at the same time, I couldn't send it to, and at the same time, I couldn't receive from EI addresses. When someone that have EI address want to send me an email to my ASCII email address, it will have bounce back. This mail couldn't be delivered. It's an error that it means that I couldn't send to EI address or receive from EI address. It is not no EI support at all. The other methodology for level 1, like Gmail, I could send to EI address. I could receive from EI address, but at the same time, I couldn't host EI address itself. While you are going to have to sign up for Gmail, when you are trying to have mailbox in Unicode, it will complain, no, I couldn't have it. You have to select English language for this mailbox. So it will be level 1. I could send to or send to email address, EI address, receive from EI address, but couldn't host EI address, couldn't host EI account at the email environment. This is Gmail. For level 2, the email server could send to EI address, receive from EI address. At the same time, it could host EI address. I mean, if I am going to email server to the email server and try to sign up for new mail account and add mail account in Unicode and it's accepted, it means I am level 2. So now we are having 3 levels. No support at all. Level 1, support to send to EI address, receive from EI address, but couldn't host EI address. For level 2, send to EI address, receive from EI address, and at the same time could host EI addresses. So, but these levels are somehow changed at the current situation. We have different levels of EI support. We have silver, gold, and platinum. As this is the new, everything is changing from time to time. These levels for EI support saying a long time ago.
why we are starting to work for Universal Acceptance Steering Group since 2015. But currently, there are a lot of email providers that could send to or receive from EI addresses correctly. So it will be silver. For gold, it means that I could send it to or receive from EI address, and EI compatibility is not enabled by default, but the feature is already there. But the email administrator should go to enable this feature to host EI addresses for gold level of email address internationalization. For the platinum level, that you could send to EI address, receive from EI address, and host EI address, and the feature for EI compatibility is already there by default. And all other tools like address book, calendar, task, commitments are already support EI addresses. So let's go for the quiz, as I think you are sleeping again. Okay? Application, the fourth quiz, application present internationalized domain names and email address internationalization to users in the following encoding format: ASCII, UTF-8, UTF-8 16, UTF-8 32, some of the above. Yeah, why you are behind? Your answer all the time is correct. So you have to be here. No. Looks like you, by the way. E? Some of the above? No. Keep it another try. So, not logic? Logical, okay. Some of the above. Actually, some of the above. So, which above are the sum? A and B? Why you said that? Are you sure? Are you happy it is A and B? So why A and B? So ignore this. Why A and B? UTF-8, yes, it's correct. But at the same time, maybe you will have aliases for this email address. It will be in ASCII compatible encoding, XN-dash, so it will be ASCII. At the same time, UTF-8 Unicode have also ASCII letters for backward compatibility. So ASCII and UTF-8 are there. Maybe he is looking, so what is the difference between UTF-8 and UTF-8 16 and UTF-8 32? All of them are Unicode, but yes, bigger. Yeah. You know that the storage for any organization is the most consumer for money to buy a storage. So even for database, if the database is coming bigger, you will pay a lot of money for this database to handle all of these. So when you store the one character at 1 byte, it's different than 2 bytes, different than 4 bytes. So we are going for UTF-8. Maybe UTF-8 16 add an extra layer, extra number of characters, but for the worldwide now, we fit for UTF-8. Maybe it will be another people outside the earth will be having to use UTF-8 16. But now we have ASCII and UTF-8. So quiz number 5. Is .IEEE a valid top-level domain name or not? You know, ignore dot. Yeah. No. You are correct. So IEEE, it exists to be a top-level domain name or not? So how could verify this? It is no or yes? Maybe upon facts or just we are imagining? Yeah. Excellent. What Katarina said that
you could go for who is and see if what is IEEE. It exists or not. You could go for IANA. For IANA TLD list, you will find IEEE. It is the new generic. It is engineering, internet engineering. So you have to be aware all of this. Yes. So configuring for email address internationalization. So we're still at time. So if I am speaking in a fast mode, let me to be slow down. If you couldn't understand me, just stop and ask your question. Actually, I don't want to make these slides to be silly for you. Just we are maybe make it some like negotiation, some knowledge transfer. Maybe you have more knowledge than me. So I am here to learn from you as well. So for configuring email address internationalization, today our colleague here, Arman, Aram, said that we have an issue, a bug for round cube. When I tried to see this bug, I found that he wrote 2 letters and it is displayed at 1 letter. This is a bug. Actually, what I did comment for that, it is normalization issue. What is normalization? What we do care about normalization? What are the types of normalization? Actually, like here for IDNs, we have E, the letter E, and the above apostrophe plus different Unicode points could be combined to be another letter that have E and some slash above for this letter. So we have 2 Unicode points mapped to 1 Unicode points. That is the issue for the round cube. He considers that the 2 Unicode letters for 2 characters to be 1. So it means that they make normalization for composition, have 2 Unicode letters, 2 Unicode, and give us 1 Unicode. It's composition. This is called NFC, normalization form composition. There is another way. You could have 1 character, like E that have slash above. It could be, this will be, you will have Unicode points. When you are going for normalization form decomposition, you will have 2 Unicode letters. E, separate E have Unicode points, and the slash above the E have another Unicode points. So we need to normalize all of these. So what is the best for email address internationalization? We recommend it to use normalization form composition, that you will have 2 Unicode letters, E that have a slash above, and only to be mapped to only 1 Unicode letter. This is normalization form composition. So also you need to be compliant with IDNA 2008 rather than IDNA 2003. You know that there are some limitations for IDNA 2003 related to the number of characters. At the same time, IDNA 2003 doesn't support normalization. So, you know, if you didn't go for normalization, it will be some kind of security issues and confusion. Maybe you have some letter to be, looks like to be equivalent. At the same time, when you add asterisk above or slash above, it will be some kind of domain names. Could be registered again. But at the same time, it looks like the same. That is the issue. So don't use libraries, code libraries that have static top-level domain names. Maybe you are making some validations that the top-level domain name already exists at the offline TLD list at your server. At the same time, this is a new generic top-level domain name. New top-level domain names already added the IANA web list. So if you are going to query the TLD list locally,
you have to be sure that the local repository for TLDs already updated by what they are in the IANA TLDs list. Here he said that don't use regex for user input validation for internationalized identifier. Yeah, it is correct, but it is for older version of regular expression. Like today, my colleague here, Avatek, use regular expression in order to validate domain names and email addresses that are internationalized for domain names and email address internationalization, and it works perfectly. So I said before that we have for inside the DNS for my top level, my domain name, I have different mailboxes. It is called MX record with priorities. For example, here the MX record for example.com could be MX 10. This is the priority index, server1.example.com. The second one, MX 10, priority server2.example.com. MX 20, server3.example.com. It means here for the priority, if I am going to send an email to one of these destinations, the priority 10 and 10 will come first to me. It somehow looks like some load balancing. May the DNS forward me server 1 at this time. Another time will forward me server 2, the IP address for server 2. Other time maybe server 1, server 2 is down. The DNS will forward me the MX20 server3.example.com. For the email protocol changes for email address internationalization. As I said, for SMTP, for Bob or IMAP, all of these mail components or protocols should be signaled with SMTP UTF-8. So for SMTP is augmented to support email address internationalization, has a signaling flag SMTP UTF-8 to specify support for email address internationalization. All SMTP servers in the bus between the source and destination should be compatible with email address internationalization and propagate the signaling flag SMTP UTF-8. For Bob or IMAP are augmented to probably support email address internationalization and also have the signaling flag of SMTP UTF-8. So here is an example for SMTP UTF-8. So I could continue for maybe less than an hour to finish the slides, or you want to go for break and back again? If I will lose some of you, no. Little, you want to rest? Okay. So we'll be here at which time? 10 minutes? Okay, we'll be here. I don't know what is the time zone here. After 10 minutes, we'll be here. Yeah.
I am sorry? Actually, here. Yeah, today we were talking about normalization. The two forms that I spoke about, it is NFC, normalization form composition, and normalization form decomposition. One of the quizzes at my slide is related to normalization here. But actually it is PDF, so the answer is already there. So forgive me for that. So does the letter C that have slash behind, that have Unicode slash U00C7 equal to the letter C with a slash at the bottom of the letter that have Unicode slash U0043 slash U0327? Does these letters equals true or false? Actually, when you are trying to make some Python code in order to check if these two letters are equivalent or not, you will find that it is not equivalent. Yeah, if you looks like they are the same, but different Unicode points. One of them that have one Unicode and the other one have two Unicode. That is why we are going for normalization. We have two types. They are different here. It is different. Yes. Yes. Once you did normalization, it will be identical. So it depends on what type of normalization you are looking for. If you are looking for composition, in order to have two Unicode points to be one Unicode points, it will be much less size. If you are going to decomposition, you will have one Unicode points to be two Unicode points or different Unicode points. It will be decomposition and will consume a lot of space at your database. So that's why you are going for normalization form composition, NFC, which is the part of the rules for IDNA 2008. That is why I said we need to be our applications that use APIs, that APIs should be compliant with IDNA 2008. Okay? Let's go to our mission now for the example of enabling or signaling for SMTP UTF-8 here. We have server and receiver. Server and receiver, maybe you are a sender, maybe Vadim is the receiver. I am using mail user agent, Vadim use different mail user agent. Maybe the software I have for mail different than the one used by Vadim. So let's go step by step for all of these here. Actually, me as a server want to send an email to the receiver, Vadim. So while going from server to receiver, there are many transit points, which is mail transport agent between the server and the receiver, many of MTAs. All these MTAs, mail transport agent, should be compliant with email address internationalization and have the signal of SMTP UTF-8. Let's go for this example here. For the sender, he is trying to connect to the receiver. Once he make connection, he will reply that S stands for server, R stands for receiver. When the server wants to connect to the receiver and the connection is already successfully, he will get a reply with a reply code 220 receive.net ESMTP. It means that the receiver could be connected successfully to the first MTA. Once the sender or the server want to send an email to the destination, to the receiver, he will make some command called ELO. Most of the time I say it hello, some kind of handshake.
So hello sender.org, it is my domain name for my email address. So I will get a lot of response from the other MTA, the first MTA. What are the attributes supported? What are the features supported by the next MTA? They said that we have, I am enabled to buy the reply code to 250, 8-bit MIME, 250 SMTP UTF-8, which means that the next hop, the next MTA is SMTP UTF-8 compliant or EI email address internationalization compliant, and also reply code with 250 pipelining. So it means the first MTA I pass from the transit points from sender to receiver support email address internationalization. Once me as a sender want to send an mail from my EI address, I should announce that it is EI address. That is why me as a sender here add the flag SMTP UTF-8. Once the receiver receives this kind of email address internationalization and this signal flag SMTP UTF-8 and this MTA is enabled for email address internationalization, will have a reply that 250 sender accepted. It means that me as a receiver, me as MTA, enabled for email address internationalization. So the sender now will send an email through the command receipt2. It is ASCII email address. So he will get another reply from the first MTA and the transit path between sender and receiver that the recipient is accepted. And then this is from is already added, to is already added. Now it is the time to add the message itself. So here we have the Chinese email address at form. We have to add the ASCII email address. We have added the subject. We have added the content of the body of the messages. And already the message is queued and accepted by the receiver. And we have a message ID for that message. So, and then quit, and then it means that the first MTA I passed to is EI enabled. Once the SMTA is EI compliant and signaling email address SMTP UTF-8, it means that the message will be delivered successfully to the destination at the time the destination is support email address internationalization and signal as well SMTP UTF-8. So email delivery bus, I said before that all transit points, MTAs, while the bus from sender and receiver should be EI compliant. As I said also before that me as my mail client and my mail server and my mail components for this mail server may be different than the destination mail server at all. Maybe it is different from the other mail client for the destination. Maybe the type of the mail client I am using may be different. Maybe I am using iOS mail client. Maybe the other one is Android mail client. Maybe the other one it is web mail client. So what is the email delivery bus consideration? I already talked about it, that all MTA should be EI enabled. At the same time, each user of an email communication chooses his own email environment software set up independently. So it means that you are free to select the proper SMTP, the proper POP3, the proper IMAP, the proper mail client, whatever you are looking for. You have no restriction about what kind of software you will install for the mail server. The sender doesn't know the receiver email environment, meaning the sender doesn't know which protocols are used to deliver email. Maybe I am using Postfix. Maybe the other one is using another mail SMTP server. Maybe I am using some Dovecot. Maybe other one said another software for MDA.
So the delivery goes through a chain of email servers. The number of email servers is unknown. I mean that the transit points, the MTAs between sender and receiver could be counted. It is unknown all the time. So the actual chain of server is unknown at the beginning, may change for any subsequent email sent. Maybe you are trying to send an email now from you as a sender to the receiver. Maybe it is 2 or 3 transit points, for example, and the other time it will be 5 transit points. At the time, which routes will be selected by which is the best option to deliver the message, which is the short path for all of these. Maybe you have more transit point, it will be shorter to deliver the message than have 2 or more transit points that may take some processes and make the delay to be larger to deliver the message to other destination. So to send and receive an email with AI, all email parties involved in the delivery path between the sender and the receiver should be updated for AI support. If a single SMTP server, if a single MTA in the path between sender and the receiver doesn't support AI, then the email is not delivered. You will have a bounce error back. Like I said that one of the structure of email for email message that you will have an envelope that have a return path in case of the failure. So what are the protocol changes delivery path consideration? Again, for continue, what happens when one SMTP server in the bus doesn't support AI? The last server trying to the next hop, send back to the sender user a report to unable to deliver and drop the email. The mail will not be delivered. Similar to report that sender receive when an email address doesn't exist. What they are talking here about that at the time one of MTAs doesn't support email address internationalization in the bus from the sender to the receiver, you will have your message will not be delivered and you will have an error that the message will not be delivered. At the same time, when the mailbox is not existed at all, you will have the same error message. So additional consideration like case folding, like we was speaking today for .master, we have folding for the variances for some letters or, for example, also for digits. Actually, 1, 2, 3, I think it is Arabic 1, but the other Arabic 1 we used to use in Egypt, it is Arabic index, something like this. So we need to have we need to go for case folding according to our policy. While I'm trying to make an email address internationalization environment at my organization, I already set up it well and already the MX record already at the domain name system. All is working well internally. At the time I wanted to publish this AI environment to be existed online and to be connected to the internet, I found a complaint from the security guys that we couldn't allow this. What is the problem? So our anti-spam needs to be updated in order to accommodate such a kind of AI addresses. What? So they open the ticket with the email address provider for the email spam provider in order to have this for a need, in order to support email address internationalization. But at the same time, as said by Maria, that the time there are more requests for some feature, the time the administrator or the developer will make it happen. Yeah, that is the point. At the same time, for the firewalls, for my organization, that it will block the email addresses that have somehow from their ideas that is not AI compliant, that this Unicode email address is somehow suspicious. So it will be blocked as well. So the firewall application itself should be universally accepted. Even as the web application firewalls
it's used by big security organization in order to secure the data entered through their application from the users. For example, if you are a telecom regulator and have some services published online, so one could register for some equipment came from outside your country and need to have approvals. At the same time, maybe some of the data will be entered in this form, need to be validated. If the mail address is Unicode, the web application firewall will prevent the data from being inserted inside the database for your organization. So anti-spam engine should be AI compliant, firewall should be AI compliant, web application firewall should be AI compliant. Maybe some organizations use routers that have firewalls built in. So these devices should be universally accepted as well in order to pass such kind of domain name and email addresses, especially that we are going for artificial intelligence. As I know that, okay, go ahead. Yeah, good. Yeah, wait, could you use the mic and repeat again so the interpreter could go for that? Sorry. Thank you for your presentation. I have a question about, not about technical issues, but the global movement. When I have some research about the universal acceptance movement and have found some research about the internet accessibility, I just started to imagine maybe approximately 20 and 30 years ago when some countries will be universally accepted and have such kind of devices or application and so on. Does the countries which not manage to be universally accepted will be virtually disappear? I mean that small nations, they have different scripts and different languages like Armenian and so on. If they don't manage to be universally accepted, they can't exist virtually. And maybe they will have three ways, or do much work and be ready for acceptance, or they should accept another scripts which are already accepted, or they will refuse above mentioned two ways and disappear in from virtual world. Thank you. Very much for this question. Actually, I have a quiz about what you are saying now. It is a quiz. So you want me to burn the quiz now or answer your question? Second, so let me away from the quiz to not burn it, and let me, I am GAC representative, the alternative one of Egypt. One of the tasks I am looking for within GAC that I want to have universal acceptance is a mandatory one of the priorities for the government. Once it is one of the priorities of the government, especially that they are going for digital transformation project, it will happen. Once it is propagated from the government to academia, to private sector, to public sector, and adopting some new policies for universal acceptance to be a mandatory requirement, it will happen, by the way. But you know, most of the people worldwide are waiting to somehow some disaster, and then you are looking for a solution. We are waiting to solve all the issues that are related to the unconnection of the reason behind the unconnectivity of these guys to be connected online. All is solved, and we'll find that the other option that it is a language barrier. That is why one of the big provider like Apple, Siri, now they realize that
maybe I couldn't write even Arabic. I only speak Arabic. So I will open Siri. I want to go to Armenian website. I want to go to Arabic website. This is a voice recognition. It is AI that recognizes that I am talking about a domain name. So it will open the application for this domain name, and I will have the services. This one will be the quiz for the other. It's not a quiz. To not be shy about it. It is an open discussion. What do you think about Apple who will use Siri for Arabic language? While I am going here at the plane, I'm trying to play something at my iPhone. I found that Siri, you want to ask Siri in English or you want to ask Siri in Arabic? Other side that, yeah. You will have it according to the settings, the context of your operating system. Actually, one of the issues I already encouraged for universal acceptance that Microsoft now, or you could have right to left or left to right writing for the browsers. Yeah, before I could write my Arabic domain name, it could be displayed in different order. It will be displayed at left. Also, it should be displayed from right, at the right side of the address bar. So that's one of the issues. I hope I answered your question, and stay tuned for the open discussion. And I promise you, you will be the first one to talk about what is the importance for Apple to add this feature for Siri to have many languages. Okay, you will be the first one. Okay. Okay, for email address internationalization support by email tools and services. As I said, we are going for, we have 3 levels, 2 levels, and the first level, no AI support at all. And the first level is that you could send to AI address, receive from AI address, but couldn't host AI address like Gmail. And for the level 2, you could send to AI address, receive from AI address, and as well, you could host AI address itself. So here, multiple provider for email, for MUAs here, and for MUAs, MSA, for MTAs, MDAs, and MSB and webmails, we check different email provider. What are the level of support for email address internationalization? Some of these email softwares are compliant for level 1, other for level 2. I know that my colleague Fatik will say that it is an old representation, an old survey about the support of email address internationalization. You are right. We are now working for updating this. It is since months ago. It is different from one time to another time. So at the same time, there is a document, USG 030. You could go for at UASG Tech, UASG.tech, and you will find some software test results for email address internationalization. For example, for Exigent Plus, for MSA, for MTA, for other components is L2, level 2, compliant with email address internationalization. Maybe the question I will receive from you, if I am Armenian guy and I have Armenian email address, how could I send an email address to ASCII email address outside my organization? How could the holder of this ASCII email address recognize that it is you who sent me this email address? That is the question. No, but there is an answer. One of the answers that I received regarding that, okay, I have Armenian address. At the time I have Armenian address, I will send using Armenian address to my local community that are dealing with Armenian email address. But at the same time, it is not universal. It is local acceptance. It's another term. But at the same time, Exigent, one of the mail service, one of the email software, make aliases. I mean, you have Armenian email address, at the same time, you have ASCII email address point to the same mailbox for the Armenian email address.
So when you are trying to contact Abdelmanem, which is an ASCII email address guy, your email server will use the ASCII email address, ASCII alias for your Armenian email address. So the email received by Abdelmanem is the ASCII email address of you as an Armenian guy. When I'm trying to reply back, I could reply to your Armenian email address and or one of the aliases for your email address. So I will consider all of these for the mailbox considerations. That will be some slides in the next. We have to install aliases. A good reach out to that. And I am thinking, I was talking with Vadim about, I don't want to have ASCII email address. I want to use, I don't know English at all. I will use my Armenian email address. But I have a business outside my country. I wanted to send and receive email using, I want to send using my EI address, my Armenian EI address. How could we map the name of this Armenian guy to this email address? How could the destination or the receiver verify that this display name, according to this email address, came from the right person who's supposed to send me these messages? That are the question inside my mind. I think IETF is working for some methodology around that, but till the moment they don't have a solid or concrete topic to talk about that. Okay, Lucky, let's go for a quiz. No, not you. You have another quiz. So the quiz number 6 for email address internationalization. EI to work, MTAs, mail transfer agents, should support SMTP UTF-8 signaling flag. True or false? All of you going for mobile and forget what we are talking about. Vadim, keep working. So what do you say? What I said before, that all the transit points which are MTAs should be EI enabled. What I mean by should be EI enabled, I mean that they should signaling SMTP UTF-8. So the answer for this is true. So this is your question now. Please be with me, Katarina. Katarina is busy. This is your question. Which of the following statements are true when sending and receiving an email with EI support? All email parties nodes involved in the delivery path have to be updated for EI support. It is all MTAs should be EI support. If a single SMTP server in the bus doesn't support EI, then the mail will not be delivered. It means one of the transit point doesn't support, the mail will not be delivered. POP or IMAP server could provide downgraded emails to non-EI conforming email client, but this is not recommended. What I am saying is that if you have Armenian email address and have ASCII email address, both of them are mapped to single mailbox. If you are sending an email to another destination that is not EI compliant, your ASCII email address will be used. When you are sent it to EI address support, your EI address will be used to send this message. At the time that you are working, while you are trying to register for the EI mailbox, you will be asked by the software, would you like to have ASCII alias for this EI address or not? Maybe you will select that. It could downgrade it. It means when you found the destination, your mail server found the destination not support EI, not signaling EI, it will be downgraded from EI address to ASCII email address to send an email successfully to the receiver. So the last answer for this, none of the above. So which statement of these are true when sending and receiving an email with EI support? You?
Vadim? Where is Maria? Maria left, and Katarina is behind Avatik to be outside the scene. Okay, so, okay, be away, or you should answer this question. Which of the following statements are true when sending and receiving an email with EI? Let us have it one by one. All email parties, nodes, MTAs involved in the delivery bus have to be updated for AI support, which is correct. As I said before, if it's not AI enabled, you will receive a bounce error back. Okay? If a single SMTP server in the bus doesn't support AI, then the email will not be delivered. Yes. Everything is true. You get it, you killed this question. Okay. Bob or IMAP server could provide downgraded emails for non-AI conforming email client, but this is not recommended. That is true as well. Yeah. Let's go for consideration for mailbox names using email address internationalization. So it is the open discussion. Each one of you, the one who are sleeping, the one who are trying to sleep, the one who are thinking when abdominum will finish, I want to go home immediately. Yeah. This is application of Siri at my iPhone. It said that you want to ask Siri in English or ask Siri in Arabic. As my iPhone, it has have two languages, English and Arabic. Maybe it is English and Armenian. What? You what? I mean, you did it for... No, nothing. Yeah. No, it's according to your setting. So each one of you will have the mic to speak for maybe 30 seconds about what is the importance for Siri or for Apple to consider many languages for voice recognition. Maybe one of you, maybe Maria will say that, maybe I couldn't speak Arabic, I couldn't speak Russian, but I couldn't write Russian, but I could speak Russian. So I could go for Siri, and I will say that I want to go to website mail.ru. So I will go for that. So the mic, you are responsible for the mic, yes? Yeah, you will be the first one. Yeah, let's start from the rear till the top. Yeah, let's start by, yeah, it is open. Just a minute. No, you. They can translate. Okay. Sorry. I am sorry for the interpreter. It is my fault. Actually, I will start from each one of you, and you, of course. No, you will answer it. I am sure that you will answer it correctly. Okay? Be confident. So, my question now for my colleague, for my first one for today, for this open discussion, if you are working for Apple, if you are working as a developer at Apple organization, and what are the ideas behind enabling more than languages for the software like Siri, like what we have here. We have for Siri, ask Siri in English, ask Siri in Arabic. Maybe I said that, maybe I couldn't speak English, I could speak Arabic, but I couldn't write Arabic. So Arabic domain names, when I am going to the website, I couldn't even write Arabic. But if I am speaking, I wanted to go to google.am,
in Arabic, Siri will recognize that and will give me to google.am. This is one of the ideas. So I would like to hear from all of you about what are the ideas behind that. Try to think out of the box, try to think with high voice. All what you are thinking, maybe you think that it is stupid answer, but it's not a stupid. It is a good answer. So, try to speak. Yeah. Իմ կարծիքով You will speak in Armenian? Yes. No problem. I will have the translation. Եթե հարցը ճիշտ հասկացա, Siri-ին պետք է, որպեսզի ինքը շատ լեզուներով, այսինքն իրեն պետք է սովորեցնել, տարբեր լեզուների, այսինքն հայերենով էլ մենք կարողանանք իրեն, ասենք, փնտրել, Siri բացիր մեզ համար, ասենք Google AM-ը, Google.com-ը, այսինքն պետք է սովորեցնենք, չգիտեմ, հարցը մի քիչ ոնց որ լավ չեմ ընկալել կամ պատկերացրել, այսինքն դուք ուզում եք իմանաք ինչպես սովորեցնենք Siri-ին, որպեսզի այլ լեզուներով ինքը հարցը ինչումն էր, մի հատ որ խնդրեմ նորից կասեք, կամ ասենք ինչ որ օրինակով։ Մարդկության, որովհետև լեզուների, տարբեր լեզուներով, որպեսզի մարդիկ կարողանան ամեն մեկը իր երկրում կարողանա օգտագործել, կրել, ինչպես դուք եք օգտագործում, ասենք կարողանում եք արաբերենով կանչել Siri-ին, այնպես ես եմ կարողանում անգլերենով կանչել Siri-ին, դրա համար իրեն պետք է շատ լեզուներ, որպեսզի կարողանա ինքը բոլոր լեզուներով գնա բացի այն եւ կատարի այն, ինչ մենք ցանկանում ենք։ Մեկ օրինակ դուք կբերեք, եթե ինչ որ բան What you said completely right. Maybe if I am thinking as a developer at Apple organization, I want to have many users for iPhone, even who couldn't write, couldn't read or couldn't write Unicode. I want to have many users, so I will have many sales for iPhone. I wanted to have the existence before any other vendor to support such kind of languages for this voice recognition application like Siri. Հասկացա։ Ահա։ Մոդել կմշակեմ, մոդելին train կանեմ, կսովորեցնեմ եւ ըստ դրա If I understand you, you are talking about it is trending. AI. Yeah. Artificial intelligence. Okay. Thank you very much for this. Yeah. Okay. Your colleague. Շնորհակալություն. Armenian? I don't. English or Armenian? I don't. So your colleague will do from both of you. Okay, so we came a bit later, so we will listen now and then we'll answer if you don't mind. Thank you. You kill me. Thank you. Thank you very much. By the way, I am here. If you have any question, let me answer. So we skip Sigi? Okay, go ahead. Armenian? No, English. Okay. I guess it will give some opportunity to have more users, because if we use also Arabic language, it gave us a big amount of new users, because as I know, there is some statistic that Arabic-speaking people are, I guess there is less than 6% of them knows English, so it could
give us a big amount of users, because as we know, there is 500 million Arabic-speaking people in the world. This is one aspect, I guess. And the second one, it could be more realistic, because if some people ask only in English questions, they have their own mind and their own vision about life and about like what's around us. And if we know more thoughts or more approaches to the same thing, so it gives us new solutions. And I guess this is also one new opportunity for this kind of case. Yeah, you already touched the point. Yeah, what your colleague said, you add an extra layer of opportunities for Apple user to be more and more exists for Apple. Yeah, actually for COVID-19, I have 3 children, by the way. The 3 children are all the time at home and waiting to go online to have their classes. How could these child, while COVID-19, go to the domain name or the classroom website and have their classes? How could they have the classes sheet as their email addresses? At the time, they don't know anything about English. They are still small students. So it is very important, especially I think COVID-19 give us an opportunity. It's a crisis, but at the same time have some opportunities in order to go ahead for digital transformation projects and go for universal acceptance. So both of you said one, yes? Yeah. Excellent. Yeah. Could you help in that? Yeah, Armenian or? Okay, just a second, please. Լսում ո՞։ Wait. Ես համաձայն եմ նախորդ կարծիքների հետ, գտնում եմ, որ այո, դա արվում է զուտ, հենց եթե վերցնենք շահադիտական նպատակներով կամ մարքեթինգային, այո, ինչքան շատ ռեգիոն ներգրավի իր մեջ, բնականաբար այնքան շատ օգտվողներ կունենա, եւ վաճառքի թվերը կշատանան եւ օգտվողների թվերը կշատանան եւ ընդհանրապես շփումը ավելի հեշտ կստացվի օգտվողի եւ թվային տեխնոլոգիաների միջեւ։ Այսքանը։ It is also a competition. You know, ChatGPT, it is a big data, artificial intelligence machine. So at the same time, you want to compete. You are going ahead as well for ChatGPT. We are competitor. So it's a competition. So, and customer choice as well. There are many different languages enabled for Siri. Once your iOS is Armenian, so you will have ask in English, ask in Armenian. So, and also for Apple, as I said, there are, in the big companies, there are research R&D, research and development departments. They are looking for the future. They have some predictions that the next billion internet user or the growth of internet user will not be an English language internet user. Most of the rich men or the rich citizen maybe couldn't be able to speak English. He could speak local language. For example, my car technician have 3 cars. One of them are Mercedes. Yes, so he wanted to have support from Mercedes for his car. How could he go online and have something like this? Maybe it is an opportunity for some car companies to have their brand as the new generic top-level domain name. So when I am looking for support for my car, I am going for my car dot this brand of the car. When I receive notification about what the maintenance schedule for my car, I will receive it from an email info@something.mycarbrand. So there is a wisdom in Egypt says that away from your eyes, away from your heart. Yeah, it is in English now, but it's not. Okay, Katarina, you have something to add? Yes, thank you very much.
Actually, they already said the same that I wanted to add, but like from the countryside, that my colleague that was sitting here that in several years, especially little nations can be lost in the virtual world. So from our side, I think we have also have to force Siri or these kind of applications to have in Armenian version also. You know, most of the popular application now, TikTok, Facebook, social media, Zoom, the conference. Okay, sorry for that. Most of the popular application now, like Facebook, TikTok, Twitter, even for conference or Zoom meetings, Zoom, Adobe. In order to subscribe for this application, you should have an email address. So once this application is EI ready or universal acceptance ready, the number of customer will be maybe tripled, more than tripled. In order they will have more customers, they will have more trains, they will have more hits. And more hits, it means a lot of money for the bloggers, for the YouTubers, something like this. So it is an opportunity. That's why while I am going for what universal acceptance matters, one of these are related to businesses. There is an annual opportunity come from two parts. The non-English guys that will exist online, which is the majority, and the other English guys that want to keep their brand and image to be online. That is ASCII guys. I said it is around $9.8 billion in annually basis. So let's go for the next few slides. It's not few slides, it's still half time. Okay, sorry. Yeah, sure. Yeah, just I want to add that there are two aspects about Siri that universal acceptance touches. One is the registration that relates to email address international, and the second one is the domain names, etc., that may be as content-wise, if someone speaks something that can be mapped to the certain place. So it comes a question here of how do you interpret the spoken text. It means the content, how do you map to the localization issues, which means that if some address you say, how this is mapped to that local person's region, etc. And here comes another big issue, that is the prediction, which means AI issue behind that can have a recommendation engine, or we may call prediction engine, that can forecast what the person would like to say, what is his interest, what are his domain of interest, etc., and what could be interpreted the given thing that can be global or local. Yeah, actually, you are totally right, but remember that one point, that the tree, the big tree, comes from a small seed. What I mean, for example, let's go for optical character recognition. When you have scanned document, Armenian document at PDF, when you are trying to make OCR, since 10 years ago, you will get nothing. It's recognition of characters, okay? But now it is fine-tuned, so you could get Armenian text from even the image scanned for Adobe PDF. So it is the seed for others, for the tree. So my colleague said that it will have some predictions. It will have some expectation about maybe some prediction and will make some suggestions. Maybe I am going to google.am, maybe I will go google.an if it exists.
like I said, it is seed, go to 3. So it is just a step for them in order to have a large big data and then make fine-tuned version from time to time. I don't think they are enabled now to go to domain names immediately. But I think they are in the first step, the first seed towards to good prediction of domain names or email addresses. I hope I answer my question. I try to answer it from the logic way, from the facts I seen from the previous version till we are now for email for artificial intelligence. Okay? Actually, for IDNs, for AIs now, most of the cars have IoT devices. Even your home, it's a smart home now. So how could normal local people could reach out to their home to start the wash machine or to open the front end lamp in order to come inside? All of these devices or IoT devices will open the trend for the new domain names. Maybe it's IDN, maybe it is generic level domain names. We are going for a huge future, especially after AI is going up. AI and the big data. The trend now, the war now is related to data and artificial intelligence. Okay? Thank you. Sorry. Did? Yeah, could you enable the slides? Oh, it's not here. Okay, I'm sorry for that. Actually, I have here a screen, nothing, it's black. Here is going, so. Okay, there are some consideration for mailbox names using email address internationalization. Actually, for Universal Acceptance Steering Group is a community initiative supported by ICANN to support the project of universal acceptance. They have more than 150 of different stakeholders, representative, maybe government, private sector, registries, registrars, etc. All of them are tasked to promote and encourage the progress of universal acceptance adoption among all internet-enabled application devices and systems. One of the work groups within Universal Acceptance Steering Group called Email Address Internationalization Work Group, where I am vice chair of this work group. One of the documents released from the Email Address Internationalization Work Group is related to the naming considerations for internationalized mailboxes. I don't want to make you somehow confused about this routine text, but I will make it somehow easy for you to understand with some screens. So script, what is the difference between script and language? Script may have many languages within the script. Language is belonging to the script, but script doesn't belong to other scripts. Like here, script, conventions and set of characters used together to write one or more languages. For example, Latin script, Arabic script, Cyrillic script, Chinese script. So what are the supported scripts while that you shall use? What scripts shall your email environment support in order to offer mailboxes, AI mailboxes for your client? You should decide which script I should use. Maybe some languages like Japanese may have mix between different languages from different scripts like Japanese. So at the same time, while there is a need to have different scripts within the mailbox, you have to go for it. If no need, don't go for that. So at the same time, there is label generation rules published by ICANN. You could go online and check
if this label belongs to LGR for this language or not. You could validate all of this. All of this upon your client needs and the market future for these needs. So the length of mailbox naming string. What are the minimum and maximum lengths does the email administrator want to permit for the mailboxes? For email address internationalization mailboxes, it will be the same for ASCII mailboxes. So now we have 63 octet for one for the mailbox. It will be the same for AI mailbox. For consideration for the length of mailbox name string, email standards allow up to 64, sorry, it's 64, not 63, octet in the mailbox name. Some system limits the string to less than the standard character limit. Maybe I wanted to select shorter mailbox name to be easier to remember. I could mark it for this mailbox in appropriate way, in an easy way. But at the same time, it will be a good idea to have long mailbox name. You may have, maybe I am responsible for my organization, and my organization is National Telecom Regulatory Authority. So all of these words, I will use it to be avoid for any confusion about the user, about what the target behind this email box. For script mixing here, we have for A letter, we have different looks like the same A letters from different scripts. So you have to decide which script you are going for. Maybe at some time, like what I said, within the same script for Arabic, we go for case folding. Maybe you are going for example for different script like here. For Japanese, we have Japanese for mailbox, Japanese for domain name, but the top level domain name is .jb. It is ASCII. This is a mixing. This is a need for that. And for Arabic script, we have, for example, Arabic mailbox at Arabic domain name. We wanted to prevent invalid and unstable rendered strings. Like I wanted to have an example here. I don't have here an example. You have to check the LGR tool about the variances that could be used within your mailbox or within your email server. For right to left script, for me, I should prevent all the things that to have a mixture between right to left script and left to right scripts. How could you read the email address from right to left or from left to right? Even mixing between right to left and left to right within the same label, it is make some confusion and security issues. Aliases and display name consideration. I was talking about downgrading. The time I have Armenian mail address, I will have another alias for ASCII email address. Maybe I will have more than aliases for the same Armenian mailbox. So when I try to send an email address to Armenian guy, I will use Armenian address. Mail server will detect that. If it is not AI support for the receiver, I will use one of the aliases like the ASCII one to deliver the email message to the destination successfully. What are the issues related to signs and symbols? You know emojis? Some of TikTok and Facebook now, you will have emojis, love, and some parents and the child that could compromise to a family, something like this. For the security issues, it is restricted to have such emojis for domain name and email addresses. But actually, maybe some CSTLDs accept such kind of emojis for domain names according to their policy. Unicode character normalization. I already covered that with both NFC and NFD, and it is recommended to go for normalization form composition. Equivalence consideration. Maybe it is
it pronounced in English the same for different shapes or for different letters. Like here, for traditional Chinese and simplified Chinese equivalents, we have some word which means name have Unicode points. Different letters which means name as well that have different Unicode points. What shall you do for that? You may, according to your policy, you will go for, when someone try to register a domain name in Chinese that have the meaning name, I will give you the other one and for free. Maybe according to the person, no, I will not do that. If you want to be away from confusability and security issues, you should pay for the other ones. And maybe another policy will say that if one register one of these, I will prevent the other from being registered. But actually, at some time, it not work. Maybe, for example, for Arabic script here, Arabic script have my Arabic language, Urdu, and Pashto. The time you are writing some word in Arabic and Pashto and Urdu may affect the reachability for this domain name. So maybe you are trying to make folding for all of these, like here, Dutchabaka. Maybe for full width versus half width characters in Japanese and Chinese scripts, JIM, G-I-M. It looks like there's a space between the characters for JIM versus JIM. It is different fonts, but it's the same meaning and the same characters. For the digits itself, 1, 2, 3, it looks like the font looks like it's separated, but at the same time it is versus 1, 2, 3. It is normal writing, and the other Chinese text here. I prefer to go for case folding according to my policy for .mas. For equivalence consideration, it looks like you have, equivalent consideration. Equivalent mailbox are considered as variants. The same for case folding. You will go for one of these. For other considerations, that intentionalized domain part of an email address could be spelled with Unicode characters or with an equivalent ASCII only beginning with XN dash. Maybe not email system not compliant with Unicode email addresses. So at this time, it will be good practice to use the ASCII compatible encoding for the domain name or for the email address. When I am talking by ASCII compatible encoding, I am talking about the domain name part, not the mailbox part, by always. So now I think you are decreasing. So which of the following statements are false? Universal acceptance is the state in which all valid domain names and email addresses are accepted, validated, stored, processed, and displayed correctly and consistently. It is right. To achieve universal acceptance, Internet application and system must treat all TLDs in a consistent manner, including new generic top-level domain names and all internationalized top-level domain names. It's correct. All domain names should be validated against the internationalized domain names in application IDNA 2003 standard. Actually, what I said before, many times we should be compliant by IDNA 2008. The A label, this statement, C is false. The A label represents the domain name in Unicode UTF format. Actually, it is not A label. It is not an ASCII label. It is U label for UTF-8. It is false as well. The A label format is used to represent mailboxes in AI. Actually, A label is related to domain name, not for the mailbox. For what are the A label ASCII compatible encoding for this Chinese
label. When you are trying to find the a label ASCII compatible encoding label for IDN domain name or some text in Unicode, you could go for lgrtool.icann.org, or as there are many popular tools existing online. One of them is VeriSign. I prefer to use that, by the way, as well as the LGR tools of ICANN. So now the question are your software application universal acceptance ready? You could go for usg.tech website and check that if your email server is AI compatible or not. It is already published online. It's just go to this link and check if your mail server support AI or not. So for ICANN's journey to universal acceptance readiness model, actually there are 3 stages. The stage 1 is to establish support for new short and new long ASCII-based TLDs. This is the new trend of generic top-level domain names. For the stage 2, to establish support for IDN TLDs in Unicode or Unicode. For IDNs TLDs, I mean here CTLDs and GTLDs. For the stage 3, to establish support for email address internationalization. Next step and the community support. USG and ICANN continue to undertake gap analysis, remediation, trainings, workshop, and outreach in order to make some gap analysis, social media, browser, programming language, AI tools, remediation, engaged technology forums, GitHub, and bug reporting. By the way, if you have an issue that is related to universal acceptance, you could submit a ticket at usg.tech, and one of the expertise of universal acceptance steering group will contact you in order to help you to solve this issue. We are also for USG and ICANN continue to make a lot of training and outreach through UA local initiatives and universal acceptance ambassadors. We request you, the community, to help to address UA readiness and lead by example, raise awareness, upgrade and use universal acceptance ready systems, advocate more broadly to support universal acceptance in their systems. This is the demo of my staging AI environment. Here I used Arabic domain name for around the cube, and I will log into my email account using my Arabic username and Arabic password. So I already logged here to my Arabic email address. It is pure in Arabic, and now I want to send an email address to French, to AI address that have French domain name. At the same time, it has new generic top-level domain names. For example, it is .example. So it is here. I received an email. Here I add myself. Here it's Yasin. I closed my application and log in again to another account, which is the French domain part and the GTLD top-level domain names. I received the email from the AI address, which was Arabic email address. So I will try again to reply to this message. I will reply from new GTLD top-level domain name with French label for this domain name to EI address, which is Arabic, and add me as CC. So I will receive the email immediately from myself, and also for the Arabic email address it will be received. Now I will use another ASCII email address with new generic top-level domain names. For my environment is this new generic top-level domain name is .email. I want to send an email to Arabic email address and French domain name for the email address minna@example.example. So the email here received at the Arabic email address from the new generic top-level domain name for ASCII email address, and for the French one,
it's received as well. For the Arabic one, the same. Get involved with the community for Universal Acceptance Steering Group. You could ask Universal Acceptance Steering Group at our email info@ueg.tech. You could join the UAE Universal Acceptance Ambassadors to do their job with regards to the promotion of universal acceptance. Actually, we have 12 universal acceptance ambassadors for 8 countries. At the time that we have more than 150 plus countries worldwide, and this UN ambassador couldn't handle population more than 8 billion plus population worldwide. So we need to have more ambassadors. We need to have more passionate people about the importance of universal acceptance. All the documents and the presentation related to universal acceptance published at ueg.tech. You could subscribe to our mailing list and work groups. We have social media campaigns for Twitter and LinkedIn and Facebook. Some relevant documents, one of the important one, there are plenty of documents published for ueg.tech website. We have Universal Acceptance Quick Guide. We have Introduction to Universal Acceptance. Also behind all of these topics, we have Learn.ICANN have a training course for Universal Acceptance. We have EI a technical overview. We have Universal Acceptance Readiness Framework. One of the topics I like it the most is the Introduction to Universal Acceptance. Actually, it considers the 5 verbs for universal acceptance readiness with good practices for these 5 verbs. So engage with ICANN. Thank you for all your time. It's not the end, it's the start. Actually, we're not finished or finished. I don't know. Yeah, so you could visit us at ICANN, Facebook, YouTube, Flickr, LinkedIn. Of course, you will have UA Day what's published online for this event and for other UA Days worldwide in addition to the global UA Day. Thank you. That is all for me for today. If you want to have time again, I am here. Thank you very much. Yeah, if anyone have any question, I am here. We are on time?